Para demostrar que eras un cobarde, tú, un estudiante universitario de primer año, solicitaste un trabajo que permitía legalmente el asesinato. Como era de esperar, el entrevistador se burló de ti en tu cara, llamándote débil. Sin embargo, las palabras que pronunciaste a continuación hicieron que al entrevistador le brotara un sudor frío y sus ojos ardieran con amenaza. De repente se dio cuenta de que no era más que un actor secundario en tu presencia. Ahora te encuentras en la base mercenaria de Blackwater. Un hombre de mediana edad con expresión amenazante deja sobre la mesa tus documentos de solicitud. Sr. Sendon, dice, Blackwater es una gran empresa. Contratamos principalmente a veteranos, agentes de policía o personas con otros antecedentes excepcionales. Sin embargo, sus antecedentes no muestran ninguna de las cualidades que buscamos. Ahora le haremos varias preguntas antes de decidir si le damos la bienvenida como miembro honorable de Blackwater. Supongamos que, tras completar un trabajo encubierto, descubres a un niño pequeño escondido en un rincón que podría revelar vuestras identidades. ¿Qué harías? Sin dudarlo, respondiste, le diría que se escondiera bien, porque la próxima vez podría no tener tanta suerte. Después de decir eso, me daría la vuelta y me iría. Al oír tu respuesta, todos los entrevistadores presentes en la sala pusieron cara de decepción. Para una persona normal, esta respuesta era irreprochable, pero para ellos, como mercenarios, lo que buscaban era crueldad. Justo cuando el hombre de mediana edad se disponía a dar por concluida la entrevista, tú continuaste, después de dar 5 o 6 pasos, me daría la vuelta, le sonreiría al niño y le diría, bueno, nos volvemos a encontrar. Siento que esta vez no hayas tenido la misma suerte. Incluso podría cogerlo de la mano y registrar minuciosamente el lugar de la misión. Si se pusiera nervioso, eso confirmaría que hay otros escondidos cerca. Es probable que este niño se haya expuesto deliberadamente para proteger a sus hermanos menores. A la hora de eliminar objetivos, ten en cuenta que algunos tienen el corazón en posición inversa, por lo que es mejor dar una puñalada a cada lado y rematar con un golpe en la espalda. Para tener en cuenta otras contingencias, rompe todas sus articulaciones. De esa manera, incluso si se convierte en un zombie, no supondrá una amenaza para mí. Al oír esta respuesta, el hombre de mediana edad y los demás entrevistadores se quedaron rígidos. Dios mío, pensaban que era un santo, pero resulta que es un demonio viviente. Tras 2 o 3 minutos de silencio atónito, el hombre del ojo de cristal volvió a preguntar, si descubriera a civiles inocentes entre las fuerzas enemigas en medio de una misión, ¿qué haría? Respondiste, detendría las operaciones, daría prioridad a la protección de los civiles y me retiraría de la zona de combate. Al fin y al cabo, la gente corriente no debería verse envuelta en la guerra. Esta respuesta hizo que los entrevistadores, que acababan de empezar a mostrar cierto interés, volvieran a enfriarse. Estándar, según las normas, no era el tipo de persona que buscaban. El hombre con el ojo protésico levantó su vaso de agua y dijo, ¿y luego? ¿Y si los civiles interrumpen las operaciones posteriores? Asentiste con la cabeza. Lo has pensado todo minuciosamente. Entonces, colocaría explosivos en zonas civiles y los detonaría cuando el enemigo bajara la guardia. Llámalo apoyo de fuego humanitario. El hombre de mediana edad escupió agua por la boca. Los demás entrevistadores abrieron mucho los ojos, pensando que era bastante despiadado. Pero, a decir verdad, trabajar junto a personas tan despiadadas solía ser el enfoque más seguro. El hombre de mediana edad carraspeó 2 veces antes de preguntar, ¿no te pesa en la conciencia matar a civiles? Tú negaste con la cabeza. Si saben que se avecina una guerra y se niegan a huir, ya han aceptado el riesgo de morir. Contra adversarios así, debo darlo todo. Dejando a un lado los hechos, ¿no fueron esos civiles los culpables? La sala quedó en silencio. ¿Por qué su razonamiento sonaba tan convincente? Uno de los entrevistadores, con expresión de curiosidad, preguntó, ¿cómo manejarías a unos compañeros de equipo que se enfrentaran por rencillas personales durante una misión? Esta pregunta no estaba en la lista de la entrevista. La había hecho porque se había enfrentado precisamente a este problema durante su última misión, una misión que se había convertido en una carga psicológica y que le había perseguido mucho tiempo después de su conclusión. Respondiste, mediaría en el conflicto para garantizar la cohesión del equipo. Al fin y al cabo, la victoria requiere cooperación. El entrevistador puso cara de decepción. Eso era precisamente lo que él había hecho antes, pero el resultado había sido muy poco satisfactorio. Antes de que pudiera insistir más, tú continuaste, si se niegan a escuchar, ataría al alborotador a la línea de visión del francotirador enemigo. Eso eliminaría al topo y, al mismo tiempo, entregaría un paquete sorpresa al enemigo. Una vez que el francotirador disparara, se localizaría su posición para que nuestras fuerzas llevaran a cabo un ataque con bombas incendiarias. Todos se quedaron paralizados una vez más. El entrevistador que hacía las preguntas fue el primero en reaccionar, echando hacia atrás su silla con un movimiento brusco y con las venas del cuello hinchadas. Claro. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Sea o no un auténtico topo, cuando sus emociones ponen en peligro la misión, es más despreciable que cualquier topo. Hay que ocuparse de él inmediatamente para proteger a todo el equipo. Me encanta tu respuesta. Él creía que el fracaso le perseguiría toda la vida, e incluso desarrolló una grave depresión por culpa de esos hombres. No esperaba que una entrevista corriente le liberara finalmente de toda su confusión interior. El hombre de mediana edad frunció el ceño y le advirtió, Goldcoin, controla tus emociones. Señor Sen, hemos revisado sus antecedentes. Aceptarle en Blackwater requiere una mayor consideración. Puede volver y esperar nuestra decisión. Usted preguntó, desconcertado, ¿por qué una mayor consideración?
¿Mi respuesta fue demasiado bondadosa? Si no está satisfecho, en realidad tengo 9 soluciones alternativas a la pregunta anterior. Por ejemplo, podríamos utilizar al niño superviviente como radar humano para localizar a otros enemigos y eliminarlos de un solo golpe. O si considera que la espada es demasiado brutal, podría conseguir una daga en su lugar. En menos de 10 minutos, esta entrevista dejó completamente desconcertados incluso a los mercenarios presentes, famosos por su crueldad. Algunos incluso consideraron aconsejarle que moderara su extremismo. El hombre con el ojo de cristal ordenó su expediente y respondió cortésmente, Sr. Sen, nuestra empresa tiene procedimientos establecidos. Esperamos que lo comprenda. Sin embargo, personalmente, no tengo ninguna objeción. Encuentro algunos aspectos de su filosofía muy loables, ya que prácticamente abren una puerta a nuevos horizontes para nuestra industria. Tenga la seguridad de que lo consideraremos seriamente. Cogiste la carpeta y dijiste, muy bien. Antes de irme, ¿puedo pedirle un favor? El entrevistador, anteriormente conocido como Goldcoin, respondió, por supuesto. Sacaste un formulario de solicitud de tu mochila y explicaste, deseo comprar un arma de fuego. El personal de la armería me ha informado de que necesito una licencia de armas o un garante que la posea. Propongo pagarle a uno de ustedes para que actúe como mi garante. La idea de que un chino ideológicamente extremista adquiriera un arma de fuego le produjo un escalofrío. El hombre de mediana edad preguntó instintivamente, ¿para qué demonios necesita un arma un estudiante extranjero? Tú respondiste con impotencia, bueno, el emperador Yang acaba de dimitir y las políticas de Boloquín desde que asumió el cargo han sido extremadamente radicales. La actitud de la gran mayoría de la gente de tu país hacia China es bastante hostil, y esta situación se da en todas partes. Como estudiante internacional, solo deseo protegerme. Es perfectamente razonable. Goldie, de temperamento impulsivo, asintió, sacó la pistola de su cinturón y te la entregó. Esta Glock G17 es tuya. El cargador está lleno, con una bala en la recámara, 18 balas en total. Debería ser suficiente para tu defensa personal. Considéralo un agradecimiento por ayudarme a resolver mi conflicto interno. Necesitabas un arma y no ibas a fingir cortesía. Sacaste todo el dinero de tu mochila y dijiste, la Federación Blackwater no importa pistolas Glock a Austria, así que la tuya debe de haber llegado por canales no oficiales. Al precio actual del mercado negro, una Glock G17 costaría $2,000, lo que equivale a 56,000 rublos. Solo tengo 28,000 rublos, todos mis ahorros. Te devolveré el resto más adelante. Después de verte marchar, el ambiente en la sala se volvió opresivamente pesado y sofocante. El hombre del ojo de cristal encendió un cigarrillo, dio una calada profunda y preguntó, ¿qué opinas de este tal Sendón? Uno de los entrevistadores que estaba a su lado comentó, no puedo creer que un hombre que nunca ha matado a nadie pueda ser tan retorcido y despiadado como él. Sus ojos y su comportamiento me dijeron que no bromeaba cuando respondió a esas preguntas. Si se enfrentara a una situación similar, haría exactamente lo que dijo, y probablemente iría aún más lejos. Al salir de la base mercenaria de Blackwater, subiste al autobús de vuelta a tu residencia universitaria. Sentado en la última fila, manejaste con cuidado la pistola Glock G17 que llevabas en la mochila. Después de tanto tiempo en este mundo, era la primera vez que tenías una de verdad en tus manos, fría y pesada, te transmitía una extraña y profunda sensación de seguridad. A juzgar por la entrevista de hoy, es poco probable que te contraten. Entonces, ¿dónde deberías buscar trabajo ahora? Como viajero en el tiempo, posees tu propio sistema, matar enemigos te otorga habilidades. En busca de una oportunidad para activar el sistema, decidiste estudiar en el extranjero en la Federación Blackwater. Anteriormente, te habías entrevistado para puestos como guardia de seguridad de banco, cazarrecompensas, trabajador de la cantina de la prisión y asistente de casino, pero ninguno había tenido éxito. El trabajo mercenario era la última profesión legítima relacionada con el combate que se te ocurría. En tu vida anterior, eras un hombre corriente, con una existencia anodina. Hasta el final, nunca te enfrentaste a grandes trastornos. No tienes ni idea de por qué el destino decidió enviarte a través del tiempo, ni por qué te otorgó un sistema de Dios de la matanza. ¿Qué hombre no anhela en lo más profundo de su ser una vida llena de emoción y adrenalina? ¿Prefieres ser un don nadie, vivir tus días tranquilamente solo para morir en la cama con un catéter, o vivir para hacer historia aunque eso signifique no llegar a los 30? Un don nadie sin nombre o un nombre conocido en todo el país. Cuando escuchaste esta frase en un juego durante tu vida anterior, tu corazón eligió lo segundo sin dudarlo. Si la vida anterior no te ofreció ninguna oportunidad, esta compensará todos los remordimientos. Justo cuando Shinfei estaba perdido en sus pensamientos, se oyó un estruendoso disparo, seguido de un chirrido del autobús al detenerse bruscamente en la carretera. Mirad, alguien está atracando un banco. Se escucharon voces caóticas. Shinfei miró hacia el lugar de donde provenían los disparos y vio un banco a unos 50 metros de distancia. 7 u 8 delincuentes enmascarados dispararon al guardia de seguridad antes de entrar en el banco. El conductor del autobús gritó, mantengan la calma. Estamos lijos de hielos. Solo tenemos que dar marcha atrás para salir de aquí sanos y salvos. Agarrens fuerte, todos. Mantengan la calma. Sus palabras calmaron considerablemente a los pasajeros.
Sin embargo, antes de que el conductor pudiera poner la marca atrás, otro fuerte estruendo resonó en el autobús. Al levantar la vista, vieron un pasajero de la última fila romper la ventana, saltar y correr hacia el banco. Vagamente, pudieron oír gritar algo en mandarín. Maldita sea, robando delante de mí? ¿Puedo soportar esta humiliación? Mi pistola nueva. 3. Maestro, ¿a qué te dedicas? La distancia de varias docenas de metros no era grande. Pero después de que los ladrones dispararan, los peatones se dispersaron presas del pánico. Shinfei, conduciendo en sentido contrario, tardó un rato en llegar a la entrada del banco. Los ladrones ya habían irrumpido en el vestíbulo, dejando solo a un guardia enmascarado en la puerta. Shinfei agarró la pistola de su mochila, jadeando mientras preguntaba, amigo, ¿a qué te dedicas? El ladrón miró el AK-47 que tenía en las manos y luego levantó la vista hacia los delicados rasgos de Shinfei, completamente desconcertado. ¿Qué clase de loco era este? Shinfei había estado esperando ese instante de distracción. Sin dudarlo, apretó el gatillo a través de su mochila. Bang! El disparo resonó. El ladrón fue alcanzado y se derrumbó lentamente. Pero el aviso del sistema que había esperado durante más de una década no sonó. ¿Qué estaba pasando? ¿No estaba muerto? Shinfei disparó varias veces más el corazón, el torso y la cabeza del ladrón antes de girar un callejón cercano. Contaba con la diferencia horaria y con la certeza de que los atracadores no abandonarían el botín que casi habían conseguido para perseguirlo. Ding! Por fin. La notificación del sistema, que llevaba tanto tiempo en silencio, sonó en la mente de Shinfei. Enhorabuena, anfitrión, por completar tu primera misión de asesinato. Has ganado una oportunidad en la lotería. ¿Deseas continuar? Nik decker tien. Shinfei gritó emocionado, démela. Ding. Lotería exitosa. Enhorabuena, anfitrión, por adquirir la habilidad, especialización en tiro táctico de nivel maestro. En el instante en que la voz del sistema se desvaneció, innumerables recuerdos desconocidos inundaron la mente de Shinfei. Al mismo tiempo, una ola de calor recorrió su cuerpo, irradiando desde sus extremidades y huesos como el mejor masajista del mundo estuviera amasando su ser. Postura, agar, postura de puntería, control del retroceso, control del gatillo, control de la respiración, reacción dinámica, resistencia física. La memoria muscular que normalmente requeriría innumerables horas para dominar fue adquirida en un abrir y cerrar de ojos por Shinfei. Esto era el verdadero poder del sistema. Jodidamente brillante. Valió la pena esperar más de una década. Shinfei sintió la transformación recorriendo su cuerpo, las emociones reprimidas durante más de una década finalmente se desataron en ese momento. No pudo evitar preguntarse. Si matara uno solo le reportaba recompensas tan espléndidas. Entonces, ¿qué pasaría si eliminara a todos los bandidos de ese banco? Con una espada en la mano, surge el impulso de matar. Con las recompensas del sistema ante él, ¿por qué no provocar las habilidades recién adquiridas para seguir adelante? ¿Era todo solo para aparentar? En esta era de paz generalizada. Las oportunidades legítimas para matar eran pocas y distintas entre sí. Incluso el interior tiroteo por sorpresa a un ladrón había dejado a Shinfei tan tenso que le había cortado la respiración. Pero ahora, con la habilidad de especialización en tiro de asalto táctico de nivel maestro a su disposición, que eran unos cuantos ladronzuelos a los que temer, Shinfei expulsó hábilmente el cargador, comprobó las balas de repuesto que había dentro y, sin dudarlo un instante, se dio la vuelta y regresó a grandes zancadas hacia el banco. Me llamo Dimitri. Nací en una familia feliz. Mis padres trabajaban para empresas estatales. Sus ingresos eran estables y eran muy respetados. Durante la ola de privatizaciones de la década de 1990, la fábrica en la que trabajaban mis padres fue confiscada por los oligarcas. Ambos perdieron sus puestos de trabajo, lo que sumió a nuestra familia en la pobreza más absoluta. Los ingresos reales cayeron un 56%, la renta nacional retrocedió a los niveles de 1976, el gasto en alimentación como proporción del gasto doméstico se disparó del 30% al 53% y el número de personas que vivían en la pobreza alcanzó los 50 millones. Su antigua existencia privilegiada desapareció sin dejar rastro. A partir de ese momento, la frase que más escuchaba de mi padre era, malditos ladrones, bastardos. Deberían fusilaros a todos, hijos de puta. Nosotros sudamos sangre para compartir nuestro pan, mientras vosotros, cabrones, os religiosos en vuestros yates. Los ingresos disminuyeron, pero el coste de la vida subió sin cesar.
Mi novia mi de yo y sacaso con un tipo de 40 y tantos años. No pude supporter el gol. Mi hundi en la desesperación y me adormecí con vodka y drogas. Más tarde. Para financiar mi addiction, me uní a una banda llamada la Hermandad del Neva. Me levo 5 años pasar de ser un simple ladrón a capitán soldado. 5 años. ¿Tienes idea de lo que supusieron esos 5 años? No hace mucho, la organización me asignó la misión de liderar un asalto a un banco en San Petersburgo. Conseguir un botín sustancial me elevaría de líder de escuadrona directivo. Incluso el puesto más básico, mensajero de la iglesia, me garantizaría una existencia más respetable. Todo salió a la perfección. Justo cuando lavaba a mi equipo a la entrada del banco, organizando que los ladrones entraran en el vestíbulo y saquaran los tesoros mientras yo montaba guardia en la puerta, sixa un joven de piel clara. No parecía alguien de la Federación de los Urals. Sino más bien un turista o estudiante chino de visita en San Petersburgo. No le prest mucha atención, pero al pasar junto a mí, me hizo una pregunta que nunca olvidar. Me preguntó. ¿Cuál era mi ocupación? Juro por Dios que nunca había oído una pregunta tan idiota. ¿Acaso mi disfraz no era lo suficientemente convincente? ¿O mi AK-47 le parecía simplemente un atizador? Justo cuando lo descard como un extranjero huerto de miedo, un disparo salió de su mochila. Una fuerza tremenda atravesó mi cuerpo sup que me había alcanzado. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, disparó varias veces más contra mi cuerpo y luego salió corriendo. Flu. Reuniendo mis últimas fuerzas, mir los agujeros manchados de sangre en mi ropa. Uno era mío. El otro también era mío. Probablemente me estaba muriendo, pero incluso en mis últimos momentos, una pregunta seguía sin respuesta. Maldita sea. No teníamos ninguna disputa, tú no eras policía, ¿por qué demonios me mataste? Los ladrones en el vestíbulo del banco estaban atenidos. Acababan de irrumper, habían eliminado a los guardias de seguridad, sometido al personal y estaban a punto de volar la puerta de la cámara acorazada con explosivos cuando se escucharon disparos en el exterior. ¿La policía? Imposible. Esos tipos no podían haberse movido tan rápido. ¿El arma del jefe falló? No. Conocen muy bien el sonido de un AK-47. ¿Esos disparos de hace un momento? Claramente eran de una pistola. Antes de que pudieran reaccionar, otra ráfaga de disparos estalló en la entrada del banco. Caramba! Deben de ser agentes de paisano o algún ciudadano valiente que ha intervenido. Salieron corriendo y encontraron al jefe tendido en un charco de sangre, mientras una figura esbelta se adentraba en el callejón cercano. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? El jefe. ¿Cómo ha muerto? ¿Ha sido la policía? Imposible. Aunque fuera la policía, ¿por qué matar sin negociar primero con nosotros? Exacto. No tiene sentido. ¿Qué hacemos? Persigámoslo. Vengamos al jefe. Vengad vuestro culo. Estamos aquí para robar el banco para la banda. Volve dentro y seguid metiendo el dinero. Los ladrones tomaron una decisión, ignorando el cadáver en el suelo, y volvieron al vestíbulo para continuar con el atraco. Ya habían perdido casi un minuto, tenían que darse prisa. De lo contrario, así llegaba la policía, las cosas solo se complicarían más. 5 minutos más tarde. Tal y como habían planeado, una camioneta vieja pintada de negro se detuvo con un chorrito frente a la entrada del banco. Los ladrones, tras saquear el banco, salieron corriendo, primero lanzando sus bolsas de dinero a la furgoneta antes de prepararse para marchar. En ese mismo momento. En un callejón no muy lejos, el canon negro de una pistola y les apuntaba. La muerte. Abrió los ojos. Al segundo siguiente. Bang. El característico y elegante estilo de una Glock resonó en la calle silencioso y vacía. A 50 metros de distancia. La bala parecía embida de vida, golpeando la frente del objetivo con precisión milimétrica y provocando una chispa mortal. 4. El Joker. Maldita sea, es el pistolero que mató al capitán. Cubrios. Sucabur, ¿a qué demonios está llegando? ¿Qué le hemos hecho? Olvida eso, devolve el fuego. Los ladrones estaban completamente desconcertados, incapaces de comprender el origen del misterioso pistolero. Si eres policía, sal y negocia. Incluso así eres de las fuerzas especiales, no abrirías fuego sin decir nada, ¿verdad? Levantaron sus AK-47, pero la calle desierta no mostraba señales de nadie. Bang, 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 bang.
Algunos gangsters aterrorizados comenzaron a disparar indiscriminadamente hacia los disparos, tratando desesperadamente de meterse en sus vehículos. En ese momento, un ladrón de vista aguda vio un pequeño espejo de maquillaje que sobresalía de un calajón a decenas de metros de distancia. Inmediatamente después, apareció un cañón oscuro, seguido de una ráfaga de disparos rápidos. Bang, 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 bang. Cada disparo significaba que otro bandido había recibido un balazo entre los ojos y caía muerto. El ladrón de vista aguda estaba completamente atenido. Había vivido innumerables tiroteos y visto a innumerables tiradores, pero nunca a uno con tanta precisión como este. 50 metros. Que inmensa confianza hay que tener para apuntar a la frente en lugar de al torso, que es un blanco más grande? Era un maestro. Un maestro de origen desconocido, completamente loco. Cord, idiotas, cord. Intentó gritar una advertencia, pero era demasiado tarde. Sintió un golpe tremendo en la cabeza y luego perdió el conocimiento. Hoy. En hay una punzada de dolor, en hay una sola sensación. Diversión y juegos. Volveré a jugar en la próxima vida. En menos de un minuto, los disparos en la calle cesaron y la mente sin facilino del sonido de la notificación del sistema. El número de sonidos coincidía exactamente con el número de ladrones que había visto antes. Lo que significaba que todos estaban muertos. No. Todavía quedaba el conductor. Pero la posición actual de Sinn Féin no lo ofrecía ningún ángulo de disparo viable. Salió disparado del callejón, zigzagueando por la calle abierta hasta llegar a la entrada del banco. Un observador experto habría notado que Sinn Féin calculaba con precisión cada cambio de posición para situarse en los puntos ciegos de los pistoleros. Así, lo que parecía peligroso era en realidad bastante seguro. Al llegar a la furgoneta, Sinn Féin vio al conductor acariciado en el suelo, agarrándose la cabeza mientras gritaba por el teléfono: Jeff, nos han tendido una emboscada. Los chicos están todos muertos. Realmente está solo. Pero es un guay. Zaz. Sinn Féin rompió la ventana con la culata de su rifle, sonriendo. ¿Todavía estás al teléfono? Es hora de cobrar tu pago. El conductor parecía haber visto un extraterrestre, dijo que el teléfono aterrorizado y suplicó desesperadamente: hermano mayor, no me mates. Yo, te dare to do el dinero. Sinn Féin miró los rublos y el oro esparcidos dentro de la furgoneta y sonrió con frialdad: eres un idiota. Si te mato, todo esto será mío. El conductor se quedó paralizado. En ese momento, el teléfono crepitó con la siniestra voz del hombre de mediana edad: amigo, somos la hermandad nueva. Si perdonas la vida de mi muchacho, serás amigo de nuestra hermandad de por vida. Sinn Féin lo arrebató el teléfono y se volvió hacia el conductor. ¿Qué hace exactamente la hermandad nueva? El conductor tartamudeó asustado: yo. Somos una banda, la tercera banda más importante de San Petersburgo. ¿Tienes miedo, verdad? ¿Gangsters? Sinn Féin reflexionó brevemente antes de lanzar el teléfono a la cabeza del conductor. Entonces no son más que un puñado de delincuentes de poca monta, ¿no? ¿Has enviado a un delincuente de poca monta para intimidarme? Pronto. La sangre corría por la cara del conductor. El hombre al otro lado del teléfono, al oír las palabras de Sinn Féin, estalló de furia. ¿Nos llamas Don Nadia? Cabrón. ¿Quién demonios eres? Sinn Féin levantó el teléfono empapado de sangre. ¿Me estás amenazando? ¿Por qué no preguntas por la comunidad de eruditos de Monosov? ¿Quién no conoce al tío Ivanov? Bip. Sinn Féin colgó sin piedad. Aunque el rostro del conductor estaba cubierto de sangre y se sentía mareado, sus ojos no podían percibir débilmente la luz. Mirando al joven que tenía delante, que parecía un dios de la muerte, no pudo evitar rugir interiormente. Este maldito tipo es el tío? Sinn Féin vio la confusión del conductor y dijo: nadie lo cree, ni siquiera yo. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Me desarrollar tarde, Vale? La boca del conductor se crispó involuntariamente, incapaz de articular palabra. Sinn Féin suspiró. Muy bien. No esperaba que fueras tan perspicaz. La verdad es que no soy Ivanov. Él es mi casero aquí, en la Federación de los Urals. No solo se quedó con mi alquiler y mi fianza, sino que cuando me mudé, trajo una lámpara para evaluar los daños. Cuando llegó la policía, me dijeron que se trataba de una disputa civil y me enviaron a los tribunales. Socobrel. Los jueces de la Federación Ural hibernan en esos expedientes el tiempo suficiente como para construir 3 veces el ferrocarril transiberiano.
Le pague 30,000 rublos, casi todos mis ahorros. Más tarde me enteré de que ese viejo cabrón había estafado a montones de estudiantes con ese truco. Algunos estudiantes no podían permitirse pagarlo, así que tuvieron que acostarse con él. Maldita sea. Yo nunca me he acostado con una estudiante universitaria. En aquel entonces no podía permitírmelo, así que tuve que aguantarme. Pero ahora sí puedo permitírmelo, ¿crees que no me vengaría? Si no, ¿para qué tener los medios? Conductor. Dios. ¿Por qué me cuentas todo esto? Solo quiero sobrevivir. Ah. ¿Qué clase de lunático es este? Shinfei terminó su monólogo, le dio una palmada en el hombro al conductor y le preguntó, ¿eres un tipo inteligente? Dime, ¿cómo te llamas? El conductor miró nerviosamente el cadáver del líder de la banda junto a la entrada del banco y respondió, Dimitri. Shinfei no insistió en confirmarlo y respondió con la mayor seriedad, Dimitri, eres un hombre inteligente. Más inteligente que cualquiera que haya conocido jamás. Y eres un excelente oyente, no me has interrumpido en una sola vez. Me caes bastante bien. Ahora voy a dejar marchar. Pero la próxima vez que nos vemos, seremos enemigos. ¿Lo entiendes? Liberarme? El conductor se había encontrado con innumerables individuos despiadados, pero cuando los comparaba con el hombre que tenía delante, se daba cuenta de que esos supuestos criminales endurecidos parecían tan inocentes como niños de colegio. Inalcanzable en la realidad. Pero a los ojos del conductor, la figura del hombre reflejaba un personaje de su mundo fantástico. El Joker. El payaso. Sí. Su locura neurótica reflejaba a la perfección la del Joker. Era un propósito sin propósito, orden dentro del caos, diletándose en la creación del miedo. Sus asesinatos no eran mera violencia, sino una actuación, una burla de las normas sociales. Por supuesto. Esto solo ocurría dentro del reino ficticio de la Federación Ural, una nación ficticia en un mundo alternativo. 5. Vosotros, malditos intelectuals, si que sabes cómo sacar provecho, ¿verdad? El conductor tragó saliva. ¿De verdad que me dejáis marchar? Shinfei asintió suavemente. Gracias, gracias, gracias. Yo, adiós. El conductor abrió torpemente la puerta y salió a toda prisa, prácticamente arrastrándose. Detrás de él, Shinfei levantó su pistola Glock sin expresión alguna y apretó el gatillo. Click. El sonido de una recámara vacía resonó. El gatillo se desenganchó del fiador, el seguro del percutor proyectó una sombra en forma de diamante en la ranura del riel guía, mientras que las ranuras antecedentes de la parte posterior de la empuñadura de palomero formaron un sutil espacio de 0,3 mm con el pliegue de su palma. De hecho, la Glock que Shinfei tenía en la mano no tenía balas. Precisamente por eso, no había apretado el gatillo inmediatamente, y había cogido el arma del enemigo para disparar al conductor. Incluso utilizando el arma del enemigo, Shinfei estaba seguro de que podría eliminar la amenaza. Pero hacerlo suponía arriesgarse complicaciones imprevistas. Una posibilidad de error entre 10,000. Que Shinfei no podía tolerar. Además, se encontraba con algún idiota que, temiendo por su propia vida, hubiera ajustado el canon para disparar hacia la izquierda. ¿No sería eso aún más problemático? Pero ahora, Shinfei tenía tiempo de sobra para calibrar el arma. Cogió con indiferencia un AK-47 con el canon desgastado y completo con calma una serie de acciones, expulsó el cargador, quitó el seguro y apuntó. En ese momento, el conductor apenas había recorrido 20 metros. Dimitri! Gritó Shinfei. Al el alboroto detrás de él, el conductor no se atrevió a dar un paso más. Giró la cabeza con dificultad, con una expresión más parecida a una mueca que a un grito, Tío Ivanov. ¿Qué pasa? Los labios de Shinfei se curvaron en una sonrisa cautivadora. Me alegro de volver a verte, Dimitri. Pero ¿por qué pareces tan serios? El conductor estaba completamente desconcertado, incapaz de seguir el hilo de los pensamientos de Shinfei. Al instante siguiente, los disparos resonaron una vez más en la calle silenciosa y desierta. Esta vez, fue un fuego totalmente automático. Rat-a-tat-tat. Las balas salían a 600 disparos por minuto, y el potente retroceso sacudía las palmas de Shinfei hasta que le dolían. Naturalmente, el cargador no contenía 600 balas. Y podía mantener el fuego durante un minuto. En cuestión de segundos, el cuerpo del conductor quedó acribillado con más de una docena de agujeros sangrientos. Desde delante, parecía relativamente contenido.
Solo unos agujeros del tamaño de un guisante que rascaban su ropa, con sangre que se filtraba a través de los dagueros. Sin embargo, en el interior, las balas de punta hueca giraban y caen en espiral, comprimiendo el tejido muscular hasta una quinta parte de su volumen original. Las membranas celulares se rompieron en 0,3 milisegundos. El resultado final se asemejaba a una fragmentación similar a las palomitas de maíz. Su espalda había quedado completamente pulverizada, con tejido descarado colgando de su piel en una imagen particularmente espantosa. En cuanto a su cabeza, no corrió mejor suerte. La presión intracranial superó los 400 mm of mercury en un instante, expulsando los globos oculares de sus órbitas. Sin embargo, incluso en este horrible estado, no sintió dolor en sus últimos momentos. Mientras las neuronas de su cerebro se fracturaban, transmitiendo a sus últimas señales eléctricas. Un único y desconcertante pensamiento llenó su mente. Si no hubiera dado media vuelta en ese momento, se hubiera seguido avanzando sin dudar. ¿Podría haber sobrevivido? Shunfei no tuvo tiempo de contemplar el espantoso espectáculo. Sus pensamientos se centran en un asunto mucho más urgente. El dinero y el oro del coche. ¿Qué hacer? No podía llevárselo todo, por supuesto. De lo contrario, ¿no pasaría dinero a maldito ladrón chantagista? Pero, habiendo legado tan lejos, ¿no sería un maldito desperdicio de esfuerzo no llevarse alguna recompensa? ¿Y esperar una recompensa del gobierno? No seas ridículo. Era el año 2000. Los 7 oligarcas ya se habían llevado los beneficios de los próximos 2 o 3 siglos. Eso es, Joder. El año 2200. Y no estoy exagerando. Tomamos los derechos de extracción de recursos durante 2 o 3 siglos, todos en manos de los 7 oligarcas, respaldados por garantías de deuda aseguradas con los impuestos de las generaciones futuras. Incluso incluyendo lagunas legales como las cláusulas de exención fiscal permanente. Todas estas son las últimas gotas de líquido cefalorraquídeo que los 7 oligarcas han extraído del cadáver soviético utilizando la terapia de choque. ¿Qué recompensa por la violencia se puede esperar del actual gobierno, sumido en la pobreza? En el mejor de los casos, una medalla de hierro chapada en bronce. Mientras Shunfei metía el oro en su mochila, pensaba en su siguiente movimiento. Cuando su mirada se posó en varias granadas de defensa F1 cayeron silenciosamente en la esquina del vagón, una sonrisa emocionada se dibujó instantáneamente en sus labios. ¿Granadas de limón? Eso sí que era lo que aselamaba que el cielo no cerrara todas las puertas. Sin duda, soy el hijo predilecto del Padre Celestial. Tenía un plan. Después de llenar la mitad de su mochila con oro, Shunfei sacó las clavijas de todas las granadas y las lanzó hacia el depósito de combustible del vehículo. Luego, saltó del vehículo y corrió hacia el vestíbulo del banco. En el momento en que cruzó el umbral, una explosión ensordecedora estalló detrás de él. Un hombre de verdad nunca mira atrás ante una explosión. Al oír la violenta detonación, los clientes del banco que habían sobrevivido lanzaron otra oleada de gritos espeluznantes. No tenían ni idea de lo que estaba pasando fuera y nadie se atrevía a salir a ver. Shunfei se colgó la mochila al hombro y gritó, «Silencio! He venido a rescataros». La sala se quedó en silencio al instante. Ojos adorados miraron a Shunfei, que estaba de pie en la puerta del banco. Esa sensación. Era un más aterradora que ver a los ladrones reales momentos antes. ¿Qué está pasando? ¿Tan aterrador parezco? Shunfei se vio reflejado en un espejo cercano y no pudo evitar estremecerse. Con la mochila colgada al hombro, el rifle de asalto que manchado de sangre en la mano y todo el cuerpo cubierto de sangre salpicada durante la persecución en coche. ¿Cómo no había dormido? Shunfei tiró el AK-47 a un lado, carraspeo y declaró, aunque no lo parezca, realmente no pretendo hacer daño a nadie. Y he matado a todos los ladrones que había fuera. ¿Dónde está su gerente? Solo cuando vieron que estaba desarmado, la multitud comenzó a calmarse un poco. Un hombre elegante con gafas se levantó y preguntó tímidamente, «Señor, ¿de verdad ha venido a rescatarnos?» Shunfei resopló con frialdad. «¿No lo parece? ¿Lo parece?» Respondió el hombre instintivamente, y luego agitó las manos y negó con la cabeza apresuradamente. «Sí, gracias, Hero. Hablo en nombre de todo el banco». Shunfei le hizo un gesto para que se callara. «Basta de formalidades. La policía llegará pronto. ¿Tienes agua?» «Serví un vaso». No tenía intención de huir, ni podía hacerlo.
Aunque vigilancia era escasa en esa época, los bancos tenían cámaras. Su identidad sería rastrida en poco tiempo. Además, estaba haciendo lo correcto. Tenía la autoridad moral. ¿Por qué huir? Shen Fei se planteó una pregunta, ¿dónde debería esconder todo ese oro? Aquí está. El director del banco trajo apresuradamente un vaso de agua. En el momento en que Shen Fei tomó el vaso, su espalda se quedó repentinamente flácida. Al instante, el oro y los rublos de su mochila se derramaron con un estruendo. Maldita sea. Fui demasiado codicioso. La lean demasiado. Y al ver que la mochila había recibido un disparo antes, ya tenía un agujero. Con todo ese oro presionándola, era lógico que se derramara. En un instante. Todo el personal del vestíbulo se quedó mirando los lingotes de oro con el sello del banco y los rublos nuevos y crujientes, con expresiones totalmente incómodas. El formal director del banco carraspio dos veces y reprendió, ¿qué hacen ahí parados? Recogen rápidamente las pertenencias del caballero. Además, proporcionad el caballero una mochila de repuesto de la mejor calidad. Shen Fei se quedó atenido. ¿Podría ser tan sencillo? Dos empleados de rápido pensamiento cogieron rápidamente una mochila con la frase rusa artículo conmemorativo por depósitos superiores a 1.000 millones de rublos y comenzaron a recoger el oro esparcido por el suelo. Shen Fei asintió levemente con la cabeza y lanzó una mirada de agradecimiento al refinado gerente del vestíbulo. El chico es bastante capaz, sabe cómo manejar las cosas. Pero entonces, en ese mismo momento, el agudo oír de las sirenas de la policía atravesó el aire. La policía había legado. Eso es todo. Parece que ahora no hay forma de que pueda lavarse este oro. Lo que no había previsto era que el refinado gerente del banco no mostrara en una pizca de pánico. Sonriendo, dijo, señor, nuestro banco acaba de lanzar un servicio de depósitos anónimos. ¿Le gustaría depositar su oro? Shen Fei se quedó paralizado, mirando al director con desconcierto, incapaz de comprender por qué estaba siendo tan complaciente. El director pareció percibir su confusión, dio un paso adelante y le susurró lo suficientemente bajo como para que solo ellos dos pudieran oírlo. Señor, debo pedirle un favor a cambio. Si la policía le pregunta por la cantidad que ha visto, simplemente diga que no tiene conocimiento de ello. Sí. Esto era bastante interesante. ¿Se consideraba a sí mismo una especie de genio de la contabilidad? A Shen Fei no lo importaba, pero preguntó con curiosidad, incluso si el dinero se quemara, ¿no sería sencillo determinar la cantidad total mediante un análisis técnico? El refinado director del banco sonrió. Técnicamente, no. Pero los que manejan la tecnología siguen siendo humanos, ¿no? Maldita sea. Shen Fei no pudo evitar maldecir para sus adentros. Con escoria como esta, ¿cómo podría prosperar la Federación de los Urals? Aún así, como beneficiario de la situación, la IRA de Shen Fei fue rápidamente sustituida por alegría. Sonrió y comentó, los intelectuales sí que saben cómo sacar provecho, ¿verdad? El gerente, ajeno al doble sentido, respondió cortésmente, nos halaga. Apenas hemos arenado la superficie. Los dos hombres se miraron a los ojos y emitieron simultáneamente un escalofriante J. 6. Sabía que eran pobres, pero no me había dado cuenta de lo pobres que eran. El churriante oír de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Pronto, varios jeeps destartalados se detuvieron frente al banco. 7 u 8 agents saltaron de ellos. Cuando vieron la furgoneta envuelta en llamas y el cadáver en el suelo, se quedaron paralizados. Shen Fei echó un vistazo al equipo de los agents y también se quedó paralizado. Maldita sea. ¿En qué época estamos? La policía sigue usando pistolas Makarov PM fabricadas en 1951? De todos estos agents, solo dos llevaban rifles de asalto OC-11, los llamados U-3s. Y el calico antibalas del jefe de asalto, ferrado con Kevlar, parecía tener al menos una década de antigüedad, desgastado y roto en algunos lugares. Las placas de acero insertadas estaban salpicadas de óxido, por lo que su capacidad protectora era prácticamente insignificante. En cuanto a los escudos, parecían soldados con secciones de orugas de tanks. De arriba abajo, toda la operación apostaba a simplicidad burda. Sabía que andabais escasos de dinero. Pero no me había dado cuenta de que estabais tan arruinados. Este equipo, ni siquiera estaba a la altura de los atracadores de bancos, por no hablar de la base de mercenarios WAGNER a la que se dirigía hoy. Sus entrevistadores de Ali. Incluso pudieron repartir artículos de moda como los Glock G17 como obsequios.
Los agents también vieron a Shenfei de pie en el vestibulo del banco, cubierto de sangre, y lo identificaron inmediatamente como el objetivo más amenazante presente. Sus movimientos tácticos eran impresionantemente pulidos. 4 agents aseguraron el vestibulo, manteniendo la vigilancia contra todas las personas mientras se protegen de posibles amenazas. 2 lo flanquearon, uno sosteniendo su arma normalmente, el otro adoptando una postura discreta, apuntando directamente a Shenfei. El que parecía ser el líder gritó, tirad al suelo lentamente. Enséñame las manos. Justo cuando Shenfei estaba a punto de obedecer, el director del banco que estaba a su lado se subió las gafas y intervino. ¿A qué vienen todos estos gritos? Lo único que hacen es gritarnos a la gente corriente. Lo único que hacen es apuntar con armas a gente decente. ¿Qué les ha hecho la gente decente? El dinero de nuestros contribuyentes está destinado a mantener un montón de inútiles como ustedes? Shenfei no esperaba que el director del banco se mostrara tan desafiante. Lo que le sorprendió aún más fue que los agents parecían totalmente acostumbrados a ese tipo de críticas públicas, sin mostrar la más mínima reacción. El director del banco resopló con frialdad y continuó, si no fuera por este caballero, quien sabe cuánto habría perdido el banco hoy. Recuerda mis palabras, no solo perderás el salario de este año, sino que no verás ni un solo rublo el año que viene, ni el siguiente, ni siquiera hasta que te jubiles. El capitán de policía finalmente estalló. Respondemos inmediatamente tras recibir la alerta. Ahora cooper con la investigación. Cuéntenos qué ha pasado aquí. El director del banco respondió con indiferencia, Sofía, lleva al capitán a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Dica esto. Se volvió hacia Shenfei, con su característica sonrisa en el rostro, señor, ¿sería tan amable de acompañarme para tramitar su depósito? Shenfei miró a los policías, ¿no debería ayudarlos primero con su declaración inicial? El director del banco sonrió y negó con la cabeza. Más tarde será lo mismo. De todos modos, no tiene sentido confiar en ellos para resolver nada. Los agents ni siquiera protestaron. Por Dios. Shenfei había oído al llegar a la Federación Europea, tras la disolución de la Alianza Estrella Roja, el estatus del personal policial y militar se había desplomado. Pero no imaginaba que fuera tan bajo. Una vez llegaron a la zona de servicios bancarios, el director se puso muy ocupado. Primero pasó los lingotes de oro de la mochila de Shenfei y luego comenzó a manejar el ordenador para abrir una cuenta. Como se trataba de una cuenta al portador, Shenfei no tuvo que proporcionar ningún dato personal. No muy lejos. Los agents de policía también se pusieron manos a la obra. El capitán fue a revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia, mientras que el resto se dividió en 2 grupos. Un grupo tomó declaración. Mientras que el otro, muy concienzudo, se colocó en la entrada. Comenzaron a fotografiar las pruebas, a procesar las manchas de sangre en la escena y a dispersar a los curiosos. Durante todo el proceso, parecía que nadie estaba dispuesto a cooperar con la policía. Shenfei no pudo contener más su curiosidad y preguntó, gerente, ¿de verdad está bien que traten hacia la policía? El gerente del banco ni siquiera levantó la cabeza. ¿Cuál es el problema? Este banco ha sido atracado 3 veces solo este año. Esta es la cuarta. ¿Se ha resuelto alguna de ellas? Incluso ese lo hubieran hecho, el dinero se habría utilizado para pagar sus salarios. Nunca se habría devuelto al banco. Si no hubiera sido por su heroica intervención, las pérdidas habrían sido mucho mayores. ¿No ha oído el dica? Los policías siempre llegan demasiado tarde. Mejor respetar a esos mercenarios que arriesgan sus vidas por un precio que a esta gente. Shenfei frunció el seno. ¿Qué tiene eso que ver con los mercenarios? ¿Esperas que ellos resuelvan tus casos? El gerente levantó la vista y evaluó a Shenfei. Señor, no lleva mucho tiempo en San Petersburgo, ¿verdad? Shenfei asintió. No me extraña que le resulte extraño. El director continuó con la apertura de la cuenta mientras explicaba, este país no siempre ha sido así. Pero, aunque acaba de llegar, seguro que ha oído hablar de la terapia de choque. En términos sencillos, significaba no hacer nada y dejar que las cosas siguieran su curso. Shenfei asintió. Había estudiado este periodo en su vida anterior efectivamente, era bastante extraño. El director del banco era un hábil conversador y respondió con prontitud a las preguntas de Shenfei, la terapia de choque arruinó este país. Ahora los oligarcas son sus verdaderos amos. Esos malditos bastardos controlan más del 70% de los recursos y la riqueza de la nación. El gobierno no tiene dinero, el ejército no tiene dinero, pero aún así hay asuntos que atender.
Por eso dependen de mercenarios que se ganan el sustento con sus vidas. Olvidate de la policía o el ejército, incluso si quisieras abrir una tienda en la calle principal, tendrías que elegir entre la mafia o los mercenarios para proteger tu negocio. Si los soldados adoctrinados con patriotismo mueren en coma, el Estado debe pagar una cuantiosa indemnización. Hay que mantenerlos aunque no pueden trabajar. Los mercenarios solo cuestan dinero cuando los contratas, sin ataduras. Sinn Féin lo entendió de repente. No es de extrañar. No es de extrañar que el grupo Wagner surgiera tan pronto en este mundo y que tantos eligieran convertirse en mercenarios. Había razones para todo ello. A decir verdad, con un poco más de perspicacia, uno se daría cuenta de que esta nación alberga asuntos mucho más fantásticos. Tomos, por ejemplo, que incluso en 2024 seguían reclutando a condenados a muerte para combatir. Bastaba con sobrevivir un mes en el campo de batalla y, al regresar a casa, se retiraban todos los cargos. Independientemente de ese se había cometido un robo, un asesinato, abuso infantil o agresión en niñas. Si sobrevivías un mes en el campo de batalla, te liberaban. En el país natal de Sinn Féin, esto sería totalmente impensable. Otra pregunta se formó en la mente de Sinn Féin, ¿permitiría realmente el recién nombrado rey Valican que una fuerza militar privada creciera sin control y sin ninguna intervención? Seguramente, el KGB tampoco lo consentiría, ¿verdad? El director del banco le entregó una libreta de ahorro al portador. Señor, su depósito está completo. Son 53 kilogramos de oro y 420,000 rublos. Sinn Féin asincio y añadió, retire 50,000 rublos en efectivo para mí. En aquella época no existían los pagos en línea, por lo que el efectivo era esencial para cualquier transacción. Por supuesto. El director retiró el efectivo solicitado, le entregó una tarjeta de visita y sonrió. En cuanto a su pregunta anterior, me gustaría hacer otra a cambio. ¿Cree que el cartel de la droga más grande de México, Sinaloa, es una auténtica empresa privada? Wagner opera con el mismo principio. Eso es todo lo que puedo decir. De ahora en adelante puedo llamarme Pavel. Ese es mi nombre. 8 empates consecutivos, Sinn Féin estaba en la luna. Después de completar la transacción, Sinn Féin cooperó con la policía para hacer una declaración. El preciso fue sencillo, los agents simplemente siguieron el procedimiento, lo hicieron algunas preguntas breves sobre el incidente y registraron sus datos personales. Solo hubo un pequeño contratiempo durante este procedimiento. Los agents insistieron en que la pistola Glock G17 que Sinn Féin tenía en su poder debía ser presentada como prueba. Además, como no tenía licencia de armas, tendría que pagar una multa de 2,000 rublos. En cuanto a su acto de violencia, sería recompensado con una medalla y una bonificación económica. La medalla se podía recoger en la sede central. La bonificación? Habría que esperar a que se aprobara la asignación del fondo especial. La mención de la multa animó a los agents las súplicas del director del banco cayeron en saco roto. Al final, Sinn Féin no tuvo más remedio que entregar 10,000 rublos como garantía. No solo recuperó su arma, sino que los agents le tramitaron rápidamente una licencia de armas de fuego en el acto. Su actitud fue de lo más cortés. Sinn Féin solo pronunció una frase: chicos, sigo prefiriendo vuestra actitud desafiante. Volved a ella. Por Dios. Sinn Féin no tenía ninguna duda de que, así las armas de servicio de los agents también utilizaron balas de 9 mm, probablemente le habrían vendido otras 100 balas en el acto. Esta sociedad surrealista. Tras cambiarse la ropa que le proporcionó el director del banco, limpiarse la sangre del cuerpo y salir del banco, la mente Sinn Féin se cristalizó en torno a dos convicciones. Primero, ganar dinero. Ganar maldito dinero. No confundas su actual virulencia contra los oligarcas con nada más. Si él mismo fuera un oligarca, la situación sería completamente diferente. ¿Oligarca? Maldita sí, son los oxigenadores del ecosistema económico. Después de todo, cuando tienes suficiente pasta para comprar todo el río, ¿quién se molestaría en pesca en él? Excepto los pescadores, por supuesto. Sin embargo, su segundo objetivo estaba claro. ¿Este negocio mercenario? Este negocio mercenario es imprescindible. A juzgar por las insinuaciones del director del banco, combinadas con el propio conocimiento de Sinn Féin sobre la Federación de los Urals. El grupo Wagner era muy probablemente el legado político otorgado al rey Volodin tras la caída del emperador ruso. De lo contrario, el joven Volodin no tenía ni hombres ni dinero. ¿Qué posibilidades tenía frente a los oligarcas y los generales atrincherados en el ejército?
Una vez cruzado el charco. Hey que a provocar este viento a favor, no? Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Shinfei paró en taxi, dio el nombre de una armería y comenzó a revisar su sistema. Las municiones se habían agotado era essential reponerlas. Además, ahora que disponía de fondos, era imperativo adquirir más armas y equipo. Había oído que tanto se ingresaba en la policía como se alistaba como mercenario de Wagner, había que proporcionar las propias armas. Bueno. No digas que es injusto. Porque, tal y como están las cosas. ¿Cuántas personas buscarían por todas partes sin encontrar una forma de entrar? Fíjate en Estados Unidos. Incluso para alistarse hay que comprar tu propio equipo. Los dormitorios también cuestan alquiler. Te digo que eso es lo correcto. Sentado en el taxi, Shinfei contempló el paisaje nevado y gritó emocionado en su mente, sistema, lotería. Ding. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has ganado un reloj de bolsillo de oro. Shinfei notó un peso en su mochila y apareció un sencillo reloj de bolsillo de oro de estilo antiguo. No es tan impresionante como el primer premio, pero sigue siendo decente. Otra vez. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido plus 1 centimeter de altura. El joven Shinfei comenzó a transformarse, dejando a las mujeres admiradas incapaces de pasar por su lado. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido plus 1 de agilidad. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido un par de zapatillas deportivas. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido inteligencia X1. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido VIP de por vida para la página web Tomato Novel. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido competencia para canta de grado C. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido la habilidad resonancia de intención asesina. Una sucesión de notifications de recompensas sono. Shinfei las examinó cuidadosamente la que más lo interesó fue resonancia de intención asesina. Al hacer clic para ver los detalles de la habilidad, descubrió que funcionaba de manera similar al sentido arácnido. Su propósito era sencillo, alguien en un radio de 30 metros albergaba intenciones asesinas hacia él, Shinfei lo sentiría. Sencillo, pero increíblemente práctico. Una pena que el alcance fuera un poco corto quien sabe si se podría mejorar más adelante. La segunda característica que le llamó la atención fue la capacidad del sistema para proporcionar inteligencia. Esto era increíblemente útil. Hombre prevenido vale por dos, sin duda, el error más revolucionario que se puede imaginar. Pulso con entusiasmo para ver la inteligencia, pero su expresión se ensombreció al instante. Decía lo siguiente. A las 20:14 de esta noche, miembros de la Hermandad Neva visitaron la comunidad de eruditos Manasov para localizar a Ivanov. Sin embargo, como Ivanov no se encuentra en casa, ha evadido temporalmente la detección. El viejo está en muy buena forma. Shinfei tenía la intención de localizarlo él mismo para recuperar sus 30,000 rublos. ¿Que no estaba en casa hoy? Eso simplemente no podía ser. ¿Cómo podría soportar eso? Mi sistema recién activado. Shinfei hizo una breve pausa y luego sacó su teléfono. Localizó el número de Ivanov en su lista negra y lo marcó. Ring. Ring ring. Después de un momento, la llamada se conectó. La amable voz de Ivanov sonó, hola, ¿quién llama? Efectivamente. No solo sonaba amable, sino que también tenía todo el aspecto de un profesor universitario. Era precisamente con esa apariencia con la que había estafado a innumerables estudiantes extranjeros lejos de casa. Shinfei reprimió su repulsión y sonrió, diciendo, Tío Ivanov, soy Shinfei. Ivanov se quedó paralizado, desconcertado. ¿Shinfei? ¿Ese Shinfei? ¿Nos conocimos? Maldita sí. Hace solo un mes tuve un litigio con usted y me alojé en su piso, y se ha olvidado de mí. Está claro que este viejo sinvergüenza estafa a la gente constantemente. ¿Olvidado? Bien. Olvidado significa que no hay necesidad de excusas. Shinfei sonrió y dijo, Tío Ivanov, he oído en la universidad que tiene un piso para alquiler. Somos tres. Un chico, una chica china y una chica japonesa. Quieren alquiler su propiedad. Lo recordaba perfectamente. Este viejo cascarabia sentía una especial predilección por las mujeres chinas y japonesas. A decir verdad, no era el único.
Muchos hombres blancos mayores ascension lo mismo, convencidos de que las mujeres asiáticas eran gentiles, consideradas y cariñosas, como parajitos que aguantaban los golpes sin cuidarse. J.E. Pero, por otra parte, realmente hay muchas chicas fácilmente influenciables. En cuanto conocen a un extranjero, actúan como si aún vivieran en la dinastía Qing. Tres personas, Ivana fingió pensa, aunque por dentro ya estaba sonriendo de oreja a oreja. Después de esperar unos 10 segundos, dijo, ¿tienes prisa? Qué pena, hoy tengo que hacer unos recados y no estoy en casa. Shenfei respondió con expresión preocupada, tenemos bastante prisa. Yo estoy bien, pero esas dos chicas no tienen donde cuidarse. Y las dos son muy guapas, ¿sabes? Y es bastante peligroso para ellas pasar la noche en la calle. 8. Cuelga una varita mágica en la parte delantera y correrás más rápido que nadie. La línea quedó en silencio. Pasó casi un minuto antes de que Ivana finalmente tomara una decisión. Muy bien, entonces. Se suponía que debía estar en un lugar bastante importante esta noche, pero ¿qué puedo decir? A este viejo le gusta ayudar a la gente. Te esperaré en casa. Ven a firmar el contrato y podrás mudarte esta noche. Hecho. Shenfei contuvo una risita y respondió, de acuerdo, Ivanov, estaremos allí sobre las 8. Asegurate de estar en casa esperándonos. Ivanov se rió entre dientes, no te preocupes. El tío Ivanov es el tipo más confiable que hay. La llamada terminó y la alegría de Shenfei estaba llegando a su punto álgido. En ese momento, llegaron a la armería. Shenfei le dio al taxista 100 rublos y le pidió que esperara fuera mientras él entraba a comprar suministros. Las regulaciones del mercado eran bastante estrictas. Se podían comprar rifles de asalto, pero las restricciones sobre las pistolas eran numerosas. Esto explicaba por qué las pistolas convencionales alcanzaban precios tan altos en el mercado negro. Shenfei echó un vistazo a la tienda, pero no encontró nada que lo interesara. La mayoría eran escopetas de doble cañón de fabricación local, y los pocos fusiles de asalto eran modelos comunes como el AK-47, el AKMS y el AKS-74U. En cuanto a los fusiles más comunes en el mundo actual, el M16, el FN SCAR, el VHS-2 y otros, no había ni uno solo en stock. Un arma es el sustento de un soldado. Especialmente después de adquirir la habilidad de especialización en puntería, nadie entendía mejor que Shenfei la importancia de un arma de fuego fiable. Incluso se lograra comprar un arma convencional, sería necesario realizar modificaciones importantes para alcanzar el máximo rendimiento. En cuanto a los rifles como el AK-47, sus mayores ventajas eran su asequibilidad y su gran durabilidad. Más allá de eso, ofrecen poco más. Su precisión disminuye significativamente más allá de los 100 metros cuando se dispara en ráfagas. Le preguntar por sus contactos cuando vuelva a devolver las monedas de oro. Shenfei abandonó sus planes de comprar un arma y se conformó con 2 cajas de balas de 9 mm para pistola, 2 cuchillos militares normales y un telescopio de uso civil. El costo total ascendió a 2,140 rublos. Con estos artículos, Shenfei tomó un taxi de vuelta al barrio de los Eruditos de Manasov y se registró en una posada. Conoce bien la zona y sabía que desde las ventanas de este hotel podía ver la casa de Ivanov. Después de mirar por los prismáticos durante un rato, no vio a nadie en la sala de estar y las cortinas del dormitorio estaban corridas, por lo que era imposible saber si había alguien en casa. No importaba. El verdadero espectáculo no comenzaría hasta el anochecer. Después de completar todos los preparativos, Shenfei se dio una ducha y se estiró cómodamente en su cama, con la intención de dormir bien primero. Por suerte, una pareja china ocupaba la habitación contigua. Lo peor era que el hotel tenía un mal aislamiento acústico. Medio dormido, Shenfei comenzó a oír ruidos extraños que llegaban desde la habitación de al lado. Dale. No lo golpes. Me asegurar de que no lo golpes. Oh, Dios mío. ¿Lo golpeas? Oh, Dios mío, lo golpeas. Oh, Dios mío, lo golpeas. Entonces golpelo fuerte. Oh, Dios mío, estoy agotado. Esto es agotador. La joven pareja estuvo así durante casi 2 horas antes de calmarse finalmente. Shenfei no tenía ningún amigo de la provincia de Hunan. Así que no podía entender qué demonios estaban haciendo esos dos. Base de mercenarios WAGNER, campo de entrenamiento. Un viento gélido de 9 grados bajo cero azotaba el campo de entrenamiento, arrastrando fragmentos de hielo.
Mas de cien reclutas, vestidos solo con finos chalecos y calzoncillos, corrían sin descanso. La escarcha se adhería a sus músculos tensos, mientras el sudor perlaba sus rostros. Todos parecían recién sacados del agua. Aún más sorprendente era que, entre ellos había más de una docena de mujeres soldado. Goldie, megafono en mano, gritaba, más rápido. Más rápido. Más rápido. Malditos bastardos, ¿es que no sabes correr como es debido? Creedme, hasta la vieja que hace de proxeneta en la puerta corre más rápido que vosotros. Y vosotros, los de Aquí, no podíais seguir el ritmo, ¿eh? Si os pusieran una varita mágica delante, correríais más rápido que cualquiera. Su voz atronadora, cargada de ira histérica, resonó por todo el campo de entrenamiento. Nadie se atrevía a desafiar al sargento instructor estaban acostumbrados a esos abusos. Tras la avalancha diaria de insultos, Goldcoin continuó, reclutas, pensad por qué habéis venido aquí. Que habéis abandonado vuestra patria, vuestra gente, vuestra fe, vuestras creencias para comprometer vuestros principios? ¿Es para reclamar vuestro propio pedazo de cielo con vuestra sangre y vuestro coraje? ¿Es por riqueza infinita, mujeres infinitas, y hombres infinitos? Habéis dedicado 3 meses de esfuerzo a esto. Se acerca la evaluación final. Si la superáis, WAGNER os considera todo lo que deseáis. Pero se fale, todos vuestros esfuerzos habrán sido en vano. Pensad en vuestra hermana que honesta en la escuela, pensad en vuestra madre maltratada en casa, pensad en vuestro padre inútil, pensad en esta nación ya en ruinas. Cord. Seguid corriendo. La mezcla de insultos y motivación despertó el impulso interior de todos los reclutas, empujándolos a correr más rápido y con más constancia. Goldcoin dejó el megafono y se dirigió con paso tranquilo al borde del campo de entrenamiento. Cogió una salchicha a la brasa, le dio un mordisco y se bebió un trago de vodka de alta graduación. El instructor que estaba a su lado se rió entre dientes. Goldcoin, eres el instructor más estricto de WAGNER, pero creo que eres el mejor profesor. Nadie más se molestaría en solta todas esas tonterías a los novatos. Goldie se limpió el alcohol de los labios y miró a los reclutas en el campo de entrenamiento. Solo quiero que moren con un poco más de dignidad en el campo de batalla. El instructor le dio un mordisco a la carne a la parrilla. ¿Cuántos crees que aprobarán la evaluación de mañana? Goldie, la mayoría entrará en las filas regulares de mercenarios, pero el escuadrón de elite, en hay uno solo. El instructor se sorprendió. ¿En hay uno solo? Pero hay varios. Goldcoin lo interrumpió. No están preparados. Necesitarán al menos un año de entrenamiento en las unidades regulares antes de poder optar a la selección del escuadrón de elite. No les tengas piedad. Admitir a hombres no cualificados en el escuadrón de elite solo servirá para matarlos, y matarnos a nosotros. El instructor asintió sin decir nada más. En ese momento, el hombre con el ojo izquierdo protésico se acercó corriendo con un montón de fotografías en las manos. Miró fijamente a Goldcoin, con la voz temblorosa por la emoción. Maldita sí, muchacho, tenías razón. Esa pistola, ese disparo. Nuv, maldito bastardo. Goldcoin puso cara de lo sabía mientras cogía las fotos y empezaba a examinarlas. Todas eran fotos de cadáveres, extremadamente sangrientas. Sin embargo, para los que lo rodeaban, los precisos agujeros de sangre entre las cejas eran más hermosos y seductores que el cuerpo de una belleza. Era puro arte. El hombre con el ojo de cristal comentó, pistola, 50 metros, 18 disparos, 8 muertes. 4 de ellas fueron doble disparo. 4 doble disparo? Al este terminó, incluso los instructores abrieron los ojos con asombro. Un doble disparo consiste en disparar 2 tiros en rápida sucesión al mismo objetivo, lo que da como resultado 2 balas entrando en un solo agujero de bala. Lograr tales resultados en el campo de entrenamiento ya te convierte en un tirador de habilidad excepcional. En combate real. Incluso ellos tendrían dificultades para alcanzar tal precisión con una pistola. Uno de ellos preguntó, ¿lo ha hecho ese soldado de elite de la unidad? Otro instructor examinó la forma de los agujeros de bala, con el asombro reflejado en su rostro, balas de pistola de 9 mm? Este, ¿es el estudiante de intercambio chino que ha venido hoy a la entrevista? Dios mío. Con tal precisión y dice que no tiene ninguna formación especial? Al resto, los instructores presentes se vieron sacudidos por otra oleada de asombro. ¿Que acababan de oír? Un estudiante de intercambio novato, que había venido para una entrevista, había logrado tales resultados con una pistola en condiciones de combate? ¿Qué clase de broma era esta?
¿De verdad los estudiantes de hoy en día eran tan formidables? Era como hacer trampa en un juego de disparos en primera persona. Después de revisar todas las fotografías, Goldie levantó lentamente la cabeza y planteó la pregunta crucial. Entonces, ¿por qué ocultó sus habilidades durante la entrevista de hoy? ¿Acaso solo vino aquí para engañarnos y que le garantizáramos la compra de su arma? ¿Y quién son estos cadáveres? Goldie relató con todo detalle las acciones de Sinn Féin en el banco ese día. Para empezar, ese banco no estaba lejos de la base mercenaria de WAGNER. Sería extraño que un incidente tan importante no hubiera legado a sus oídos. Al que Sinn Féin había actuado como justiciero, la expresión de Goldie se animó aún más. Sonrió y dijo, Capitán, quiz en nuestro escuadrón ha dado la bienvenida por fin a otro auténtico tirador de elite. Eso está por ver. La sede central sigue investigando a sus antecedentes, pero con señales tan prometedoras, ¿cómo no vamos a investigarlo? Vamos. Su dirección fue facilitada durante la entrevista. Lo buscaremos. El robo del banco de hoy fue llevado a cabo por la Hermandad Nueva. También lo están buscando por toda la ciudad. La situación actual de Sinn Féin no parece demasiado prometedora. He intentado llamarlo antes, pero no he conseguido contactar con él. Goldcoin no dijo nada, solo asintió lentamente antes de seguir a una fuera del campo de entrenamiento. Si Sinn Féin era realmente el francotirador que buscaban. Entonces la insignificante Hermandad Nueva. Un grupo de delincuentes de poca monta que solo saben robar carteras y atracar bancos. No sería nada. A las 7:30 de la tarde, Ivanov regresó a casa. Como era su costumbre, en cuanto entró en la sala de estar, se quitó toda la ropa y se dirigió directamente a la tercera habitación a la izquierda. Clic. Pulsó el interruptor empotrado en la pared junto a la puerta. Una luz cegadora se incendió. Ivanov se acercó a la vitrina de cristal que ocupaba toda la pared y, mientras admiraba su obra con éxtasis y satisfacción, encendió un cigarrillo con elegancia. Ali no se exhibían valiosas antigüedades, sino fotografías de hermosas mujeres jóvenes. Junto a ellas, sus prendas íntimas, o cintas para el pelo y adornos. Bien, ¿a quién voy a ver hoy? Su mirada recorrió la pared con avidez, como un antiguo monarca que inspecciona sus dominios. Finalmente, su peludo brazo se detuvo ante el sexto compartimento de la tercera fila. Lo abrió. Sacó unas braguitas rosas y sensuales, las acarició con los dedos y, por último, se las extendió lentamente por la cara. El aroma de quien las había lavado hacía tiempo se había desvanecido. Pero a través de la tela sofocante, parecía revivir cada recuerdo fugaz. Tras un momento de éxtasis, devolvió con tenura las braguitas a su lugar, recuperó la memoria USB que había dentro y se dirigió al cuarto de baño. Los paneles de cristal impermeables cubrían las paredes del cuarto de baño, ocultando una pantalla de 40 pulgadas detrás de ellos. En esta época, muy pocos podían permitirse tales pantallas. Insertó la memoria USB en el puerto cerca de la puerta, activó el monitor con el mando a distancia y luego encendió el aire caliente y la ducha, dejando que fluyera el relajante agua caliente. La pantalla negra parpadeó una vez antes de comenzar a reproducirse. Era una chica idéntica a la de la fotografía, solo que ahora estaba arrodillada en el suelo, llorando y suplicando sin cesar. El agua caliente y relajante que encascada sobre todo el cuerpo de Ivanov. La expresión de puro placer en su rostro contrastaba con la angustiosa lucha de la chica en la pantalla, dos mundos completamente diferentes. Disfrutaba de esa sensación. Lo encantaba. Ese tipo de vida. Ya casi es la hora. Dos chicas encantadoras más llegarán en breve. Que todo emplear esta vez para que te sometas voluntariamente? El festín visual. El calor que recorría su cuerpo. Las fantasías que se arremolinaban en su mente. Estas tres sensaciones se entrelazaban, levantando casi el pináculo de la existencia. Utilizando todos los medios y maniobras psicológicas, obligaba a las inquilinas que alquilaban sus habitaciones a abrir las piernas voluntariamente. Esa era su existencia. Con cada conquista exitosa, un nuevo trofeo adornaba la estantería de la habitación contigua. Pronto, Ivanov terminó sus abluciones, se puso en traje impecable, se arregló y se sentó en silencio en su silla a esperar. Cada encuentro con una nueva inquilina lo provocaba tanto una gran excitación como una gran agonía. Anhelaba conocer el aspecto, la personalidad, los antecedentes familiares, las experiencias, todo sobre la chica. Incluso previsualizaba sus rasgos en su mente y luego los comparaba con su contraparte en la vida real.
Cualquier parecido solo aumentaba su excitación. 7:55. 8 o'clock. Toc, toc, toc. El tambor sonó puntualmente. Ivanov Caraspio y se levantó lentamente, como un caballero. La primera impresión era muy importante. Se acercó a la puerta, la abrió y, con su característica sonrisa benévola, comenzó a decir, por fin. La voz de Ivanov se apagó de repente. Porque se quedó admitido al descubrir que fuera de la puerta no estaban el hombre y las dos mujeres de la llamada telefónica, sino un grupo vestido de negro, con varios tatuajes, con los que claramente no se podía jugar. Ivanov preguntó sorprendido, ¿a quién buscan? El líder, un hombre alto y delgado, lo miró con frialdad. ¿Eres Ivanov? Ivanov negó rápidamente con la cabeza. No, yo no. Ivanov vive en el edificio de enfrente. Lo que no sabía era que Shinfei estaba en el edificio de enfrente, observando en silencio la escena con sus prismáticos. Intentando engañarme con esa mierda? Llevo mucho tiempo investigando esto. El hombre alto y delgado hizo un gesto con la mano. Cogedlo, chicos. Con un gran alboroto. Una docena de hombres irrumpieron en la habitación, agarraron a Ivanov sin decir palabra y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Maldita sea. ¿No te mostrabas tan duro por teléfono? ¿Dónde está ahora tu actitud arrogante? ¿Te atreves a cruzarte en el camino de nuestra hermandad? Debes creerte inmortal. Matadlo a golpes. Tras una paliza brutal, Ivanov ya no tenía en el rastro de su anterior comportamiento caballeroso ni de su aspecto amable. No solo tenía la cara cubierta de sangre, sino que le habían arrancado la mayoría de los dientes. Sin embargo, al descubrir que sus agresores eran la hermandad, soportó no solo el dolor físico, sino también el tormento psicológico. Se devanó los sesos pensando en todas las personas a las que había ofendido, sin entender en absoluto que posible agravio podía haber causado a la hermandad. Que Dios lo ayudara. Él no era más que un casero sin escrúpulos que acosaba a los extranjeros, como se atrevería a provocar a los gangsters locales? Nadie escuchó sus súplicas. La paliza se prolongó durante casi 20 minutos. Los vecinos que se atrevieron a salir a investigar cerraron de golpe sus puertas en cuanto las entreabrían. En aquellos días, los gangsters eran las últimas personas con las que querías meterte. Cuando los gangsters se cansaron de la paliza, el hombre alto levantó a Ivanov, que yacía en el suelo como un perro muerto. Joder, gruñó fríamente, dale un papel y un bolígrafo. Haced que escriba a todos los que ha perjudicado. Los gangsters no eran tontos. Sabían muy bien que la lista podía incluir a cualquiera menos al propio Ivanov. Lo más probable era que fueran aquellos a quienes Ivanov había perjudicado. Pero ahora estaban allí. Why no darle una paliza era como si faltara algo. Yo, escribir, yo. El habla de Ivanov se volvió confusa, su mente estaba nublada, pero obedeció sin preguntar, garabateando furiosamente. En poco tiempo, toda la hoja estaba cubierta con los nombres de aquellos a quienes había ofendido. Cuando Ivanov terminó, el hombre alto miró fijamente las docenas de nombres. La idea de investigar cada uno de ellos le hizo rugir. ¿Has quebrado a tanta gente? Yo mismo soy un maldito gangster y no he quebrado a tanta gente como tú. Tú, maldito. Te mereces morir. Golped, golpedo hasta que no le queden un solo diente. El mundo es una mierda, solo se met con la gente honesta. Después de observar el lamentable estado de su antiguo casero, Shinfei metió todo en su mochila, bajo las escaleras, paró un taxi y se dirigió a toda velocidad hacia la base mercenaria de WAGNER. Su ojo cibernético ya se había puesto en contacto con él para informar de que había aprobado la entrevista y que podía presentarse al servicio esa misma noche. Evidentemente, WAGNER se había enterado del incidente del banco y sabía que Shinfei era el responsable. Esa capacidad de inteligencia superaba con creces la de la llamada tercera banda de Petersburgo. ¿A qué esperaba? Quedarse que podría hacer que los gangsters lo localizaran. El trabajo mercenario era innegablemente peligroso. Pero con el sistema de habilidades que el enemy potenciando a sus capacidades, era sin duda la mejor opción para Shinfei en ese momento. Sin connections, se abriría su propio camino. Si nadie ayuda a mis ambitions, pasaré sangre hasta llegar a la cima de la montaña. Mientras observaba las escenas callejeras que pasaban rápidamente por la ventana, Shinfei apretó los puños con emoción. Estaba lleno de expectación. ¿Hasta dónde podría llegar en un futuro próximo? ¿Y qué tipo de vida extraordinaria podría componer para sí mismo? Media hora más tarde, el taxi llegó a la base WAGNER.
Dos hombres, con complexión de montaña, esperaban en la entrada principal. Alvaración fe, se adelantaron. Y en le tendió la mano con una sonrisa cordial iluminando su rostro. Señor Shin, es un placer conocerlo en persona. Mi nombre en clave ESEN, capitán del equipo 7 de la sucursal de Wagner en San Petersburgo. Gold coin siguió su ejemplo. Puede llamarme Gold coin, agent del equipo 7. Shin fe les devolvió la sonrisa. Todos han visto mi expedient. No tengo nombre en clave. Pero tienes una habilidad considerable, comentó Gold coin sin rodeos, con un tono tenido de admiración. Deiciaco disparos en come, 8 muertes y 4 muertes dobles. Pido disculpas por subestimar tus capacidades durante la evaluación de hoy. No solo él, añadió y prosthesis, incluso yo, como tu líder de escuadrón, te juzgo mal. Para ser sincero, tus manos en y siquiera tienen calos de practicar. Son suaves y delicadas, nada que ver con lo que uno asociaría con un tirador de precisión. Ambos hombres eran refrescantemente francos y dicen lo que pensaban. Además, eran lo suficientemente astutos como para no cuestionar por qué Shin Fe había ocultado sus habilidades durante la entrevista diurna. Los mercenarios guardan sus propios secretos. A Shin Fe le gustaba tratar con hombres así, mi halligan. Solo soy un tirador decente, mis otras habilidades son bastante deficientes. ¿Puedo preguntar por qué me han llamado? ¿Es para informarme de que he aprobado la evaluación? El hombre con el ojo protésico asintió enfáticamente, por supuesto. Solo tu puntería te cualifica como especialista. Has sido aceptado en el cuerpo mercenario Wagner para recibir entrenamiento básico. ¿Fuerzas regulars? ¿Entrenamiento de reclutas? Entonces debe haber otras unidades de combate? Shin Fe no había servido en el ejército en su vida anterior y no sabía nada sobre mercenarios. No se apresuró a preguntar. Pensando que lo descubriría tarde o temprano. Goldie evaluó a Shin Fe de pies a cabeza, sonriendo. Francotirador, ¿te importaría demostrarnos tus habilidades? Si fuera un mercenario cualquiera, no habría justificado que ambos lo reclutaran personalmente. Valoraban las habilidades de precisión y rapidez de disparo de Shin Fe, con la intención de entrenarlo como parte del equipo 7. Antes de eso, necesitaban una evaluación exhaustiva de Shin Fe. Shin Fe asintió con prontitud, ¿por qué no? El trío intercambió sonrisas cómplices antes de entrar en la base Wagner. Atravesaron los vastos campos de entrenamiento hasta llegar al campo de tiro al aire libre. El área abarcaba 3 o 4 campos de fútbol. Incluso ahora, por la tarde, numerosas figuras practicaban su puntería. Al ver al ojo protésico y la moneda de oro, todos se pusieron firmes y saludaron. Era evidente que ambos hombres gozaban de gran prestigio y poseían una formidable destreza que inspiraba respeto. En cuanto a Shin Fe, que estaba a su lado. O bien lo ignoraban por completo. O bien le dirigían una mirada casual. El trío se acercó a una posición de tiro desocupada. Y en preguntó, Shin Fe, ¿en qué armas de fuego te especializas? ¿O empezamos con tu Glock? Aunque Shin Fe poseía habilidades otorgadas por el sistema, en la práctica solo había utilizado la Glock y la AK-47. Con la oportunidad de practicar tiro al blanco gratis, ¿cómo iba a dejar pasar la oportunidad de probar otras armas de fuego? Al fin y al cabo, las balas eran bastante caras. Shin Fe sonrió y respondió, me gustaría probar toda la gama, si no te importa. Ah, sí. Al oír sus palabras, varios mercenarios cercanos le lanzaron miradas divertidas. Era evidente que era un novato. Ya que ningún tirador experimentado diría algo así en el campo de tiro de Wagner. Muchos ya anticipaban el espectáculo de Shin Fe siendo derribado por el retroceso al manjar pistolas de gran calibre. El ojo cibernético asintió lentamente. Por supuesto. Aunque nuestra gama completa puede resultar más extensa de lo que imagina. Se volvió hacia un instructor que estaba a su lado. Capitán Kuznetsov, tenga la amabilidad de preparar toda la gama de armas de fuego para el señor Shin Fe. Los rangos militares aquí reflejaban los de la policía y las fuerzas armadas. Sí, señor. El capitán Kuznetsov saludó y se marchó con varios mercenarios. Poco después. Trajeron 3 armarios especiales para guardar armas, cada uno de 2 metros de altura. Al abrir las puertas, se reveló una gran variedad de armas de fuego colgadas en su interior. Pistolas, rifles de asalto, metralletas, excepto los rifles de francotirador, abarcaban casi todas las armas de fuego convencionales que se utilizan actualmente en todo el mundo. En cuanto a la ausencia de rifles de francotirador,
Esto así debía al destino de las instalaciones de entrenamiento. Por lo general, las evaluaciones de francotiradores se realizaban por separado de otras evaluaciones de armas de fuego. Este espectáculo atrayó la atención de más mercenarios presentes. Después de todo, hacía mucho tiempo que nadie había intentado desafiar toda la serie de armas de fuego. Goldcoin dio un paso atrás y gesticuló de forma invitadora, Señor Sinn Fei, puede comenzar su demostración. Armas. Nada más que armas. A decir verdad. ¿Cómo no iba a sentirse emocionado Sinn Fei al contemplar tres paredes enteras de armas de fuego? Después de todo, en su país, la persona promedio tal vez nunca tuviera la oportunidad de disparar un arma en toda su vida. Incluso si uno decidiera alistarse, después de 2 años de servicio obligatorio, la única oportunidad real de manejar armas podría ser durante el entrenamiento básico. Una vez asignado a una unidad, solo se podía practicar durante unas pocas horas en los días de entrenamiento designados. En cuanto al cuerpo de logística, ya, las tareas más frecuentes para ellos eran el mantenimiento de las armas de fuego y la carga de municiones. Cargar municiones. Eso era sin duda la pesadilla de cualquier novato. Sinn Fei se acercó primero a la vitrina de pistolas. Su mirada se fijó inmediatamente en la pistola semiautomática M1911. ¿Era buena esta pistola? Mecanismo fiable, excelente seguridad, baja tasa de fallos. Sin embargo, era pesada, voluminosa y tenía un retroceso significativo al disparar, con una precisión que solo podía describirse como media. Completamente inadecuada para misiones tácticas que exigían una gran capacidad de munición, un transporte ligero y oculto o la búsqueda de la máxima fiabilidad. En la línea temporal actual, había muchas armas de fuego superiores. Pero, ¿qué se podía hacer contra el apego sentimental? 1945, Batalla de Iwo Jima. El indiscoloso de un marine apretó el gatillo, lanzando casquillos de latón que trazaban arcos apegados a través de la ceniza volcánica. El golpe del martillo de la Colt M1911 atravesó la célebre brisa marina del Pacífico, convirtiéndose en el primer saludo cuando la bandera estadounidense fue izada en lo alto de las alturas dominantes. En las trincheras de la trituradora de carne de Verdun, el rugido de la M1911 ahogó el granido de la ametralladora Makarov. En la playa de Omaha, la carretera de la M1911 del sargento de los Rangers, corroída por el agua del mar, seguía escupiendo furiosas lenguas de fuego. A la sombra de los sitios de Normandia, el pecado del arma se había fundido con la carne de su palma. En una vida pasada, Sinn Fei, como innumerables entusiastas de Call of Duty, fue testigo de cómo la Task Force 141, quedaba inmovilizada por Union Helicóptero de Ataque Michigan 24 hind en un puente, dejando solo 2 supervivientes. Price lanzó su última M1911 so, el miembro del escuadrón que él mismo había elegido. Soap no defraudó, eliminando a Zakafi, distraído por la explosión del helicóptero, y asegurando su supervivencia. Al final de la historia, cuando Soap también cayó víctima de la bala de Makarov, Price depositó esa M1911, marcada por el paso del tiempo y testigo de toda una vida de leyendas, sobre el cuerpo de su compañero por última vez. Recordando esos momentos inolvidables, Sinn Fei extendió lentamente la mano y agarró con delicadeza la pistola semiautomática M1911. El arma pesaba mucho. Los años grabados en su carretera lo recordaban constantemente la gloriosa historia de la que había sido testigo. Sinn Fei respiró hondo y levantó lentamente la cabeza. ¿Podemos empezar? En ese instante. Armado con la pistola, el aura de Sinn Fei lo transformó hasta hacerlo irreconocible. 11. En ese momento, lo veneraban como si fuera una deidad. Goldie miró a Sinn Fei, perdido en sus pensamientos por un momento. Más temprano ese día, cuando había visto los agujeros de bala en las fotografías de los cadáveres, lo había costado conciliar esa obra maestra con un joven frágil y de aspecto intelectual de apenas 18 años. Sin embargo, sabía que la información del ojo artificial era fiable. Confiando en su capitán, se habían puesto en contacto con Sinn Fei y habían conseguido invitarlo a la base mercenaria de WAGNER. Alvarez Sinn Fei por segunda vez. Intentó convencerse de lo contrario, pero seguía encontrando imposible creer que Sinn Fei poseyera una puntería tan asombrosa. Sin embargo, ahora, al observar a Sinn Fei de pie ante la línea de tiro, con una pistola semiautomática M1911 en la mano, esperando la orden de disparar, comenzó a considerar la posibilidad. Quizás, dentro de ese frágil cuerpo, se escondía realmente un poder increíble. Cada vez más mercenarios se reunían cerca, incluidos varios instructores que habían estado presentes en el campo de entrenamiento ese mismo día. Y los entrevistadores que habían evaluado a Sinn Fei esa mañana.
Comenzaron a circular susurros. ESSA Shinfei? Efectivamente. Los 6 durante la entrevista. Sus puntos de vista sobre ciertos temas realmente me sorprendieron. Pero, ni siquiera tienen calos en las manos. ¿Podría realmente lograr 4 disparos dobles en comate? Seguro que no puede ser una mera coincidencia. Lo sí o no, está aquí. Pronto lo sabremos. Todos estos armarios de armas. Seguro que no está planeando intentar la serie completa? ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez a alguien completar la serie completa? Quizás el primero o segundo escuadrón tengan esa capacidad, o los escuadrones de elite del cuartel general. Pero nosotros no estamos en posición de presenciar su entrenamiento, ¿verdad? Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes y caóticos. El ojo protésico no interrumpió la discusión. Echando un vistazo al cronógrafo militar que lavaba en la muñeca, ordino con voz grave, blanco a 50 metros, preparen. A su orden. El personal del campo de tiro desplegó rápidamente los maniquíes blancos a 50 metros a lo largo de la línea de tiro de Shinfei. Todos los mercenarios se quedaron en silencio. 50 metros era el alcance máximo efectivo de casi todas las pistolas. Después de todo, en el campo de batalla real, las pistolas solo se utilizaban normalmente para rematar o proporcionar fuego de apoyo durante el combate cuerpo a cuerpo. Cambiar de pistola siempre es más rápido que recargar usar una daga es aún más rápido que cambiar de pistola. Sin embargo, para la gran mayoría, más allá de los 50 metros, solo se podía confiar en el tiro a ciegas, dar en el blanco era por cuestión de suerte. El canon tenía una longitud limitada. Era simplemente inevitable. Desde 50 metros de distancia, la diana no parecía más grande que una semilla de sésamo. Incluso aquellos con mala vista apenas podían distinguir el punto rojo. Una vez que el personal se retiró, la voz del ojo protésico volvió a sonar. Shinfei, anti-tie 2 cargadores de munición para pistola de 1143 mm. Puedes usar el primer cargador para calibrar el arma que hayas elegido. Shinfei no mostró exceso de confianza. Inserto hábilmente el primer cargador, quitó el seguro, apuntó y disparó. Bang, 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 bang. El estruendo de los disparos resonó mientras la M1911 escupía destellos deslumbrantes. 7 balas trazadoras, con sus colas brillando en color carmesí, paran como un rayo ante los ojos de los espectadores. A diferencia de las balas convencionales, las trazadoras iluminan su trayectoria en pleno vuelo, revelando la trayectoria de la bala en condiciones de poca luz u oscuridad para ayudar al tirador a corregir la balística. En el campo de tiro, también permiten al tirador observar la trayectoria y el patrón de la bala. 7 balas, 7 segundos de fuego rápido. Solo esa cadencia de fuego bastaba para hacer sudar a muchos mercenarios famosos por su rapidez con el arma. Al fin y al cabo, vaciar un cargador solo lleva 2 segundos. Pero el tiro al blanco exige controlar la energía cinética después del primer disparo, el control del retroceso. Shinfei bajo el canon y activó el seguro. Esta secuencia ofrecía poca mejora real en materia de seguridad tenía más bien un peso ceremonial. Después de todo, la M1911 poseía múltiples mecanismos de seguridad. El seguro manual, el seguro de empuñadura y el seguro del martillo impedían eficazmente el disparo accidental. Además, con el cargador vacío, era poco probable que Shinfei cometiera el tipo de error de novato que solo cometería un principiante. Después de confirmar que el canon no apuntaba el blanco, el ojo protésico ordinó con voz grave, recupera el papel del blanco. El personal trayó rápidamente el blanco y todos los mercenarios fijaron la mirada en la diana. Shinfei también observó el blanco, aunque no para ver la puntuación, sino para estudiar la distribución de las balas. Cuando se manjan armas de fuego desconocidas, el primer paso es siempre realizar un disparo de prueba. El hombre debe adaptarse al arma. Y el arma, a su vez, selecciona a su amo. Esta relación es profundamente matizada. Si no fuera por la habilidad otorgada por el sistema, Shinfei nunca habría comprendido esta verdad. Ojo cibernético, en forma de la puntuación. El miembro del personal gritó los resultados, un disparo en la diana, 4 disparos en el anillo 9, un disparo en el anillo 8 y un disparo en el anillo 7. A primera vista, no parecía una puntuación especialmente impresionante. Sin embargo, para ser una prueba con un arma de fuego desconocida, era nada menos que asombrosa. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura del ojo protésico mientras continuaba. Shinfei, prosigamos. Shinfei cargó un cargador nuevo, quitó el seguro, apuntó el blanco en la línea de tiro y asintió lentamente.
El hombre tuerto fijo la mirada en el cronómetro y ordino con voz grave 10 segundos de fuego rápido. Vacía el cargador. Bang, 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 bang. En cuanto termino de hablar, los disparos estallarán de nuevo, esta vez on más rápidos que antes. Cuando cesaron los disparos, el hombre del ojo de cristal pulsó el cronómetro y miró atenido y con incredulidad la cifra que aparecía en la pantalla. 5,432 segundos, JDO. Shinfei has batido el récord de este campo de tiro. Vachar un cargador M1911 en menos de 6 segundos? Los mercenarios que lo rodeaban comparten la misma mirada de asombro y incredulidad. Sin embargo, la velocidad era solo un aspecto, el veredicto final dependía de la puntuación obtenida en el tiro. Si bien en el combate desaparecía la velocidad absoluta, la precisión relativa y golpear primero. Esto era un campo de tiro. Y con esos disparos de prueba anteriores como base, sentían más curiosidad por saber qué milagro podría lograr Shinfei. El personal se apresuró a recuperar el papel del blanco. Los susurros estallarán una vez más. ¿Qué puntuación crees que obtendrá? Demasiado rápido, y ni siquiera puede seguir las balas trazadoras. Aún así, no puede ser tan malo. Eso es tan útil como no decir nada. Exacto. Ya ha conseguido una puntuación aprobatoria en la prueba. Ahora, en el tiro oficial, su puntuación solo puede ser mejor. Tengo verdadera curiosidad, ¿cuánto mejor puede ser? ¿3 dix perfectos? Probablemente si lo mejor que podemos esperar. Ha aumentado la velocidad. Creo que como mucho conseguirá 2 dix perfectos, con una puntuación total que rondará los 60. ¿Podría ser un más impresionante? No seas ridículo. Ya has visto las habilidades de tiro del instructor. No creo que Shinfei pueda superarlo tanto en velocidad como en precisión. Exacto. La precisión relativa con velocidad absoluta es el límite. Nadie puede ser absolutamente rápido y absolutamente preciso, eso es del ámbito de lo sobrenatural. En medio de los murmullos, el miembro del personal se apresuró a ir hacia el papel del blanco. Al ver los resultados, puso una expresión como si se hubiera encontrado con un extraterrestre, paralizado y estupefacto. ¿Qué demonios? ¿Podría ser la puntuación terrible? Muchos de los presentes comenzaron a especular. Gold coin frunció ligeramente el seno, solo el instructor tuerto mantuvo la compostura absoluta. Ordino con voz grave, ¿qué haces ahí paradas? Anunciad la puntuación. El miembro del personal trago saliva con dificultad y, con la voz quebrada, gritó, 7 disparos, todos en el blanco. Puntuación total, 70 puntos. ¿Qué? Al este resultado, todos los mercenarios presentes pusieron una expresión de absoluto asombro. El sonido de respiraciones entrecortadas resonó continuamente en todo el campo de tiro. Realmente se cumplió el dica. Para aquellos que no están familiarizados con el tiro, tal puntuación era como una rana en un pozo contemplando la luna. Sin embargo, los mercenarios comunes presentes, incluso algunos instructores habituales, entendían de armas de fuego y las manejaban mejor que la mayoría. En ese momento, al presenciar tal resultado, les impactó tanto como a una efímera contemplando el cielo azul. Pistola. 50 metros. Disparo rápido en menos de 6 segundos. 7 rondas. 70 anillos. Mientras estas cifras pasaban por sus mentes, miraron a Shinfei con total asombro y incredulidad. A su llegada, nadie había tomado en serio a Shinfei. Considerándolo simplemente un turista extranjero, o tal vez un amigo de algún instructor, o incluso un cliente enviado para discutir negocios mientras visitaba el campo de tiro. Ahora, lo veneraban como si fuera una deidad. Contrato asegurado, queridos. 12. Cuando los chinos tienen armas en sus manos, no es el retroceso lo que les cuesta controlar, sino la sonrisa. 70 aciertos? La máxima puntuación? ¿Cómo demonios lo ha conseguido? ¿Es esto lo que llaman un prodigio? Record. Un nuevo record. ¿No es supone que China ha prohibido las armas? ¿Por qué todos los chinos que conozco son tiradores de elite? Yo solía trabajar en un campo de tiro. Los chinos siempre me dicen que era la primera vez que manejaban un arma, nerviosos, asustados, despistados. Pero, una vez que empezaban a disparar, bang, bang, bang. O bien accionaban el cerrojo con la mano contraria o bien clavaban la postura de alineación de 3 puntos. Lo peor de todo es que, cuando abrían fuego, tenían una sonrisa casi loca pegada en la cara. Era adorador, son un grupo de locos. Yo también he oído historias.
Una mujer de 92 años, lo juro por Dios, apenas podía caminar, pero en cuanto cogió un arma, se transformó. Acertó 97 de 100 disparos. Lo llaman el déspota del lineage. Yo también lo he notado. Ninguno de los mercenarios chinos con los que ni he encontrado ha sufrido nunca de trastorno de estrés postraumático. Y es como si, para ellos, matar no fuera algo inaceptable en absoluto. He estado en China. Cuando la gente le habla de la guerra, no hay una pizca de miedo, solo se emocionan cada vez más. Todos los chinos llevan el gen guerrero moa. Son una raza luchadora. Cualquiera que se atreva a impedirles labor la tierra acabra labrando el mismo. Tras el impacto inicial, los mercenarios del campo de tiro pararon de la actuación de Sinn Féin a debatir sobre genética y lineages. Ni gold coin ni el hombre tuerto interveniron, dejando que el debate siguiera su curso. Sinn Féin era la futura estrella del equipo 7. Cuanto más fuerte se hacía el equipo 7. Una fuente de orgullo compartido. No era solo un logro de Sinn Féin. Era el triunfo del equipo 7. Cuando los otros escuadrones regresaron de sus misiones. Probarían el terror de ser dominados por un prodigio. Buena arma. Sinn Féin presionó el liberador del cargador con el pulgar izquierdo, asegurándose de que no quedaran residuos, y luego accionó el cerrojo con la mano izquierda para completar el despegue final de la recámara. Cuando devolvió el rifle a su support, todo el campo de entrenamiento quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se fijaron exclusivamente en él. Todos esperaban con expectación que arma elegiría Sinn Féin a continuación y que otra puntería divina podría mostrar. Este era precisamente el efecto que Sinn Féin buscaba. Ocultar sus verdaderas capacidades, esperar una oportunidad para hacerse el tonto y luego atacar como un tigre, ese no era su estilo. Necesitaba que Wagner comprendiera su valor. Solo así podría asegurarse más oportunidades para eliminar enemigos, ganar recompensas del sistema y hacerse cada vez más fuerte. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? Sinn Féin echó un vistazo al armario lleno de pistolas. Pasó por alto la serie Glock y luego las pistolas de menor calibre, como la Beretta M92F y la Sig Sauer P226. Eran fiables. Del tipo que no tenía características especialmente llamativas, simplemente confiables. Lo que buscaba ahora eran armas poco comunes en el uso diario o que otros no elegirían. Pronto. La mirada de Sinn Féin se puso en un revólver Colt 1873 de acción simple y calibre 45 que estaba escondido en un rincón del armario. Los entusiastas militares solían referirse a él como el SAA. Esta arma de fuego había ganado fama en dos épocas distintas. Primero, durante la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, cuando los revólveres eran prácticamente el armamento estándar de los vaqueros. Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption, empuñaba precisamente este modelo. En segundo lugar, Sylvester Stallone llevaba un revólver idéntico en la película inaugural de la franquicia Los Mercenarios. Sinn Féin cogió el revólver y preguntó, ¿podría prepararme unos cartuchos Colt calibre 45? La M1911 que había estado utilizando anteriormente también disparaba balas del calibre 45, pero los dos tipos de munición no son intercambiables. Una es la Colt del calibre 45. Y la otra es la ACP del calibre 45. En pocas palabras, el cartucho ACP del calibre 45 tiene una vaina más corta y sin rebord que no se puede sujetar de forma segura en el cilindro de un revólver Colt 1873. Esto puede provocar fugas de gas o la rotura de la vaina durante el disparo. La intercambiabilidad forzada conlleva el riesgo de atascos, presión anómala en la recámara o incluso explosiones del cañón. Sin embargo, no es del todo imposible. Sustituyendo la recámara o utilizando un kit de conversión, se puede lograr la intercambiabilidad de la munición. En pocas palabras, las armas de fuego son muy similares a los vehículos todoterreno fabricados en serie, dependen de las mejoras y modificaciones. Por lo tanto, tenga en cuenta que esto se aplica a todas. Todas las armas de servicio o fabricadas en serie dan prioridad a la asequibilidad y la fiabilidad. Solo después de cumplir estos criterios se tiene en cuenta la facilidad de uso. Por ejemplo, el AK-12 redujo la tasa de fallos del AK-74M del 0.8% al 0.3%, pero la presión del gatillo aumentó de 3.5 kgf a 4.2 kgf, lo que provocó una disminución de la precisión. Estos destinos que sacrifican la operatividad en favor de la fiabilidad son habituales en el equipamiento militar. Un arma de fuego realmente buena require modificaciones personalizadas por parte de armeros especializados. Poco después, el personal entregó la munición.
Mientras apretaba las balas, Shinfei comentó, por favor, trade 5 botellas. Cuando os lo indique, lanzadlas simultáneamente. ¿Qué demonios es esta operación? ¿Lanzar 5 botellas al mismo tiempo? Con un rifle de asalto, tal vez se podrían derribar las 5. Pero, amigo, estás usando un revólver. Y además, un revólver de un solo tiro. No te das cuenta de que este tipo de arma requiere martelar manualmente el martillo después de cada disparo? En ese momento, la importancia de ocultar las verdaderas capacidades de uno se hizo evidente. Si Shinfei hubiera hecho esa petición antes, habría suscitado escepticismo, incluso burlas. Pero después de presentar su habilidad sobrenatural dar en el blanco 7 veces en 5 segundos, la gente ahora sentía que simplemente no entendía el mundo de los genios. El personal dudó brevemente antes de reunir rápidamente las botellas necesarias. ¿Botellas de vodka? Tenían tantas como se necesitaban. Shinfei respiró hondo, se preparó y ordenó en voz baja, lanzad. En cuanto pronunció la palabra, 5 miembros del personal lanzaron simultáneamente sus botellas hacia delante. Las botellas trazaron elegantes arcos en el aire, captando la atención de casi todos los presentes. Shinfei apretó el gatillo. Un estruendoso disparo rompió el silencio del campo de tiro. Bang, 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 bang. Casi en el instante en que resonaron los disparos, las 5 botellas que estaban en el aire se hicieron añicos, esparciendo innumerables fragmentos de vidrio por el suelo. Como era de esperar, la escena volvió a estallar con exclamaciones y respiraciones entrecortadas. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Un revólver de un solo tiro disparando 5 balas en un segundo? Joder. ¿Cómo era posible? Y lo más importante, ¿cómo lo había conseguido? ¿Estoy sonando? No. Acaba de amartilar el revólver con una mano mientras apretaba el gatillo con la otra? ¿Es eso siquiera posible? Sucubir, ese nivel de puntería lo convertiría en el campeón indiscutible de nuestra división, ¿no? Ninguno de vosotros lo vio claramente. No siguió apretando el gatillo con la otra mano. Su dedo índice solo apretó el gatillo una vez para el primer disparo, y luego nunca más lo volvió a levantar. Todas las balas siguientes se dispararon golpeando el martillo. Ahora lo recuerdo, se parece la técnica del triple golpe que solían emplear los vaqueros occidentales con los revólveres? Joder ha conseguido 5 disparos consecutivos. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría que entrenar para alcanzar ese nivel? Instructor. Yo también quiero aprender eso. Me encantaría aprenderlo yo mismo. ¿Por qué no me enseñas? Durante las siguientes 3 horas, Shinfei probó varias armas de fuego y logró una tras otra tareas de tiro que parecían imposibles. El retroceso del M16A4 es demasiado fuerte para ráfagas de 3 disparos? En hablar. El alto radio de visión del HKG-36 dificulta el apuntado? Consiguió 280 aros de 30 disparos a 100 metros en fuego rápido. La posición de la ventana de expulsión del Stair August es supuestamente incómoda para los zurdos? Disparó con ambas manos, adoptando una postura completamente poco ortodoxa que sorteó el problema a la perfección. Lo más importante es que pudo suprimir simultáneamente dos M249 con ambas manos, logrando una dispersión combinada de menos de 6 pies a 100 metros. Se batieron récords uno tras otro. En la enorme pantalla que se alzaba sobre la esquina sureste del campo de tiro, aparecieron nombres en blanco junto a una serie de puntuaciones sin precedentes. Los nombres estaban en blanco simplemente porque a Shinfei no se le había asignado un nombre en clave. Maldita sea. ¿Era esto realmente posible para un ser humano? ¿No estaban sonando? El hombre con el ojo protésico se acercó a Shinfei, suspirando profundamente. Shinfei, me sorprendes. Eres un tirador entrenado por el mismísimo Dios. Me temo que se sigues disparando, estos muchachos se volverán locos. Mañana por la mañana, probablemente estarán arrodillados ante tu puerta, rogando que les enseñes a disparar. Vamos, movámonos a otro lugar. Tenemos que discutir tu compensación. 13. Cualquier tipo al azar podría acabar con vosotros y seguís haciendo los muertos? Después de 3 horas de fuego continuo, Shinfei estaba sintiendo realmente la tensión. El tiro de alta precisión era increíblemente agitador físicamente. Ese era su punto débil. Si no fuera por las bonificaciones de habilidad excepcionalmente potentes del sistema, su precisión habría disminuido significativamente a estas alturas. Aún así, al echar un vistazo a las armas de fuego sin usar de su armería, Shinfei se dio cuenta de que quería volver a intentarlo. El QBZ-97 seguía sin probarse.
Se rumoriba que esta variante de exportación heredable a ligeriza y el destino compacto del rifle de asalto tipo 95-58 el tiempo que ofrecía una gran precisión y fiabilidad. Pero sin probarlo el mismo, Shunfei no podía emitir un juicio. Bueno. On quedaba mucho tiempo por delante tarde o temprano tendría su oportunidad. Además, lo que realmente le fascinaba de la familia QBZ no era la actual serie tipo 95. Sino la serie QBZ 19X, que probablemente es encontraba en fase de desarrollo. Representaba la cima de la fabricación china. Destino sin desarrollo. Principio automático maduro y fiable accionado por gas. Sistema de pistón de carrera corta. Surpreser de destellos acampanado tipo Jola. Configuration de doble cámara de gas. Estructura de receptor superior inferior. Y lo que es más importante, su versatilidad modular y su compatibilidad superior a cualquier arma de fuego actualmente en el mercado. Con solo cambiar el canon se cambia el calibre, se pueden instalar miras ópticas integradas. Solo de pensarlo se emocionaba. Shunfei guardó su rifle de asalto en el armario de armas, asincio con la cabeza y dijo, bien, vámonos. El trío se dirigió hacia la salida del campo de tiro. Los mercenarios los observaban con admiración palpable y, por donde quiera que pasaban, la multitud desapartaba instintivamente para dejarles paso. Cuando llegaron a la puerta, Gold Coin gritó de repente, Shunfei, capitán, esperen un momento. Los dos se detuvieron y lo miraron confundidos. Gold Coin cogió el megafono de la mesa cercana, lo encendió y gritó, maldita sea, ¿qué demonios hacen ahí parados? ¿Están todos muertos o qué? Todo el día presumiendo de que vuestro servicio militar es de primera categoría, de que vuestras habilidades tácticas son inigualables, y ahora un tipo cualquiera. En ese momento, miró a Shunfei, parpadeando con sus pequeños ojos. Era claramente una señal para que Shunfei le dejara presumir un poco, sin importarle. A Shunfei no le importaban esas cosas, así que lo indicó con un gesto que siguiera adelante. Gold Coin respiró hondo, reforzó su confianza y continuó gritando, un chico cualquiera menor de 20 años acabando con todos vosotros? Cuando me uní a Wagner, no me importaba Nadia. Nadia era rival para mí. El ojo protésico. Se aclaró la garganta suavemente. Si vas a presumir de ser duro, ¿no podrías al menos moderarte un poco? Gold Coin frunció los labios y grunó, muy bien. No voy a perder el tiempo con un puñado de novatos. Mañana es el día de la evaluación. Quien suspenda, se va a casa. Un último recordatorio, no olvidéis por qué estáis aquí. Con eso, Gold Coin lanzó el megafono sobre la mesa con un gesto grandilocuente y se dirigió a zancadas hacia la salida. Shunfei y Wan intercambiaron una mirada antes de seguirlo. Ya era tarde por la noche. El tiempo era bueno esa noche, con una luna y estrellas escasas. Constellations dispersas colgaban en el cielo mirando hacia arriba, incluso se podía vislumbrar el parpadeo multicolor de la aurora. Solo que el aire era bastante frío. Shunfei se abrigó más con su abrigo y preguntó con curiosidad, Gold Coin, ¿tenías algún criterio de evaluación vosotros los instructors? ¿Porcentajes de aprobados o algo así? Gold Coin negó con la cabeza. En absoluto. ¿Por qué lo preguntas de repente? One I intervino desde un lado, probablemente cree que te interesan bastante esos novatos. Gold Coin miró al cielo. Solo quiero que sus muertes en el campo de batalla tengan más significado. Shunfei permaneció en silencio. Se daba cuenta de que Gold Coin era un hombre con una historia. A decir verdad, era una observación sin sentido. Cualquiera que se hubiera convertido en mercenario, arriesgando su vida a cambio de un salario, seguramente tenía su propia historia que contar. El hombre tuerto que estaba a su lado, sin duda. También tenía una historia detrás de ese hoyo. Pero por las interacciones de ese día, estaba claro que Gold Coin era un hombre de principios y un instructor competente. Los tres se dirigieron al comedor de la planta baja de las dependencias de los instructores. Aunque era de noche, el personal seguía de guardia. En lugar de guisos comunitarios, las comidas se pedían a la carta. Gold Coin pasó su tarjeta para pedir algo de comida y, poco después, el personal la trajo. Borscht ruso. Pescado a la parrilla al estilo de Moscú. Ensalada olivier. Tortitas rusas. Y un plato de caviar negro. Gold Coin imputó el caviar hacia Shunfei, sonriendo mientras decía, una especialidad del mar Caspio. Pruébalo. Cuando era niño, solo los funcionarios podían permitirse esto.
Esos cabrons nos haitian a horror hasta el último céntimo, pero ellos mission caviar en latas de arenque, los sacaban de contrabando al extranjero y se gastaban las ganancias en darse caprichos. Malditos sinvergüenzas, todos y cada uno de ellos. Sinn Féin también había oído hablar de este asunto. Al principio, había desatado una tormenta de indignación pública, y los altos mandos prometieron tomar medidas drásticas. Pero después de todo el alboroto, no pasó nada. Para entonces, la Alianza Estrella Roja estaba en sus últimos años, podrida hasta la médula. Incluso en vísperas de su disolución, seguía al mando del ejército más poderoso del mundo, pero eso no pudo evitar su colapso. En cuanto al posterior emperador de Rusia. Humph. No era más que un gestor profesional creado por los 7 oligarcas, encargado de proporcionar cobertura política durante la privatización de los activos estatales. Mirando atrás, la decisión más prudente que tomó fue abdicar pronto y ceder el trono al rey Valadin. Ese hombre no podía inyectar una dosis de adrenalina a esta nación que se tambaleaba al borde del abismo. Aunque, según los recuerdos de Sinn Féin de su vida anterior, el pueblo de la Federación de los Urals no sentía gratitud alguna hacia Valadin. Sinn Féin nunca había probado una comida tan elegante y le dio un bocado. Estaba bien. No sabía a pescado, pero era un poco salada, no tan deliciosa como había imaginado. Mientras los tres comían y charlaban, la conversación fluyó gradualmente con naturalidad. Sinn Féin preguntó, ¿ni gustaría saber, ese decidiera unirme Wagner, que preciso debería seguir? El ojo cibernético respondió, normalmente, tras ser aceptados, los reclutas reciben entrenamiento en los cuarteles durante un periodo de entre 1 y 3 meses, seguido de una evaluación. A partir de entonces, pueden servir en unidades regulares. 5,000 rublos al mes. No había oído mal. Los mercenarios que luchaban a muerte día tras día ganaban poco más que eso. No solo ahora, sino incluso en 2024, cuando la guerra estaba en pleno apogeo. Los ingresos mensuales de un mercenario regular equivalían a poco más de 10,000 yuans. La muerte conllevaba una cuantiosa indemnización por fallecimiento. Pero eso suponía que sobrevivieras para cobrarla. Según lo que Sinn Féin entendía, los agents de policía ganaban entre 2,000 y 3,000 rublos, aproximadamente $80 al cambio, más entre 300 y 800 rublos en velas de gasolina al mes. En otras palabras, los ingresos de un mercenario normal equivalían a los de un agente de policía sin ingresos extraoficiales. Sinn Féin insistió, ¿qué hacen exactamente los mercenarios normales en su día a día? Goldie respondió, de todo. Ayudan a la policía a mantener el orden, actúan como escolta en los desplazamientos de personalidades importantes o apoyan al ejército en operaciones de limpieza. Se podría decir que los mercenarios normales se encargan de tareas que en la policía en el ejército regular quieren realizar. Recientemente han surgido nuevos proyectos, acompañar a estudiantes que tienen demasiado miedo para ir al colegio debido al acoso escolar, ayudar a detener a amantes o llevar a cabo labores de ayuda humanitaria. Si están conflictos importantes, así les despliega en primera línea para proteger posiciones menos críticas. Simplemente para indicar al enemigo que el territorio está ocupado. Al fin y al cabo, no se puede esperar que una fuerza mercenaria que lucha por dinero tenga la misma eficacia que los soldados impulsados por el fervor patriótico. Por lo general, las bajas que superan el 20% provocan la retirada de los mercenarios. Ningún número de pelotones de ejecución lo evitará. Sinn Féin se quedó paralizado, frunciendo ligeramente el seno. Esta no era la fuerza mercenaria que había imaginado. Además, parecía que tampoco habría muchas oportunidades de matar. El ojo protésico percibió los pensamientos de Sinn Féin y lo explicó, sé lo que estás pensando. Los escuadrones de élite son los que realmente llevan a cabo escoltas humanitarias, entrenamiento de seguridad, recopilación de inteligencia, protección armada, contraterrorismo y rescate de rehenes, operaciones de contrainsurgencia, asesinatos y operaciones encubiertas. Puedes pensar en ello como la diferencia entre las tropas regulares y las fuerzas especiales. 14. Sinn Féin, ¿hay un puesto específico para matar? Tras comprender a grandes rasgos a Wagner, Sinn Féin reflexionó antes de preguntar, ¿cuánto tiempo tardaría en formar parte de un escuadrón de élite? Ojo cibernético, como muy pronto, se necesitaría un año. Incluso entre el escuadrón de élite, tu puntería se consideraría la de un tirador legendario. Mañana es la evaluación de nuevos reclutas. Puedo usar mi autoridad como capitán para que puedas presentarte mañana. Por cierto, más allá de la puntería, ¿qué nivel tienen tus otras habilidades tácticas?
Según el plan original, hoy debería haberse dedicado a evaluar las diversas habilidades militas de Sinn Féin. Por desgracia, su puntería era simplemente demasiado sobresaliente. Tanto ojo protésico como moneda de oro quedaron completamente cautivados, lo que retrasó la evaluación de sus otras habilidades. Sinn Féin negó con la cabeza. No tengo experiencia en el servicio militar, ni ningún antecedente especial. Simplemente soy un tirador certero. Si no puedo unirme pronto a la selección del escuadrón de élite, me pregunto si WAGNER tiene puestos para mercenarios especializados en tiroteos de ejecución. Había activado el sistema del Dios de la Matanza, que le otorgaba oportunidades de lotería a través de los asesinatos. El entrenamiento ordinario no lo atraía en absoluto. Aunque practicara el tiro hasta la muerte. Nunca podría superar una sola recompensa del sistema, una habilidad de especialización en tiro táctico de asalto de nivel maestro. ¿Por qué molestarse en un entrenamiento agotador? ¿Cuándo se tiene un código de trucos? ¿Jugar con tus debilidades? ¿De qué sirve entonces el sistema? El ojo protésico respondió, WAGNER no mata a los prisioneros. No por piedad, sino porque suelen ser valiosos para pedir rescate. Hay funciones específicas de interrogatorio, pero su regla principal es evitar las muertes. Señor Sinn Féin, ¿parece bastante interesado en matar? Al principio habían supuesto que Sinn Féin había matado a los ladrones por deber cívico. Pero ahora parecía. Quizás no tan sencillo? Al recordar las respuestas de Sinn Féin durante la entrevista de la mañana, no pudieron evitar albergar dudas sobre su estado mental. Un francotirador paranoico y trastornado. Esa era su valoración de Sinn Féin. Sinn Féin no intentó ocultar sus pensamientos y respondió con franqueza, por ciertas razones, efectivamente encuentro bastante intrigante matar. Pero tengan la seguridad de que esto no afecta a mi estabilidad mental. Huang Chao es mi ídolo. Podrían considerarlo un sistema de creencias chino único. El ojo protésico sonrió. No lo entiendo, pero estoy profundamente conmovido y lo ofrezco mi respeto. A decir verdad, pocos en el escuadrón de élite están completamente cuerdos. Fíjense en el tipo que está a su lado, sufre un trastorno de estrés postraumático grave. Incluso los sonidos cotidianos más normales pueden hacerlo enfurecer. Por ejemplo, el estallido de un globo le suena como un disparo. El zumbido de un ventilador se convierte en un helicóptero enemigo que se acerca. Sinn Féin sintió. En realidad, entendía muy bien este tipo de trastorno de estrés postraumático. Lo recordaba un video que había visto en su vida anterior, Sibyls de un país devastado por la guerra que legaban a China, temblando al ver el personal con pistolas de temperatura, levantando instintivamente las manos en señal de rendición. Incluso después de que el personal les explicara repetidamente que solo se trataba de un termómetro, y no de un arma real, la persona seguía arrastrándose bajo una mesa aterrorizada. No solo los civiles comunes y corrientes. Incluso los entrenadores de fútbol, que ejercen profesiones de alta presión, levantaban instintivamente las manos en señal de rendición al ver un termómetro. El PTSD es sin duda una pesadilla para los soldados de la mayoría de los países fuera de China. Como era imposible entrar directamente en la selección del escuadrón de élite, Sinn Féin decidió intentar la evaluación de nuevos reclutas al día siguiente. El trío terminó su comida rápidamente y discutió otros asuntos antes de que Sinn Féin fuera acompañado a un dormitorio individual. Para su sorpresa, era una suite. Aunque no era lujosa, estaba impecablemente limpia y totalmente equipada con todo lo necesario. ¿Es este el trato estándar para los nuevos reclutas aquí? Preguntó Sinn Féin, asombrado. Goldie se rió entre dientes. En absoluto. Si no eres miembro del escuadrón de élite, sino simplemente instructor, estarías en una habitación doble. Los mercenarios normales comparten una habitación entre sí. En cuanto a los reclutas que esperan la evaluación, duermen en tiendas de campana. Sinn Féin señaló la habitación que tenía delante. Así que esto es un trato especial para mí? El hombre tuerto negó con la cabeza. No exactamente, señor Sinn Féin. No está familiarizado con WAGNER, por lo que desconoce la zona verdaderamente aterradora que ha logrado hoy. Ha batido casi todos los récords de tiro con armas de fuego en el campo de tiro. En un día, la noticia llegara a todas las bases de WAGNER. Como nuevo poster del récord, tiene derecho a un trato excepcional. Cuanto mayor es la destreza de uno, mejor es el trato. Esto sirve tanto para empoderar a los fuertes como para estimular a los débiles a esforzarse más. Muy razonable. Sinn Féin lo aceptó sin reparos.
Mientras se despedia de ellos, Shinfei Daijo, Capitán Ojo Protesico, sé que es poco probable, pero aún así me gustaría solicitar su ayuda para que me aprueben la evaluación del escuadrón de elite. Por favor, cream, cuanto más mato, más fuerte me vuelvo. En cuanto a los ejercicios estándar, realmente no son adecuados para mí. El capitán tuerto asintió solemnemente. Tenga la seguridad de que informar de su situación con total sinceridad. Después de que la pareja se marchara, Shinfei se dio un baño rápido antes de acomodarse en la cómoda cama y reflexionar sobre los acontecimientos del día. Aunque solo habían pasado unas 12 horas, le pareció una eternidad. Esta ilusión se debía al gran volumen de acciones realizadas y de información absorbida. Necesitaba soledad para organizar sus planes futuros. Objetivo 1. A toda costa, entrar rápidamente en el escuadrón de elite para obtener la elegibilidad para el comate. Todo lo demás se podría considerar más adelante. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, el cansancio se apoderó de él. Shinfei cerró lentamente los ojos y se sumergió en un profundo sueño. Campo de entrenamiento WAGNER. El ojo protésico terminó la llamada y suspiró. Lamentablemente, aunque los altos mandos están satisfechos con Shinfei, no aprobaron su ingreso directo en el escuadrón de elite. Además, en nuestra sucursal en la sede central poseen protocolos de evaluación directa para los miembros del escuadrón de elite. Gold coin asincio. Como era de esperar. Los dos caminaron en silencio durante un rato. Glasses rompió el silencio. Shinfei parece perfectamente normal cuando no está armado, como cualquier otro estudiante internacional que se ve por la calle. Pero en cuanto impugna un arma, se vuelve absolutamente aterrador. ¿Crees que sus problemas psicológicos son graves? Goldcoin respondió, Capitán, no se le puede preguntar a un enfermo mental por el estado de otro, obtendría una respuesta totalmente absurda. El ojo protésico se rió entre dientes. Adelante, vimos lo absurdo que es. Goldcoin se volvió y miró el bloque de dormitorios donde residía Shinfei. Tras un momento de reflexión, dijo, creo, que Shinfei dice la verdad. Él, realmente se hace más fuerte matando. El ojo de cristal se quedó paralizado. No esperaba que Goldcoin diera esa respuesta. ¿No era una broma? Sin duda, la adquisición de poder dependía principalmente del talento. Pero este mundo no era uno en el que solo los dotados merecían sobrevivir, otros también podían mejorar sus habilidades mediante un entrenamiento riguroso y una formidable fuerza de voluntad. Si simplemente matar gente podía hacer a uno más fuerte. Entonces, eso sería como un código de trucos en un videojuego, ¿no? Goldcoin sabía lo que estaba pensando el ojo protésico. Tras una pausa, añadió de repente, regla de escritura de la televisión estadounidense, al menos un giro argumental cada 15 páginas, o los espectadores cambiaron de canal. Alfred Hitchcock dijo una vez, el público debe poder adivinar el principio, pero nunca debe prever el desarrollo ni el final. Así que todos creemos que Shinfei brillara durante el entrenamiento básico, se unirá a una unidad mercenaria regular, sahara un nombre en misiones posteriores y, finalmente, entrará rápidamente en el escuadrón de elite. Pero yo creo que mañana pasará algo. Y ese algo ayudará a Shinfei a unirse al escuadrón de elite a la velocidad del rayo. El ojo protésico sacó su petica de vodka de alta graduación, dio un trago y se burló, ya. A menos que la tierra se destruya mañana o que los oligarcas cometan un suicidio masivo, ese escenario que describes es totalmente inverosímil. Esos guionistas de tercera categoría deberían ser enviados al frente para aprender lo que es la vida real. Tienes razón. No debería preguntarle a un lunático por el estado de otro lunático. 15. Amigo, yo no como ternera. A la mañana siguiente. Shinfei se levantó temprano, preparó una taza de té negro de la Federación Ural y se sentó frente al televisor para ver tranquilamente las noticias. A las 10 o'clock de la mañana, el rey Sergei Ivanovich Valikin, de la Federación Ural, presentó formalmente una solicitud de adhesión a la sede de la Alianza Escudo de Hierro del Norte. Un portavoz del Palacio de la Guila de dos Cabezas declaró que esta medida tiene como objetivo poner fin al pensamiento de la Guerra Fría y construir conjuntamente una comunidad de seguridad euroasiática. Al ver al presentador de rostro dulce, cabello rubio y ojos azules pronunciar estas palabras, Shinfei casi escupe el té que acababa de tomar. Esta llamada Alianza Escudo de Hierro del Norte se parecía mucho a la organización del Tratado del Atlántico Norte de la vida anterior de Shinfei. Que la Federación de los Urals intendera unirse a la Alianza Escudo de Hierro era como si un oso intendera meterse en la tienda de un cazador.
El resultado sería que la tienda quedaría hacha girones o que la piel del oso se convertiría en una alfombra. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sinn Féin mientras murmuraba, en efecto, incluso en este mundo alternativo, Shaluo no puede olvidar esa fantasia occidental suya, su idealizada luz de luna blanca. Más allá de esta reflexión, Sinn Féin no sencha mucho más. Habiendo elegido el camino del mercenario, las naciones y las etnias no tenían influencia sobre él. Todo podía discutirse. Todo podía apreciarse. Igualdad de trato para todos. De hecho, se pudiera emular a Baichi, matando a cientos de miles para ganar innumerables sorteos de lotería. ¿Qué sentido tenía entonces toda esa tontería de esta nación o aquella nación? No es lo mío, amigo. Pum, pum, pum. Llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Goldcoin estaba en el umbral. Shun, tengo buenos y malas noticias. ¿Cuáles quieres primero? Sinn Féin, las buenas. Goldcoin sonrió. Te han concedido la admisión anticipada a la evaluación de reclutas. Si la apruebas, te saltarás 3 meses de entrenamiento básico y pasarás directamente al servicio regular. Sinn Féin asintió. La mala noticia es que después de solicitar el ojo protésico, siguen sin dejarme pasar directamente a la evaluación del escuadrón de elite. Goldcoin se encogió de hombres con impotencia. Eres tan astuto como todos los chinos que he conocido. Pero no importa. Una vez que te unas a las fuerzas regulares, podrás seguir operando con el equipo 7 como miembro auxiliar. El sueldo será menor, pero tendrás muchas oportunidades de matar. Vamos, la evaluación está a punto de comenzar. Sinn Féin asintió. Mientras pudiera matar enemigos legalmente, el sueldo era secundario. Lo más importante era mejorar su fuerza. Los dos bajaron juntos las escaleras. Goldcoin miró a Sinn Féin y de repente le preguntó, ¿qué te parece el nombre Razor? Este tipo siempre sacaba conclusiones precipitadas, sus pensamientos daban saltos. Sinn Féin respondió, ¿me estás dando un nombre en clave? Goldcoin puso una expresión que gritaba sabía que lo entenderías y exclamó emocionado, sí. Me pasé toda la noche pensando en él. Sinn Féin lo pensó un momento. De acuerdo, lo usaremos por ahora. De todos modos, solo es un nombre en clave. Goldcoin gritó con entusiasmo, Razor. Sinn Féin se tocó la oreja y murmuró, baja el volumen, me estás dejando sordo. Goldcoin se rió entre dientes y volvió a asentar. Si algún recluta nuevo hubiera presenciado esta escena, seguramente se le habrían dilatado las pupilas por la sorpresa. El instructor considerado el más despiadado de la sucursal de WAGNER. ¿Cuándo se había vuelto tan tolerante? 10 minutos más tarde. Sinn Féin y Goldcoin llegaron al campo de entrenamiento de mercenarios de WAGNER. Hasta donde alcanzaba la vista. 40 o 50 mercenarios esperaban la evaluación formados en fila, vestidos de manera idéntica. La verdad es que imponían bastante. Al acercarse, Sinn Féin se dio cuenta de que entre ellos había 7 u 8 mujeres. Antes, de camino hasta allí, también había visto muchos mercenarios. Sinn Féin preguntó con curiosidad, Goldcoin, ¿por qué hay tantas mujeres que deciden convertirse en mercenarios? Goldcoin respondió con naturalidad, la Federación de los Urals ha sufrido tantas guerras que la mayoría de los hombres han muerto. Incluso las mujeres deben confiar en sus propias habilidades para sobrevivir. ¿No has oído que la vecina Yeveriña es conocida como el útero de Europa? Sinn Féin asintió con la cabeza y no dijo nada más. Goldcoin se colocó delante de la formación, saludó y informó, instructor, el nuevo recluta Razor está aquí. El ojo protésico le hizo un gesto para que se acercara. Razor, ponte en fila. Busca un sitio y quédate ahí. Sinn Féin imitó la postura de Goldcoin para saludar y luego encontró una posición adecuada dentro de las filas en función de su altura. La repentina aparición de un recluta con rasgos asiáticos atrajo instantáneamente la atención de varios otros. Comenzaron a circular susurros. Oye, ¿qué pasa con ese tipo asiático? ¿Va a hacer la evaluación? Sucabur, no dijo WAGNER que necesitábamos al menos un mes de entrenamiento antes de la evaluación? Está haciendo trampa. Maldita sea, ¿por qué le dan un nombre en clave y a nosotros solo nos llaman novatos? Voy a cuidarme a los superiores. Como los nuevos reclutas no estaban completamente reunidos, el ojo protésico no intervino para detener su discusión. Goldcoin se acercó al recluta más ruidoso de la formación y le gritó, repite lo que acabas de decir. Señalado ante todos, el recluta respondió señalando a Sinn Féin, no entiendo por qué ese asiático puede hacer la evaluación con nosotros sin haber recibido ningún entrenamiento básico.
No es justo. Es injusto para todos nosotros. La morada de gold coin se volvió gelada mientras observaba a los demás reclutas. ¿Alguien más comparte la opinión de este novato? Nadie habló. La formación cayó en un silencio sepulcral. Después de esperar medio minuto sin respuesta, gold coin ladro, novato, puedes retirar. Recoge tus cosas y vete. La mente del recluta daba vueltas. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Podría ser porque cuestión la equidad y la justicia? Ya. Goldcoin no pudo contener la risa, que se hizo cada vez más fuerte, hasta resultar casi inquietante. Después de rir durante casi un minuto, Goldcoin se secó las lágrimas de los ojos con el dorso de la mano y dijo burlonamente, maldito idiota, ¿en qué crees que te estás metiendo? Te estás alistando para ser mercenario. ¿Por qué no lo piensas un poco? ¿Por qué deberías ser tú quien proteja a los hijos de los ricos? ¿Por qué esas mujeres solo tienen que abrir las piernas para ganar dinero y estatus, mientras que tú debes arriesgar tu vida para protegerlas? La única razón no es que son mejores que tú. Es simplemente que son más ricas. Piénsalo. ¿Por qué eres tú la carne de cañón en el campo de batalla, en lugar del político arrogante en la mesa de negociaciones que grita que no importa cuántos mueren? Una vez más, porque son más ricos que tú, más poderosos que tú. ¿Justicia? Ya. ¿Me estás dando una lección sobre justicia? Toda la sala quedó en silencio. Todas las bocas se cerraron obedientemente. Goldcoin cavó los labios hacia arriba mientras gritaba, vosotros solo pensáis que un nuevo recluta diluye vuestras posibilidades de convertiros en mercenarios. Por eso os quejáis de tonterías sobre la maldita justicia. Niños tontos. Goldcoin señaló con risa a Sinn Féin. ¿Nunca se os ha ocurrido que Razor realmente en contactos? Burlarse él en su cara. Os gustaría que os castigaran o que os enviaran al campo de batalla en una misión suicida? ¿Me respondías? Aún así, nadie dijo nada. Las palabras de Goldcoin hoy habían destrozado la visión del mundo de muchos. Goldcoin se volvió hacia el recluta al que había señalado y le dio una palmada en el hombro. Los mercenarios no necesitan novias. Porque eso os matará y le costará a WAGNER una fortuna en compensations. Vete. Coge tu paga de entrenamiento de estos meses y busquete un nuevo trabajo. El recluta apretó los dientes, luchando por encontrar las palabras, pero sin conseguirlo. Solo pudo darse la vuelta y abandonar el campo de entrenamiento. Las palabras de Goldcoin eran directas y brutalmente sinceras. No tenía réplica. Muchos otros reclutas observaban la escena, regodeándose por dentro. El hombre que acababa de ser despedido había sido uno de los mejores de su promoción. Su marca significaba una vacante más. El ojo protésico miró el reloj militar que levaba en la muñeca y dijo lentamente, bien, la farsa ha terminado. Ahora declaró que los reclutas de la sucursal de WAGNER en San Petersburgo. Antes de que pudiera terminar. 7 u 8 hombres con impecables trajes negros se acercaron desde la distancia. A la cabeza había un hombre de apenas 160 centímetros de altura, de complexión robusta, vestido con un abrigo oscuro y con un cigarro colgando de los labios. A su llegada. Tanto el hombre tuerto como moneda de oro fijaron su mirada en Sinn Féin. A decir verdad. No hacía falta que nadie lo avisara. Cuando esas figuras se acercaron a menos de 30 metros, el corazón de Sinn Féin dio un vuelco y se le erizaron los pelos al instante. Era el efecto de su habilidad resonancia de intención asesina. Significaba que iban a por él. Y lo que es más. Venían con la intensa intención asesina de eliminarlo. 16. Humilado más allá de lo imaginable? Una intención asesina tan intensa. Probablemente agents de la hermandad? Esto augura problemas. Sinn Féin frunció ligeramente el seno y escaneó discretamente sus alrededores. El terreno abierto no ofrecía ningún refugio. A unos 100 metros de distancia, había un vehículo 4x4 aparcado al borde de la carretera. Situación de potencia de fuego. Sinn Féin levaba una pistola Glock G17 con 18 balas y 2 cargadores de repuesto. Después de recopilar toda la información, la tensión de Sinn Féin se alivió considerablemente. No había problemas importantes. Si se daba el caso, podía eliminar a los miembros de la banda, secuestrar al hombre bajito y corpulento y robar el vehículo para escapar. Goldcoin se lo acercó y le habló en voz baja, de modo que solo ellos pudieran oírlo. El hombre del abrigo es el comandante militar de la Hermandad Nevsky, cuyo nombre en clave es Anvil. Probablemente esté aquí para causar problemas.
Shunfei asincio lentamente. Tenía en alta estima a gold coin, aunque eso no equivalía a una confianza total. Como el propio gold coin había dicho, el trabajo de mercenario era fundamentalmente una profesión sumida en un lodazal moral. Su suciedad no provenía del heder de la pólvora y la sangre, sino que tenía sus raíces en el caótico vortice de la naturaleza humana y el interés propio. Siempre que el cheque fuera lo suficientemente cuantioso, el canon de un arma podía apuntar en cualquier dirección. Anvil se acercó con los brazos extendidos, mostrando una boca llena de dientes amarillentos mientras sonría. Bueno, he oído que tu séptimo escuadrón sufrió una emboscada en Nohakan, con muchas bajas. Nunca pensé que sobrevivirías, muchacho. Eso me alegra. He oído que también hay un chico de Yugoslavia en el séptimo? El chico seguía llamando a su madre mientras así le salían las tripas? Nachyan tenía otro nombre conocido por todo el mundo, Chechenia. Goldcoin sacó el cuchillo militar de su muslo y se abalanzó sobre él. Al instante siguiente, la joya de Goldcoin se clavó en la garganta de Anvil. Su voz era gelida. ¿Qué quieres decir con tu turno? Tu, escoria de la calle, te atreves a juzgar a nuestro capitán? Esa criatura parasita a un perro, nochen, y ni siquiera serve para limpiar los pies de una puta. Anvil así burló. Ojo de cristal, así es como te recibe un viejo amigo? Ah, claro, así me olvidó mencionarlo. La hermandad neva acaba de llegar a un acuerdo con tu base. Matarm podría poner el coronel en una situación incómoda. Respiro hondo. Liberadlo. Gold coin en fondo su daga milita. Anvil recorrió con la mirada las filas de reclutas, hasta que finalmente se detuvo en Shunfei. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en dos puntos, y la intención asesina que había en ellas era más intensa que antes. ¿Iri Shunfei? ¿El que mató a 9 de mis hermanos? ¿Qué? Al oír las palabras de Anvil, muchos de los reclutas presentes abrieron los ojos con asombro. Habían dado por sentido que Shunfei se había asegurado su plaza en la evaluación gracias a sus contactos, sin imaginar que ya había matado a 9 personas antes de llegar. Otro recuerdo afloró. Shunfei parecía ser ese misterioso tirador que había batido numerosos récords de tiro en el campo de tiro. En un instante, sus miradas hacia Shunfei se llenaron de asombro. Sin embargo, muchos otros esperaban a ver cómo Shunfei se las arreglaría para salir de ese aprieto. Shunfei respondió, así es. Fui yo. Anvil escrutó a Shunfei de pies a cabeza, con voz aguda. Lu has costado una fortuna a la hermandad y nos has avergonzado. Esto exige una explicación. Te dará elegir, aerodilate, la nieve de mis botas y luego la main padrino. Quizos, por el bien de WAGNER, podría considerar dejarut marchar. Arodilarm? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Shunfei. Dio un paso adelante, con tono bullen. Y me niego. Rabaste un banco. Actu en interés público. Ahora exiges una disculpa? Así es como funciona el mundo? Sois una banda de tercera categoría. ¿De verdad crees que sois la mafia? Anvil resopló con frialdad. No crees que el nombre de WAGNER te salvará. No eres más que un novato. Una vez que salgas de la base de WAGNER, la hermandad tiene 1000 maneras de hacer que tu muerte sea miserable. Cuando te de la broca del pozo super profundo de cola, descubrirás que los vientos abrasadores del infierno son mucho más cálidos que esto. El ambiente se volvió tenso. Shunfei había empezado a pensar en dónde salir del país después de matar y robar el vehículo. No estaba atado a WAGNER. El mundo era vasto, donde no se podía matar y mostrar habilidades. Goldcoin se acercó y le susurró al oído, de forma que solo ellos pudieran oírlo. Razor, de repente me ha ocurrido una idea audaz. Te permitirá matar a alguien y entrar en el escuadrón de elite en una semana. ¿Te apetece escucharla? Shunfei asintió. Goldcoin comenzó a explicarla lentamente. Cuando Shunfei terminó de escucharla, la mirada que le dirigió a Goldcoin denotaba cierta sorpresa. No esperaba que ese hombre tuviera ese tipo de cerebro. De hecho, las ideas preconcebidas pesan como montañas. Él solo sufre un trastorno mental PTSD, no es ningún angelito. Shunfei asintió. Aunque esta misión es una locura y es peligrosa, estoy dispuesto a intentarlo. Sabía que aceptarías. Los ojos de Goldcoin se iluminaron, sus pupilas doradas brillaban como pequeñas estrellas. Se acercó al ojo protésico. Y repitió su plan una vez más. El ojo protésico se detuvo y, al escuchar el acuerdo de Shunfei, una leve sonrisa tocó sus labios. Se hizo a un lado y hizo una llamada.
El Yunque, ignorado por todos, se sintió completamente incómodo. Había venido a discutir negocios, solo para traspasar con la guarida de Sinn Féin en un ataque de IRA, buscar un enfrentamiento. Ahora, ¿por qué sentia un escalofrío recorriendo su espina dorsal? Después de lo que pareció una eternidad, el hombre tuerto terminó la llamada y hizo un gesto de ok. Gold coin no pudo evitar silver. Volviéndose hacia Iron Anvil, dijo, bueno, señor Iron Anvil, usted busca algo de respeto, ¿no es así? Tengo un plan que podría acabar con Sinn Féin. ¿Lo apetece escucharlo? Anvil miró a Gold coin, luego al hombre tuerto que estaba cerca, antes de fijar su mirada en Sinn Féin. Había venido buscando peli. Pero, ¿por qué sentia que lo estaban engañando? ¿Y lo que es más importante? Si decía que no quería escucharlo. Entonces, ¿no sería eso humilarse a sí mismo hasta el punto de la vergüenza? 17. ¿Quién dice que Dios no es hospitalario? Las ventiscas envían a un hombre a casa. ¿Quería Iron Anvil acabar con Sinn Féin? Por supuesto que sí. Pero una vez que supo que Wagner respaldaba al hombre, su entusiasmo se enfrió. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes era su forma de sobrevivir. La cuestión era esta. Ahora estaba atado al marco. Si ni siquiera podía escuchar una sugerencia, ¿cómo iba a triunfar en este mundo? ¿Quién lo respetaría entonces? Sabiendo que podría ser una trampa, tenía que arriesgarse. Iron Anvil apretó los dientes y dijo fríamente, la hermandad Nevsky nunca se inclina ante la hoguera. Gold coin, mas te vale que no estés bromando conmigo. Gold coin se encogió de hombres y dijo, a Wagner no le gustan las bromas. Mi plan es sencillo. Durante los próximos 3 días, puedes desplegar todos los recursos de la hermandad Neva para dar caza a Sinn Féin. Si no, será su mala suerte. Pero si sobrevive, significará que Dios dice que siga viviendo. De esa forma, tanto si tienes éxito como si fracasas, salvarás las experiencias, ¿no? Que, al escuchar el supuesto plan de Gold coin, tanto los miembros de la hermandad Nevsky presentes como los nuevos reclutas de Wagner quedaron completamente atenidos. ¿Qué clase de broma es esta? Aunque la hermandad Nevsky no era la banda más poderosa de San Petersburgo. Presumía de tener el mayor número de operativos. Esperaban que Sinn Féin, un estudiante extranjero solitario, un asiático que destacaba entre la multitud, resistiera su implacable persecución durante 3 días y 3 noches? Imposible. Lo matarían a tiros en la calle en menos de un día. No. Ni siquiera duraría una hora. Anvil dio una calada a su cigarro y se sacudió la nieve del hombro de su abrigo. No podía imaginar que trampa se escondía allí. Parecía totalmente ventajoso para ellos. Para estar seguro, preguntó, ¿tu séptimo escuadrón tiene intención de luchar junto a él? El ojo de cristal resopló con frialdad. No hará falta todo el séptimo escuadrón para acabar con vosotros. Puedo garantizar, con la reputación del capitán del escuadrón de elite Wagner, que solo será Sinn Féin. Ni siquiera le proporcionaremos armas, solo su propia pistola Glock G17. Ya sabes cuál. La misma pistola que acabó con vosotros no, inútiles. Anvil frunció los labios involuntariamente, pero respondió obstinadamente, no necesito que me lo recuerdes. Sinn Féin observó la escena en silencio, con una leve sonrisa en los labios. No esperaba que viera un grupo de mercenarios discutiendo fuera tan entretenido. Anvil reflexionó un momento antes de preguntar, ya veo. Así que estás utilizando esta evaluación para facilitar la entrada de Sinn Féin en tu séptimo escuadrón. Uf. Así que estás utilizando a toda nuestra hermandad Neva como examinadores? Gold coin sonrió. Por fin has demostrado tener algo de sentido común. Aunque siempre puedes echar atrás, solo tienes que arrodillar en el suelo, lamer la nieve de las botas de razor y luego lamer el maestro. Oh, lo siento. Su pace no parece favorecer ese tipo de títulos. Razor, ¿cómo crees que debería la marut? ¿Qué tal abuelo? Sinn Féin negó con la cabeza. Lo siento, no estoy hecho para producir criaturas tan humanoides. Anvil, si todo el mundo te rechaza, debes decírmelo, porque yo tampoco te quiero. Las palabras de Sinn Féin provocaron un momento de silencio. Una vez que comprendieron su significado, estallaron en carcajadas. La risa es contagiosa. Al principio, solo los reclutas de Wagner se rieron, pero pronto incluso los guardaespaldas de la hermandad Nevsky lucharon por contenerse. Anvil se oscureció al instante como el carbón, con su furia interior enloquecida. Señalando a Sinn Féin, declaró, bien, acepto el desafío.
Pero debes garantizar que no te esconderás en la base mercenaria de Wagner durante los próximos 3 días. Hizo una pausa y anadio, y saldrás de San Petersburgo. En ese momento, un mercenario se acercó corriendo y lo entregó varios objetos a Iron Anvil. Gold coin cogio uno de ellos y dijo con destin, típico de los gangsters. Rascando el fondo del barrel en busca de ideas. Iron Anvil, hoy aprenderás lo que significa la verdadera furia mercenaria. ¿Ves este reloj en mi muñeca? Este equipado con el último sistema de rastreo GPS lo colocar en el brazo de Razor y registrar su posición cada 12 horas durante los próximos 3 días, cada sesión durará 30 minutos. ¿Qué te parece, emocionante, no? Al estas conditions, la tripulación del Iron Anvil se quedó en silencio. Maldita sea. Si las cosas salían según este plan, no vea como la hermandad neva podía perder. Como aceptara que el tuerto cambiara de opinión, asintió con decisión, de acuerdo. Empezaremos esta noche a medianoche. Si ese cabrón sobrevive la noche, admitiremos que la hermandad neva es inútil. Tuerto, te comprender el precio de subestimar a los demás. Razor, eh? Espero que no lors por tu madre cuando veas tus propias tripas derramándos. Vamos. Anvil salió furioso del campo de entrenamiento con sus secuaces acuestas. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Gold Coin susurró, Razor, ya conoces las reglas. No te dejaron unirud al escuadrón de elite a menos que lo hagas absurdamente difícil. Y con esto, durante los próximos 3 días, los miembros de la hermandad neva serán tuyos para que los elimines. Por supuesto, también he preparado una estrategia de salida alternativa para ti. Antes del amanecer, puedo organizar que el convoy de Wagner te escold fuera de Petersburgo. La evaluación era realmente absurda. Pero Sinn Féin lo entendía claramente, para exigir un trato excepcional, hay que ofrecer un rendimiento excepcional. Como había dicho antes. Se parecía en el camino hacia el ascenso, eso solo demostraría que Sinn Féin era precisamente ese tipo de hombre. Bajo la mirada de todos los presentes en el campo de entrenamiento, Sinn Féin tomó el reloj de rastreo y se lo colocó en la muñeca sin dudarlo. Los labios de Gold Coin se curvaron en una sonrisa maníaca. Excelente. Sabía que no te había juzgado mal. Ahora puedes volver a tus aposentos a descansar. Piensa en cómo vas a pasar los próximos 3 días, o puedes abandonar la base mercenaria Wagner. Sinn Féin asintió con la cabeza, con un tono divertido. Gold Coin, te pases toda la noche pensando en un nombre en clave para mí, ¿verdad? Gold Coin se rió sin responder. Si cool si el resultado, te agradezco el escenario que has construido para mí. Con eso, Sinn Féin se dio la vuelta y se dirigió hacia las puertas de la base mercenaria Wagner. En ese momento, comenzó a nevar copiosamente. La esbelta figura de Sinn Féin caminaba sola con dificultad por la nieve, desvaneciéndose poco a poco en el paisaje helado. El ojo protésico observó su espalda mientras se alejaba y murmuró, la hermandad Nevsky apareció de repente que hoy, tiene que ver contigo, ¿verdad? ¿Qué plan tan descabellado? ¿No temes que Razor se enfurezca? Gold Coin negó con la cabeza. No temo nada. Él necesita una oportunidad. Wagner necesita una razón para convertirlo en un agente de elite. La hermandad neva necesita salvar las apariencias. Yo solo soy el escenario que han construido. ¿Recuerdas mi primera valoración de Razor? Lo que percibí en él fue el instinto más primitivo de la humanidad, el instinto de matar. No solo no se enfadara, sino que me reconocerá de verdad. El ojo de cristal suspiró y preguntó, pero no temes que Razor no sobreviva? Gold Coin ese encogio de hombres. Los planes siempre tienen complications imprevistas. Señor, solo demostrará que era la voluntad de Dios. Pero tengo la sensación de que no morirá. Al contrario, nos traerá aún más sorpresas. El ojo protésico negó con la cabeza. Sinceramente, tú eres el más adecuado para ser capitán. Gold Coin sonrió. No puedo hacerlo. Soy un lunático. Pero Razor sí puede. Su condición es más leve que la mía. Vuelve a tu entrenamiento. Quiero recordar bien la silueta de Razor. El ojo de cristal asintió y comenzó a supervisar las evaluaciones de los reclutas. Gold Coin se quedó solo en la ventisca. Después de que todos se hubieran marchado, murmuró para sí mismo, realmente se eco de ese dica chino. ¿Quién dice que Dios no es hospitalario? Envía una ventisca para escoltar a un hombre. 18. Aprecia cada día que vives. El día pasa rápidamente. Atardes. Concluye la evaluación de los reclutas mercenarios.
Los eliminados abandonan la base contrastesa, mientras que los que han aprobado ese desploman en el suelo, disfrutando de su ascenso. Unirse las fuerzas regulares de Wagner garantiza unos ingresos mensuales de 5,000 rublos. En la actual Federación de los Urals, eso era suficiente para mantener a una familia. Por no hablar de que, se participaban en operations especiales. Podían ganar subsidios adicionales. Estos mercenarios recién incorporados charlaban entre ellos, y la conversación pronto se centró en Shinfei. ¿Qué opinas de ese tipo llamado Razor? ¿Podrá pasar la evaluación? Ya. ¿Cómo ese fuera posible? Creo que ya ha quedado mal al instructor Gold Coin. No tiene donde esconderse. Via donde via, destaca como un pulgar dolorido, por ser asiático y todo eso. Aunque su puntería es decente. Acabar con gangsters con una Glock? ¿Crees que esto es una maldita película? No olvides que la ubicación de Razor se transmite cada 12 horas. Eso significa que tal vez ni siquiera tenga tiempo de esconderse adecuadamente antes de enfrentarse a otra olita de perseguidores. Aunque si un luchador habilidoso, tarde o temprano resultará herido, ¿no? En algún momento se quedará sin fuerzas? Está prácticamente muerto. A medida que avanzaba la conversación, comenzó a formarse un consenso general entre el grupo. El hombre tuerto se acercó con voz fría. Todos de pie. Swish. Todos los mercenarios que paran la evaluación arrastrarán sus cuerpos cansados hasta ponerse de pie y se pusieron firmes. Lo que no habían previsto era que One Eye, dejando de lado su interior frialdad despiadada, hablara en un tono que tampoco era duro, enhorabuena. A partir de ahora, somos compañeros. Sean cuáles son vuestros motivos para convertiros en mercenarios, recordad el credo de Wagner. Firmemos un contrato con nuestros empleadores, con el Estado y con nuestra propia conciencia. No temamos ni a la muerte ni al deshonor. Cuando la voz se desvaneció, todos los mercenarios repitieron al unísono. Firmemos un contrato con nuestros empleadores, con la nación y con nuestra propia conciencia. No temamos ni a la vida ni a la muerte. No fallaremos en nuestra misión. El rugido de dos docenas de hombres, esforzándose al máximo, casi atravesó la voragine de la ventisca. A diferencia de los soldados. No tenían ningún credo. Pero estaban dispuestos a arriesgar sus vidas sin valor por un futuro, por ellos mismos y por sus familias. Sobre esta base, eran incluso más puros que el soldado más dedicado. El ojo cibernético se mantuvo rígido, ejecutando un saludo militar de libro. Click. 2 o 30 hombres se pusieron firmes y devolvieron el saludo al unísono. Ojo de cristal, el comedor ha preparado un suntuoso banquete. Las puertas de vuestros nuevos cuarteles están abiertas de par en par. Esta noche, Wagner es vuestro. Adelante, cachorros. A la orden. 2 o 30 voces rugirán al unísono, corriendo hacia el comedor. Un jeep se detuvo a su lado. Gold Coin, sentado en el asiento del conductor, gritó, vamos. Esos chicos han estado encerrados en el hospital demasiado tiempo. Y es hora de sacarlos a tomar el aire. Vamos. One Eye abrió la puerta y se subió. El jeep, muy modificado, aceleró por el terreno cubierto de nieve, dejando tras de sí 2 olas de nieve hirviente. Petersburgo, sucursal de la Hermandad Nevsky. Este edificio de 5 plantas daba a la calle y estaba situado a unos 3 kilómetros de la Plaza Decembrist. Tercer piso, dentro de una sala de conferencias en ruinas. Anvil miró el reloj de pared y preguntó, ¿cómo van los preparativos? Un subordinado a su lado informó, los hombres ya están desplegados. Tenemos personal cubriendo 8 distritos. El anciano de las cenizas me ha encargado que lo informe de que asegura el distrito de Anchor, el Callahan Lead Glass, el túnel de la estación de Kazan y el barrio rojo de la Noche Blanca. Si Razor aparece, nuestras fuerzas llegarán en 5 minutos. Pero con el G-Facent, movilizar a todos nuestros hombres de esta manera. Anvil resopló con frialdad. Desde que Valadin subió al trono, no solo está tomando medidas drásticas contra los oligarcas, sino que también pretende acabar con las bandas. El jefe está ocupado. Su trabajo concierne nuestra propia supervivencia. Este asunto insignificante no tiene por qué perturbarlo. Esta es la oportunidad perfecta para demostrarles a esos malditos bastardos de San Petersburgo que la hermandad del Neva no está tan vieja como para apretar el gatillo. El subordinado asintió sin decir nada más. Anvil hizo girar un cigarro marrón oscuro entre sus dedos, calentándolo con la luz de las velas antes de encenderlo y dar una profunda calada.
El humo blanco como la nieve se elevó en espirales, presando el contorno de una calavera. Anvil se acercó a la ventana y exhaló una bocanada de vapor blanco sobre el cristal escarcado. La nieve cubría el pedestal de la estatua del Janit de bronce en la plaza de los Decembristas. Golpeó el marco de la ventana con los nudillos, haciendo que caían cascadas de hielo. Los tiempos realmente han cambiado. Una manada de hienas alimentadas por la guerra, ahora asacando las calles. Wagner, eh? Puede que conozcas la guerra, pero en las calles, los gangsters siempre serán tus padrinos. Si dices pasar por encima de nosotros, los hermanos Nevsky, te entenderlo. Chico, has elegido la peli equivocada. San Petersburgo, Universidad Nacional de Medicina. Tercer piso. Goldie abrió la puerta de una patada, agarrando tres botellas de vodka disimuladas como bolsas de suero, pequeños bastardos, vuestro papa eslavo os ha traído los analgésicos. Bang! El ruido repentino alertó al instante a los tres hombres que estaban en la habitación. Al reconocer la voz de Gold Coin, se relajaron, solo para volver a maldecir. En la cama número uno yacía un Francis, con la pierna izquierda colgando en el aire. Maldillo en una mezcla de ruso y Francis, merd. Maldito Gold Coin, si vuelves a asestarme, te juro que te mato. En la cama número dos yacía un hombre negro corpulento cuyo enorme tamaño hacía que incluso Gold Coin y su ojo de cristal parecieran tipos duros normales y corrientes de la Federación de los Urals en comparación. Incluso su cama de hospital era una sección más larga que las demás. Al ver la bolsa de suero en la mano de Gold Coin, declaró con urgencia, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Gold Coin, si estás dispuesto a entregarme las tres botellas de vodka, le daré una paliza a Bordeaux, el de la cama uno, por ti. Aunque solo me queda un brazo, confía en mí, puedo con él. Bordeaux era el nombre en clave del Francis. Apretando los dientes contra el dolor de la pierna, no pudo evitar maldecir, maldito bear, como has podido sacrificar nuestra amistad por tres botellas de vodka? Maldita sí, maldita sí. ¿Why podrías dejar de recitar ese maldito eslogan de Luther Golden? Ahora está muerto, asesinado por un racista blanco. Big Bear, el apodo del hombre negro de la cama número 2, interrumpió a Palando. Por eso odio a los blancos. Palando se quedó sin palabras por un momento. Pero yo no soy racista. Big Bear replicó, los racistas nunca admiten que son racistas. Palando. Está bien, tú ganas. Goldie se rió entre dientes mientras le lanzaba dos bolsas intravenosas llenas de vodka a Big Bear y luego se volvió hacia Palando. Palando, deberías estar agradecido a Big Bear. Esa granada VOG-25 modificada caía solo 10 centímetros del pequeño Palando. Si Big Bear no lo hubiera empujado, habrías perdido mucho más que una pierna. Palando miró la manga vacía de Big Bear y se quedó en silencio. Big Bear tomó el vodka, dio un gran trago, eructó satisfecho y se rió entre dientes. Al final, lo que recordemos no es el ataque del enemigo, sino el silencio de un amigo. Aunque esa frase no debe tomarse al pie de la letra, me siento obligado a decirla. ¿Quién de aquí no ha arrebatado la vida de otra persona de las garras de la muerte? El grupo intercambió miradas. Ian sirvió una medida de vodka a cada uno y, sonriendo, propuso, por cada día que hemos vivido. Levantaron sus vasos, echaron la cabeza hacia atrás y los vaciaron de un trago. Las sonrisas permanecieron en todos los rostros, mezcladas con el característico pesar del vodka. En ese momento, la mercenaria emirati de la sala 3 se recostó contra la cabecera de la cama, con la mano izquierda vendada y sujetando un teléfono satelital modificado. Inclinó ligeramente la cabeza para evitar el haz de luz de neón que se colaba por las persianas, permitiendo que la luz azul parpadeante de la pantalla banara los cuatro rostros sonrientes y ebrios. Click. Apareció una fotografía en la pantalla, sin composición alguna y algo borrosa. Guardó la imagen con cuidado antes de preguntar, Gold Coin, ¿qué hay de ese legendario tirade del que nos hablaste? ¿Ha superado la evaluación de reclutas? 19. El escondite de Shinfei, conmocionó a todo Petersburg. Gold Coin relató con detalle los acontecimientos del día a los demás miembros de la sala. Silencio. Un largo silencio. Palando finalmente maldillo, Gold Coin, ¿crees que Razor es uno de nuestros veteranos caídos en 1000 batallas? Lo que has hecho es nada menos que enviarlo a la muerte. Goldie se rió entre dientes. Palando, admiro tu decaro. La puntería de Razor supera con crex la tuya. Incluso nuestros enemigos saben que, en el campo de batalla, cualquier lugar al que apuntes es una zona segura garantizada.
Polando maldillo. Joder, te voy a retar en uno contra uno. Goldi dio dos pasos atrás, con los brazos abiertos. De acuerdo si consigues llegar hasta mí, ganas. Polando miró su pierna escalada que colgaba en el aire y volvió a quedarse en silencio. Las risas resonaron por toda la habitación. El ojo cibernético se volvió hacia la mercenaria de la cama 3. Neftas, ¿qué opinas? Neftas miró el reloj de pared. Ya casi amanece. Estoy pensando donde se habrá escondido razor. Y como piensa evadir la persecución de la banda durante 3 días y 3 noches. Goldcoin preguntó, ¿y cuáles son tus conclusions? Neftas negó con la cabeza. Solo se me ocurre mi propio escondite, pero no sería adecuado para razor. Hoy he visto dos nuevos todoterrenos abajo. Levan aparcados casi 5 horas. Si no me equivoco, este lugar también está bajo estrecha vigilancia de la banda. Glass y se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Estaban en la tercera planta. Abajo había una calle lateral junto al muro del hospital. Más allá se extendía el río Moica, uno de los lugares más emblemáticos de San Petersburgo. Diviso los dos todoterreno que Neftas había mencionado. Goldcoin sacó de su persona un dispositivo parecido a una tableta, aunque considerablemente más voluminoso. Al activar la pantalla, apareció un mapa de toda la ciudad de San Petersburgo. Sonrió. Ya casi ha llegado el momento. En una hora sabremos exactamente dónde se esconde razor. Confía en mí, mi juicio es acertado. Los demás se quedaron en silencio, con la mirada fija en la pantalla, esperando el amanecer. El tiempo transcurría inexorablemente, indiferente a la voluntad de Nadia. 11:45. Por las calles y callejones de San Petersburgo, todos los miembros de la Hermandad Neva estaban en alerta máxima, esperando el comienzo de la caza. 11:55. El ladrón veterano Asha agarró su walkie-talkie con voz grave. Muchachos, hoy se presenta el mayor desafío al que se ha enfrentado jamás la Hermandad Neva. Debemos hacer comprender a todas las almas del octavo distrito que la Hermandad Neva es una fuerza con la que no se puede jugar. No esperaré otras 12 horas. En media hora, encontrará ese mocoso asiático y eliminadlo. Quien me traiga su cabeza recibirá una recompensa de 1,000,000 de rublos y un ascenso inmediato a mediador callejuero. Una generosa recompensa atria almas valientes. Los miembros de la banda, ya emocionados, se volvieron aún más fervientes. Dinero. Honor. Todo podría ser suyo se acababan con ese chico asiático. Como no iba emocionarles eso. 11:59. San Petersburgo, sucursal de la Hermandad Nevsky. Tercer piso, dentro de una sala de conferencias en ruinas. El humo se arremolinaba densamente, casi oscureciendo la visión. Todas las miradas de la sala estaban fijas en un dispositivo similar a una tableta que había sobre la mesa de conferencias. Sabían que en cuestión de segundos revelaría la ubicación del hombre asiático. La batalla por el honor estaba a punto de comenzar. Aunque la sala estaba abarrotada, el aire parecía helado, completamente silencioso, incluso la respiración parecía débil. Tic, tic, tic. Solo el reloj negro azabache que colgaba de la pared marcaba el paso del tiempo con su audible tintinio. Ding. Las 3 manecillas del reloj convergieron simultáneamente en la posición 12. Inmediatamente después, se abrió la puerta de la cámara acústica y un pájaro asomó la cabeza. En ese mismo instante, el mapa de la tableta cambió, revelando un punto rojo brillante en él. Por fin te encontré. Iron Anvil, sin prestar atención al cigarro que le quemaba los dedos, agarró la tableta y miró fijamente el punto rojo. Nacido y criado en San Petersburgo, conoce esta ciudad como la palma de su mano. Cuando vio la ubicación del punto, se quedó paralizado, como si le hubiera golpeado una profunda conmoción, temblando ligeramente. Los demás presenciaron esta escena y no pudieron evitar fruncir ligeramente el seno. No podían entenderlo. ¿Dónde demonios se escondía ese asiático que podía hacer que su jefe pusiera esa expresión? ¿Podría ser el dormitorio del alcalde? ¿Seguro que no? Cuando ellos también miraron la ubicación en la tableta, impulsados por una intensa curiosidad. Sus rostros reflejaron exactamente la expresión de Iron Anvil. Imposible. ¿Cómo podía ser? Él. ¿Cómo se atrevía? Iron Anvil fue el primero en reaccionar, sacando rápidamente su pistola Tokarev TT-30 y gritando, maldita sea, dejad de estar ahí parados como idiotas. Avisen a todos que regresen inmediatamente. El resto de ustedes buscan, con la mayor rapidez posible. Clic. Antes de que pudiera terminar. Se oyó un clic seco.
Sumiendo al instant en la oscuridad todo el edificio de cinco plantas que daba a la calle San Petersburgo, Universidad Nacional de Medicina. Cuando se iluminó el punto rojo que marcaba la ubicación de Shinfei, los cinco mercenarios que estaban en la sala se quedaron en silencio. Habían considerado todas las ubicaciones posibles, pero nunca imaginaron. Shinfei se atrevería a ir directamente a su sucursal? Maldita sea. ¿Qué tipo de golpe maestro era este? Gold coin jadio, brillante, brillante. Me encanta este giro. Ni siquiera un loco como yo se atrevería a ser tan imprudente. Deja de decir tonterías. Frunció el seno pelando. Aunque es un lugar inesperado y es probable que su sucursal tenga poco personal. No olvides que todos los miembros de la banda pueden llegar a la plaza decembristas en media hora. Lo que significa que, aunque Razor pudiera eliminar a todos los que están en la sucursal, no escaparía. Como para confirmar las palabras de Pelando. El rugido urgente de los motores resonó fuera de la ventana. Las dos camionetas de la banda que habían estado vigilando el edificio se retiraban. Big Bear frunció el seno. Si solo se trata de puntería, creo que Razor podría quedar atrapado dentro de la sucursal de la Hermandad Neva. Capitán, ¿qué hacemos? El hombre tuerto permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Neftas tomó la palabra, un pacto y es un pacto. No podemos intervenir directamente. Quizás Razor esté destinado a no ser más que un fuego artificial que atraviesa el cielo nocturno. Brillante, pero fugaz. Gold coin vació la botella de vodka, con la voz llena de fervor. No me importa lo que sea. Voy a presenciar este magnífico espectáculo. Estamos a menos de 10 kilómetros de la sede de la Hermandad Neva. 5 minutos en coche como mucho. Dame una respuesta directa. ¿Vienes? Big Bear respondió, el coronel nos ha ordenado que nos salgamos del hospital hasta que nos hayamos recuperado por completo. Aunque quisiéramos ir, nos llevaría tiempo salir de aquí. Pelando señaló su pierna. Me encantaría ir, pero Maram, ¿cómo podría hacerlo? Los labios de Gold Coin se curvaron en una sonrisa. Solo tengo que responder si voy o no. Pelando. Pelando frunció el seno y luego asintió ligeramente. Gold Coin se crujió el cuello y gritó emocionado, Capitán, ayúdame. El tuerto entendió su intención. A reganadians, se acercó. Pelando veo a los dos acercándose a él y exclamó, maldita sea. ¿De qué están hablando? No me gustan los hombres, no. La pareja no perdió el tiempo en palabras. Uno lo agarró por los hombres mientras el otro le levantaba las piernas. Corrieron hacia la ventana y, con un empujón simultáneo, lo lanzaron fuera. Una figura blanca con ropa de hospital, con las piernas enlazadas, voló por los aires, acompañada por los gritos histéricos de Pelando. Segundos después. Splash. Aterrizó de lino en el helado Río Moica, al otro lado de la bifurcación de la carretera. Gold Coin se volvió hacia Big Bear y le preguntó, ¿necesitas ayuda? Big Bear negó con la cabeza furiosamente, mordiendo la aguja intravenosa con la boca mientras exclamaba, mi pierna está bien, y no creo que podáis tirarme al río. Inmediatamente después. Él también se lanzó de cabeza, saltando por la ventana. La pareja dirigió su mirada hacia Neftas. Antes de que pudieran preguntar, Neftas sacó un uniforme de enfermera del armario de la mesilla de noche, se lo puso rápidamente y se colocó una mascarilla. En un abrir y cerrar de ojos. Pasó de ser una paciente a formar parte del personal del hospital. El ojo protésico comentó, en efecto, nuestro francotirador nunca carece de disfraces, sin importar la hora. Caramba! Gritó Gold Coin de repente. Los dos lo miraron confundidos. Gold Coin aceleró bruscamente y saltó mientras gritaba, se me había olvidado. Poland no sabe nadar, ¿verdad? 20. Y así en la vida o en la muerte, el nombre de Razor atravesará todas las sombras de esta tierra helada como la aurora del invierno. San Petersburgo, sucursal de la Hermandad Neva. Mientras la oscuridad envolvía el edificio de 5 pisos, Shinfei levantó ambos brazos en posición de disparo, adaptando la postura estándar de sugestión del rifle CR con bloqueo del eje central al salir del armario eléctrico. De hecho, había estado oculto allí desde el amanecer, esperando el comienzo de la casa. Ninguna regla decretaba que la presa solo pudiera huir, sin poder contraatacar. En la oscuridad. Shinfei quizá no ve el camino que tenía por delante, pero percibía con agudeza cada presencia que albergaba intenciones asesinas en un radio de 30 metros. Esto se ve amplificado por la especialización en tiro que le otorgaba la recompensa del sistema.
Era como activar los trucos más rompedores en un FPS, wall hacking y retroceso cero. Quizás tuviera alguna oportunidad. Nada más llegar al vestíbulo de la planta baja, varios haces de luz aparecieron en la entrada de la escalera, acompañados del ruido de pasos. Los perseguidores habían llegado. Se pegó la espalda al sofá y se agachó lentamente, sin mostrar prisa por actuar. 1, 2, 3, 4, 5. Al final, 5 miembros de la banda bajaron corriendo las escaleras, dirigiéndose directamente a la sala eléctrica. Los haces de luz de las linternas verían el vestíbulo completamente a oscuras. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, sofocante. Justo cuando parecía inminente que lo descubrieran. Shinfei respiró hondo, se puso de pie de un salto y apretó el gatillo contra el enemigo que tenía a su izquierda. Bang, bang, bang. Dos balas de 9 mm atravesaron instantáneamente el pecho de uno de los gangsters, seguidos de una tercera que le dio entre los ojos, poniendo fin a su breve vida. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión de asesinato. Has ganado una oportunidad en la lotería. ¿Deseas continuar? La melodiosa voz del sistema resonó en la mente de Shinfei. Los miembros restantes de la banda, sorprendidos, se dispersaron presas del pánico, buscando refugio. Al observar su reacción inicial, Shinfei casi se echó a reír. Efectivamente. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes era la verdadera naturaleza de los gangsters. En una auténtica lucha a vida o muerte, eran completamente inútiles. En esta situación, incluso un novato recién salido del campo de entrenamiento sabría que lo primero era suprimir el fuego y establecer un bucalo en lugar de huir. Lotería. Shinfei respondió al sistema en su mente mientras apuntaba rápidamente a los miembros restantes de la banda y apretaba el gatillo. Bang, 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 bang. Una serie de disparos resonó. 25 balas, 3 por persona, acabaron con 5 miembros de la banda. Cada uno recibió lo mismo, 2 en el pecho y una entre los ojos. Aunque se trataba de un tiroteo, el arma de Shinfei fue la única que disparó de principio a fin. Sin dudarlo un instante. Recargó rápidamente y luego utilizó la luz dispersa de las antorchas para apoderarse del arma y la bolsa de municiones de un gangster. Era una escopeta Remington M870. El modelo preferido por los gangsters. El arma característica de Keanu Reeves. Lo que sorprendió en masa Shinfei fue que no estaba cargada con perdigones normales, perdigones para pajaros o balines de plomo, sino con las costosas balas Dragon's Breath. Benito equipo. Tan pronto como Shinfei se apoderó del arma, el sonido de los pasos se hizo más fuerte y urgente. Evidentemente, pretendían atrapar a Shinfei en la planta baja y abrumarlo con su superioridad numérica. Al mismo tiempo, la puerta del vestíbulo de la planta baja se abrió silenciosamente con un crujido y 2 bocachas negras se asomaron al interior. Justo cuando se disponían a disparar. Shinfei se giró sin previo aviso y apretó el gatillo, apuntando a la puerta de madera. El percutor del martillo encendió el cebador, desatando un infierno químico de 4000 C desde el canon. Una bola de fuego naranja y blanca de medio metro de ancho broto del canon. En un instante. La reacción térmica de la bala Dragon's Breath quemó la puerta de madera de 3 centímetros, el polvo de magnesio se adhirió a los 2 miembros de la banda que estaban fuera, prendiéndoles fuego en una llama implacable. Lanzaron gritos desesperados, tratando desesperadamente de apagar las llamas que los envolvían. Pero, era completamente inútil, y no podía ser de otra manera. La pareja solo podía mirar impotente como se carbonizaba su ropa, se quemaba su piel y incluso los huesos más duros comenzaban a derretirse. Se derrumbaron agonizando, con los cuerpos retorcidos en las posiciones más extremas. Como langostas sumergidas en agua hirviendo. Hasta que llegó la muerte, ninguno de los dos pudo comprender una pregunta. ¿Cómo demonios los había encontrado Shinfei? Podría ser. ¿Que tuviera ojos en la nuca? Ding. Comienza la lotería. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido Vision +1. Sonó el timbre de recompensa del sistema. En la oscuridad total, la mirada de Shinfei ahora podía discernir vagamente contornos aproximados. Tal era el formidable poder del sistema. Inmediatamente después. Sonaron 2 timbres más. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión de matanza. Has ganado una oportunidad en la lotería. ¿Quieres participar? Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión de matanza. Has ganado una oportunidad en la lotería. ¿Quieres participar?
Shinfei se agacho rapidamente detrás de la esquina de la escalera y apagó la linterna del suelo con su pistola Glock. Su voz se volvió profunda y autoritaria. Participa. Sigu participando por mí. Ding. Comienza la lotería. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido Vision +1. Comienza la lotería. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido el arte marcial, las 18 manos del dragón negro. Su vision es agudizo, mientras innumerables técnicas de arts marciales, como recuerdos perdidos hace mucho tiempo, surgen de repente en su mente. Postura inicial, Guerra del Dragón Aza, Espejo de la Doncella Dragon, Voltereta de la Serpiente, Robo del Melocotón de la Axila. Técnicas de respiración, Fuerza en los brazos, Potencia en las muñecas, Juego de paz, Fuerza en los dedos. Innumerables habilidades que exigen una práctica incesante, junto con los requisitos físicos para dominarlas, Shinfei las cumplió casi al instante. Esta sensación. ¿Cómo podría describirla una sola palabra como emoción? En ese momento, los miembros de la banda de arriba habían llegado a la esquina entre el segundo y el primer piso. Pero ninguno de ellos era fácil de vencer, ninguno se atrevía a ser el primero en atacar. A pesar de tener la ventaja absoluta, ambos bandos se encontrarán en un breve punto muerto. ¿Tan tímidos son? Shinfei sacó dos cartuchos Dragon's Breath de su bolsa de munición y los recargó en su escopeta Remington M870. Levantó el arma, apuntó a través del hueco de la escalera y apretó el gatillo sin dudar. Bang! Bang! Acompañando al estruendo de los disparos, dos dragones de fuego brotaron del cañón, disparándose hacia arriba con una velocidad furiosa. Además de despejar el camino, estos disparos también sirvieron como granadas aturdidoras improvisadas. La voz del sistema permaneció en silencio. Una señal de que no se habían producido bajas. Pero eso estaba bien. Despejar el camino era suficiente. Shinfei estaba solo, pero los refuerzos enemigos podían llegar en cualquier momento. No podía permitirse cuidarse. Además, la presencia de su habilidad resonancia de intención asesina le permitió localizar aproximadamente la ubicación del enemigo. Como no tenías el valor de avanzar, me toca a mí. ¿Estaba Shinfei nervioso? Muchísimo. Al fin y al cabo, por muy formidables que fueran sus habilidades, seguía siendo mortal. Una sola bala perdida podía acabar con él. Pero este camino lo había elegido él mismo. Lo llevaría a cabo, aunque tuviera que arrastrarse de rodillas. Shinfei se lanzó hacia delante, con su resonancia de intención asesina detectando al enemigo por adelantado. Sin dudarlo un segundo, apretó el gatillo. En términos de juego, esto es la mayoría disparo previo. Normalmente, se trata de una táctica tramposa que solo lograría maldiciones y insultos por parte de sus oponentes. Pero esto era la realidad. Cualquiera que fuera alcanzado a corta distancia por una bala Dragon's Breath no tenía capacidad para pensar, solo intentos inútiles de extinguir las llamas abrasadoras que lo consumían. Bang, bang, bang. Arriba, algunos miembros de la banda finalmente se dieron cuenta y lanzaron un fuego de cobertura imprudente. Una lluvia de balas no solo alcanzó la posición de Shinfei, sino que rebotó y salpicó. Sin otra opción, Shinfei se retiró a la esquina. A decir verdad, su táctica era defectuosa. Después de todo, poseía una puntería legendaria, pero carecía de habilidades legendarias en el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, se conseguía derribar a suficientes hombres, llegaría a su debido tiempo. Crack! En la oscuridad, una bala rebotada alcanzó a Shinfei directamente en el hombro. Sintió como si le hubieran clavado una barra de hierro al rojo vivo en la carne, y el dolor lo dejó aturdido y entumecido. Afortunadamente, los gangsters parecían no estar entrenados para alternar el fuego. En combate, esto significaba que o bien disparaban simultáneamente o recargaban juntos. Sus intervalos de disparo quedaron al descubierto al instante. La oportunidad solo se presenta una vez. Apretando los dientes y ignorando la herida en el hombro, Shinfei levantó su escopeta Remington M870 con una mano y disparó sin descanso contra las posiciones de los gangsters. Bang, bang, bang. Las 7 balas del cargador se agotaron, pero Shinfei no tuvo tiempo de recargar. Lanzó la escopeta hacia los gangsters y luego sacó su Glock G17 para disparar alternativamente. En un abrir y cerrar de ojos. Los enemigos del segundo piso también fueron aniquilados. El silencio volvió a apoderarse de la casa. Al mismo tiempo, la voz del sistema volvió a resonar en su mente. Enhorabuena, anfitrión, por completar la misión de eliminación. Has ganado una oportunidad en la lotería. Desees continuar, X8.
Ocho pedidos consecutivos significaban fe acababa de acabar con ocho enemigos más. Junto con los dos de la entrada y los cinco que cargaron por las escaleras. Lo que significaba que había eliminado a 15 enemigos con solo 35 balas de pistola y 9 balas de dragon's breath. Si tal hazana esa hiciera pública. Causaría conmoción en todos los establecimientos militares del mundo. A través de la resonancia de la intención asesina, Sinn Féin sintió que los enemigos de arriba no tenían intención de bajar parecían decididos a mantener su posición. No se apresuró a avanzar, sino que le gritó al sistema Dios de la matanza, debuya para mí. Damon un golpe. Matar mientras subía de nivel. Aunque estaba plagado de peligros mortales. La adrenalina embriagaba por completo a Sinn Féin. Escuchando los constantes sonidos de recompensa del sistema en su mente. Esparció pólvora de una bala desmontada. Sobre la herida de su hombro y luego, la encendió con su mechero de bolsillo. Chisparoteó. El olor acre de la carne quemada invadió a sus fosas nasales. El sudor le corría a chorros mientras un dolor insoportable se extendía desde su hombro a cada fibra de su ser. Sinn Féin apretó los dientes y murmuró, después de esta noche, solo quedaron dos leyendas en Petersburgo, mi lapida o tus espadas rotas. Y así en la vida o en la muerte, el nombre razor brillará como las auroras invernales, atravesando cada sombra de esta tierra helada. Así debe vivir un verdadero hombre. 21. ¿No lo has oído? El cielo nunca cierra todos los caminos al hombre. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido agilidad +1. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido potion de adrenalina X1. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido espacio de almacenamiento de recompensas del sistema. Nota, este espacio solo puede almacenar objetos de recompensa del sistema. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, por adquirir la habilidad especialización en CQB básica. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, por obtener competencia en canto grado B. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has ganado un rollo de papel higiénico. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has ganado +1 en aptitud física. Comienza el sorteo. Enhorabuena, anfitrión, has ganado 4 granadas M39. Despacho de contraataque, protocolo de respuesta de emergencia, vigilancia omnidireccional, evaluación de umbrales, método de disparo fallido, entrada en forma de gancho, zona caliente zona fría, CQB 0. A medida que la voz del sistema se desvanecía, innumerables conocimientos sobre CQB se fusionaron en la memoria de Sinn Féin. En un abrir y cerrar de ojos. Había pasado de ser un completo novato a convertirse en un competente practicante de CQB de nivel básico. Era difícil calibrar exactamente lo formidable que se había vuelto. Pero, combinado con sus otras habilidades, era más que suficiente para manejar la situación actual. Además, tras esta recompensa del sistema, Sinn Féin notó que había aparecido una nueva sección en su plantilla virtual, similar al inventario de un juego, que contenía recompensas físicas. A diferencia de antes, estas no se añadían a su mochila personal. Sin dudarlo un instante, Sinn Féin sacó una inyección de adrenalina del almacén. Rápidamente leo su descripción. Era idéntica a los fármacos del mundo real, un potente medicamento de emergencia diseñado para uso a corto plazo, que elevaba rápidamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La única diferencia era que la adrenalina otorgada por el sistema no tenía absolutamente ningún efecto secundario. ¿Qué más había que decir? Sola. Aunque no había alcanzado su límite físico, el dolor en el hombro era insoportable. A Sinn Féin le resultaba extraño. Porque, en su vida anterior, no había sentido dolor durante tanto tiempo después de sufrir lesiones graves? No fue hasta que salió del quirófano, cuando se le pasó el efecto de la anestesia, que experimentó ese dolor punzante. Sin embargo, en esta vida, su sensibilidad al dolor había aumentado notablemente. ¿Podría estar relacionado con sus capacidades físicas mejoradas? Estas preguntas seguían sin respuesta por ahora, y no valía la pena dar vueltas. La aguja afilada perforó su vena yugular y el líquido rojo oscuro se extendió por sus vasos sanguíneos como una telaraña viva. Cuando el líquido entró en su sistema, Sinn Féin sintió que todos los músculos de su cuerpo se contraían violentamente en un instante. Una presión indescriptible hacía que respirar fuera una lucha. El estruendo atronador de la sangre bombeando en sus tímpanos ahogó todos los demás sonidos, como si el mundo entero se hubiera reducido a él solo.
Una neblina gris se extendió por la periferia de su visión, una señal de que su presión sistólica había superado los 160 mm of mercury. Si hubiera lavado puesto su reloj táctico, se habría dado cuenta de que su frecuencia cardíaca se había disparado de 142 a 187. Segundos después, el mundo se volvió más nítido que nunca. La sangre que brotaba de la herida penetrante de su brazo izquierdo ya no era de un color carmesí viscoso, sino que presentaba capas de tonos rojos oscuros y brillantes. Esto se debía a la repentina presión interna que obligaba a salir tanto el plasma como la sangre arterial. Si no hubiera sido por el tratamiento anterior de la quemadura para detener la hemorragia, no se trataría de un goteo, sino de un chorro, y probablemente se habría desmayado por la pérdida de sangre en menos de un minuto. Así que, esto es lo que se siente con una inyección de adrenalina. Shinfei respiró hondo y ajustó rápidamente su estado mediante una respiración rápida. Los enemigos de arriba se movían. Y se oían pasos de bailes. Los sonidos que antes eran inaudibles ahora lo perforaban los oídos con una claridad discordante. Incluso sin emplear la resonancia de la intención asesina, Shinfei podía localizar con precisión la posición de los enemigos. Mejora completada. Hora de poner manos a la obra. Shinfei sacó dos granadas M39, proyectiles con forma de huevo, del almacén. Tiró de las anillas y ajustó los fusibles de retardo. Estas granadas contaban con un mecanismo de retardo de 75 segundos, idéntico al de la granada tipo 43. El fusible estaba asegurado por una perilla rasgada, rematada con una tapa cónica. Para armarlo, se desenroscaba la tapa para dejar al descubierto la bobina del cordón de tracción y luego se tiraba de él con fuerza. Naturalmente, como granada común de la Segunda Guerra Mundial, contaba con múltiples fusibles de retardo. Por lo general, el azul significaba un retardo de 4-5 segundos, el rojo indicaba un retardo de 1 segundo y el gris señalaba una detonación instantánea. 5, 4, 3, 2, 1. Shinfei contó en silencio hasta 5 antes de lanzar rápidamente ambas granadas hacia el piso superior. Clunk, clunk. Las dos granadas ofensivas M39 golpearon la esquina de la pared, rebotaron dos veces y finalmente aterrizaron en un ángulo casi extraño a los pies de los gangsters ocultos tras la esquina. Granadas. Cord, granadas. Cord. Los miembros de la banda se quedaron paralizados por la confusión, completamente desconcertados por cómo se habían lanzado esas granadas. Con menos de un segundo antes de la detonación, no tuvieron tiempo de reaccionar. Boom. Boom. Un rugido ensordecido resonó cuando miles de fragmentos de metralla estallaron en todas direcciones, creando una zona letal de 3 metros de diámetro. Una nube de polvo cubrió la entrada de la escalera. A pesar de la proximidad de la explosión, ningún sonido de notificación del sistema de recompensa de la lotería resonó en la mente de Shinfei. Los seres humanos son despiadados. En la búsqueda de muertes, la función principal de las granadas ofensivas en el campo de batalla es mutilar. La metralla perfora la carne, incluso amputa extremidades, pero rara vez causa la muerte instantánea. En consecuencia, esto aumenta drásticamente los costos de evacuación médica del enemigo y los gastos de detención posteriores. Por lo general, evacuar a una sola víctima del campo de batalla requiere 2 personas sanas. Los costos del tratamiento médico posterior son astronómicos. Además, la visión de los veteranos discapacitados que regresan a casa intensifica el temor de los civiles a la guerra, lo que puede disuadir a los nuevos reclutas de entrar en combate. Esta estrategia se basa en principios profundamente complejos. Este enfoque de incapacitar en lugar de matar instantáneamente ha influido gradualmente en el destino de las balas. Después del año 2000, ¿cuántas unidades militares seguían empleando munición de máxima potencia más allá de los campos de tiro civiles? Muy pocas, de hecho. Antes de que el humo se disipara por completo, Shinfei movió los dedos de los pies para agarrar un AK-47 que yacía en el suelo. Abrió el cargador para comprobar la munición y luego recargó con un movimiento fluido. Después de completar estos pasos esenciales, Shinfei subió las escaleras sin dudarlo. Aprovechando el polvo que aún flotaba en el aire, disparó y eliminó al miembro de la banda que se retorció de dolor en el suelo. Esta vez, la señal de notificación de la lotería del sistema volvió a sonar. Shinfei seleccionó la lotería mientras continuaba su asalto hacia arriba, llegando al quinto piso en poco tiempo. Los registros de habitaciones en combate cuerpo a cuerpo en solitario son una perspectiva aterradora. Por un lado, la superficie de ataque es enorme y es imposible cubrir todos los puntos ciegos en 360 grados simultáneamente.
Solo se puede maximizar la propia ventaja y minimizar los ángulos de disparo del enemigo. Esto exige una considerable habilidad especializada. Por citar solo un ejemplo. La técnica de derribar una puerta y barrer la habitación tiene sus propias complejidades. El objetivo es eliminar visualmente cualquier amenaza dentro de la habitación lo más rápido posible, idealmente neutralizándola fuera del espacio. Al ejecutar el barrido, hay que moverse a la máxima velocidad mientras se mantiene un control relativamente estable del arma. El mayor desafío en este preciso es el inevitable sacrificio de la precisión de disparo. No hay forma de evitarlo. El CQB exige concisiones meticulosas, las ganancias se obtienen a costa de perdidas. Sin embargo, para Sinn Féin, no había necesidad de tomar las covas con cautela ni de estar constantemente alerta ante el reloj de arena de la muerte. La razón era simple. Tenía una ventaja. A menos de 30 metros, podía discernir la presencia del enemigo simplemente sintiendo su intención de matar. El quinto piso quedó rápidamente despejado. Y luego vino el cuarto. No se encontró en un solo enemigo en todo el recorrido. Tenía sentido, en realidad. Había irrumpido de forma inesperada. Con tantos miembros de la banda presentes, era inevitable que concentraran sus fuerzas para eliminarlo. Quien abandonaría el objetivo principal para esconderse en las habitaciones, esperando una emboscada? Sinn Féin llegó al tercer piso, ignorando la pila de cadáveres en el suelo mientras avanzaba con cautela. Esta vez, detectó rápidamente una clara intención asesina que emanaba de una habitación parecida a una sala de conferencias. Calculó aproximadamente la presencia de unas 5 personas. Sinn Féin se movió rápidamente hacia el lado izquierdo de la puerta, pegándose a la pared mientras apretaba el gatillo contra la cerradura. Bang, bang, bang. Un estruendoso disparo resonó cuando la cerradura de madera se hizo añicos, dejando un agujero del tamaño de un puño en la puerta. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Una rápida ráfaga de disparos estalló desde el interior de la sala de conferencias, reduciendo la puerta de madera a un colador en un instante. El haz de luz de la linterna brillaba a través de los agujeros, proyectando manchas irregulares de luz en las paredes. Por desgracia, por mucho que dispararan, no podían alcanzar a Sinn Féin, que se aferraba a la pared junto a la puerta. Esa era la ventaja de la zona segura. A los miembros de la banda que estaban dentro de la sala solo les quedaban dos opciones, lanzar granadas o granadas aturdidoras, o lanzar un asalto directo. Sinn Féin contuvo la respiración, esforzándose por escuchar cada pequeño sonido dentro de la habitación. Con las mejoras del sistema y la adrenalina potenciando sus sentidos, su audición se acercaba ahora a los límites humanos. Si detectaba cualquier movimiento que sugiriera el lanzamiento de una granada, se retiraría inmediatamente a la habitación contigua. Lo que no había previsto era que los miembros de la banda que se encontraban dentro de la habitación no eligieran ninguna de estas opciones. En medio del caos, Iron Anvil gritó, con una mezcla de rabia y pánico, Razor, acabemos con esto de una vez por todas. ¿Qué me dices? Escucha bien mis palabras, aunque eres formidable, los refuerzos de la hermandad llegarán en cualquier momento. Madame y tú tampoco escaparás. Siéntate y hablemos. Es mejor para todos, ¿no crees? Ya. ¿No escapar? Si Sinn Féin no hubiera planeado su ruta de escape, no se habría escondido en su cuartel general. Recuperó las dos últimas granadas ofensivas M39 del almacén del sistema, amartilló las espalidas y resopló con frialdad, ya. ¿No lo has oído? El cielo nunca cierra todos los caminos. Siempre que yo quiera el fusible de retardo estaba a punto de agotarse. Sinn Féin apuntó directamente a la pared que tenía delante y lanzó la granada con todas sus fuerzas. ¡Pum! La granada golpeó la pared, rebotó dos veces y se colorado por el enorme agujero de la puerta de madera, acribillada por innumerables impactos de bala, hasta llegar a la sala de conferencias. Este método era a la vez seguro y peligroso. Si hubiera fallado, el propio Sinn Féin habría sido la víctima. Sin embargo, para Sinn Féin, con sus reflejos sobrehumanos, tal maniobra era insignificante. Boom! Una explosión ensordecedora resonó. Esta vez. Una explosión era aún más letal. 22, eres un auténtico demonio. Plaza de los Decembristas. A unos 100 metros de la Hermandad Nevsky, al borde de la carretera. Dentro de un jeep muy modificado. Big Bear frunció el seno. Capitán, los disparos han cesado. ¿De verdad no vamos a hacer nada? Los disparos significaban que Sinn Féin estaba a salvo. Pero este silencio inquietante, como si nada hubiera pasado, era lo más peligroso.
Gold coin saco una metrolita MP5 del asiento trasero y dijo con voz grave, voy a rescatar a razor. Vosotros podíais quedaros aquí si queríais. Vosotros decides. Glass y lo bloqueo el paso con vos aguda. Gold coin, no seas imprudent. No os parece que los accidentes de esta noche son inusualmente frecuentes? Ante este comentario, todos los que estaban en el coche se detuvieron sorprendidos. Parecía cierto. Aunque los accidentes por conducir ebrio ocurrían a diario, los incidentes de esta noche eran, efectivamente, más numerosos de lo habitual. El cruz cercano se había convertido desde hacía tiempo en una serpentina cola de tráfico. Otros cruces mostraban una congestión similar. Polando, empapado, eructo y se atrevió a decir, capitán, ¿estás sugiriendo que el coronel ha hecho su jugada? El ojo cibernetico no respondió directamente. Todo el mundo codicia el talento, dijo. Y todo el mundo quiere saber cuáles son realmente los límites de un genio. No creo que alguien que ha perfeccionado su puntería hasta alcanzar el nivel de tirador legendario sea un ingenuo que ni siquiera piensa en su propia vía de escape. Se volvió hacia Gold Coin. ¿Qué opinas, Gold Coin? Gold Coin se detuvo, sin decir nada, pero soltó el pomo de la puerta. El silencio se apoderó del jeep. Después de un minuto o dos, Big Bear rompió el silencio, pero, simplemente no puedo entender cómo alguien podría escapar de una situación tan desesperada. Esa es la diferencia entre los mortals y los genios, murmuró el hombre tuerto. Como los mejores jugadores, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldo. Siempre encuentran la manera de meter el balón en la portería sin que te de cuenta. Oficina de la Hermandad Nevsky, tercer piso. Boom. Dos granadas ofensivas M39 detonaron, sumiendo instantáneamente la sala de conferencias en el caos. Sinn Féin recargó el cargador de su AK-47, amartilló el cerrojo y, antes de que el polvo se sentara, abrió la puerta de una patada y desató una furiosa ráfaga de disparos. Ratatat, ratatat-tat, ratatat-tat-tat. Para cuando se vació el cargador, los miembros de rango medio de la Hermandad Neva que se aferraban a la vidación como cadáveres fríos. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. La sangre brotó de los agujeros de bala y se derramó por el suelo, formando un charco carmesí. Parecía un infierno en la tierra. Sinn Féin tiró el rifle de asalto, cogió su pistola y adoptó la postura estándar CR con bloqueo del eje central. Escudrinó la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera aumentar sus posibilidades en la lotería. No. No me mates, te lo ruego, no me mates. Se oyó una voz débil y lastimera. Aterrorizado, Iron Anvil salió gateando de debajo de la mesa de conferencias y miró a Sinn Féin con pánico. Estaba sentado justo frente a la puerta, en el asiento reservado para el líder. Fue precisamente este ángulo el que, milagrosamente, le salvó de sufrir heridas graves. Aunque estaba acribillado a balazos, su cuerpo permanecía prácticamente intacto. A diferencia de aquellos cadáveres. Primero destrozados y luego acribillados, muchos de ellos reducidos a fragmentos dispersos. Sinn Féin sonrió levemente. Me parece justo. Al fin y al cabo, no soy un demonio. No tenemos ningún rencor profundo. Podría perdonar la vida. Tejan ese quedó paralizado y instintivamente miró los cadáveres esparcidos por el suelo. Maldita sea. ¿No eres un demonio? Satanás tendría tu nombre tatuado en la espalda. 23. Además de los rublos, tengo una esposa encantadora, toda tuya. Sinn Féin se agachó, con tono divertido. ¿No deberías darme las gracias por perdonar la vida? Ahora bien, dime. ¿Tu sucursal tiene algún alivio? El oro me vale, las drogas no tengo forma de transportarlas. Si no hay nada, cualquier otra cosa valiosa y fácil de transportar me servirá. Los perseguidores podían llegar en cualquier momento. Sinn Féin no tenía tiempo para sacudir el botón. La idea de dejar atrás una riqueza que le pertenecía por derecho, pero que no podía lavarse, lo dolía profundamente. Anvil respondió apresuradamente, había, pero hace unos días, el padrino se lo livo todo, pero ten por seguro, que si me perdonas la vida, puedo lavar de recuperar el dinero. Te dar 2 millones de rublos, no, 5 millones. Bang. Sinn Féin apretó el gatillo y le dio a Iron Anvil en la pierna izquierda. Deje de tonterías. Necesito lo que pueda lavarme ahora. Iron Anvil soltó un grito desesperado y gruñó con todas sus fuerzas, no hay nada, de verdad que no hay. Y si me matas. ¿No temes que la Hermandad Neva te persiga? Razor, solo quieres unirte al equipo 7. Podemos admitir la derrota. Así conseguirás tu objetivo y obtendrás tu recompensa de 5 millones de rublos. ¿Por qué no iba a hacerlo?
Shun fe sumio en sus pensamientos. Anvil, pensando que estaba reflexionando sobre sus palabras, se arrastró hacia delante de rodillas. Razor, tienes razón. No tenemos rencer. Podríamos ser amigos. A partir de ahora, todo lo que tengo es tuyo. Además de los rublos, tengo una esposa encantadora. Toda tuya. Una mujer casada? Shinfei volvió a prestar atención y respondió sonriendo, mis disculpas, estaba pensando en otras cosas y no he oído el principio de tu frase. ¿Otras cosas? Iron Anvil preguntó instintivamente, ¿en qué estabas pensando? Shinfei levantó un dedo. Primera cosa, temo a la muerte, pero temo aún más a la pobreza. Estoy de acuerdo con lo que me dijo una vez un anciano. En su juventud, creía que el dinero resolvía el 99% de los problemas. Cuando envejeció, se dio cuenta de que era cierto. No me desagradan los gangsters, pero tú eres mi trampolín para ascender. Por lo tanto, debes morir. La boca de Anvil se crispó involuntariamente y su rostro palideció. Shinfei extendió un segundo dedo. La segunda pregunta que me planteaba, eres el primer jefe menor con el que me encuentro desde que llega este mundo. ¿Qué tipo de educación debería emplear para deshacerme de ti? ¿Sabes qué? Tengo muchos amigos, cada uno con sus propios y elegantes movimientos finales. Prefiero una daga dentada personalizada, con la que corta horizontalmente la garganta. Cada vez que mata, deja su cigarro exactamente de la misma longitud. Ghost primero clavaba la punta de su espada en los omoplatos del enemigo. Cuando la víctima abría la boca en agonía, levantaba la rodilla derecha para golpear el abdomen, silenciándolo por la fuerza. Luego soap y los demás. Mi personaje favorito es el llama Zemo, un caballero chino muy educado. Antes de ejecutar a cada víctima, le daba un golpecito cortés en el hombro y luego le asestaba un golpe brutal en la ingle antes de rematarla con un corte limpio y rápido. Anvil no tenía ni idea de lo que murmuraba el hombre que tenía delante. El miedo a la muerte le hizo retroceder instintivamente. Como hace alejarse unos metros del canon le fuera a hacer más seguro de alguna manera. Entendido. Una sonrisa se dibujó en los labios de Shinfei mientras sacaba la daga comprada en la armería de su muslo y la lanzaba lentamente al aire. Al alcanzar su punto más alto, la joya trazó un arco en forma de media luna antes de caer en picado. Shinfei giró bruscamente, poniéndose de puntillas para golpear la empuñadura que caía en el aire. La joya se transformó en un rayo plateado que se dirigió directamente a la garganta. But, la sangre brotó a borbotones. La vida se apagó abruptamente en los ojos de Iron Anvil. Su cuerpo se convulsionó violentamente, la sangre brotó de las comisuras de su boca antes de que se convirtiera rápidamente en un cadáver rígido y frío. En ese mismo instante, la luz roja del reloj de rastreo se apagó, lo que significaba que el tiempo del GPS había transcurrido. Sin embargo, el peligro seguía presente. Yacation Fe vio a través de la ventana del tercer piso a un enjambre de miembros de una banda no identificada que corrían hacia él desde todas las direcciones. Eran tantos. Incluso en plena forma, y mucho menos herido, no tenía ninguna posibilidad. Por lo tanto, escapar se convirtió en la preocupación principal. 23. Sangre live, evita leer mientras comes. En la calle, dentro del jeep. El ojo protésico observaba a los miembros de la banda que se acercaban desde todas las direcciones, frunciendo el seno. Los disparos cesaron hace 5 minutos. ¿Por qué no ha aparecido Razor todavía? ¿Está herido? Nadie respondió a su pregunta. Solo el ruido de las teclas del teclado resonaba dentro del vehículo. Polando preguntó con curiosidad, Neftis, ¿qué estás haciendo? Neftis respondió sin levantar la vista, el dispositivo de rastreo Blas Vestoket Ojo del Orador Estelar de Gold Coin Tien plantillas de reconocimiento de voz y detección de vida. Al acceder al sistema de rastreo Sputnik V correspondiente, se activaron ambas funciones. Gold Coin se quedó paralizado, asombrado. ¿Puede hacer eso? ¿Cómo es que no lo sabía? Neftis levantó la vista y lo miró con aire, reprendiéndolo sin piedad. Precisamente porque tú, maldito idiota, no lo sabías y no te molestaste en contarnos tus planes de antemano, me llevo casi media hora encontrar el ojo del portavoz estelar vinculado a Razor. Maldita sea, ¿a cuántas personas están espiando esos bastardos del KGB con esta cosa? Ciencia popular en beneficio de toda la humanidad. Esos sinvergüenzas vestidos de gris están profanando el legado de la Alianza Roja. Goldcoin desvió la mirada imposible, sin decir nada más. El silencio sepulcral volvió a apoderarse del jeep.
El ojo cibernetico observo a los miembros de la banda que se habían reunido en la entrada del subdepartamento, preparándose para irromper en el. CTE enfrentarás a esta situación, como la managerias? Polándose en cogio de hombres. Un hombre inteligente no se dejaría radir. Yo no me pondría en esa situación. Nin un millón de años. Los labios de gold coin se curvarán en una sonrisa maníaca. ¿Por qué huir? Coloca explosivos por todo el edificio. Deja que entren todos. Luego levelos a todos a conocer a su creador. Supongo que Razor habría pensado lo mismo. El trío se volvió para mirar a Big Bear. Big Bear se rascó la cabeza con el brazo que le cuidaba. Seguir tu ejemplo. Si tú huís, yo huyo. Si decides morir con el enemigo, yo iré a colocar los explosivos. Gold coin le dio una palmada en el hombro. Bear, me gusta tu respuesta. El hombre tuerto insistió, y si fueras el único que quedara. Big Bear sonrió. Entonces ni rendiría y esperaría a que vinierais a rescatarme. Si todos moriríais, buscaría una oportunidad para escapar, enterraría vuestros cuerpos como es debido y luego buscaría venganza. Palando reflexionó, aunque Luther Jean está muerto, ntivio rastros de el que aún siguen vivos. Mientras el trío bromeaba, Nefas levantó la cabeza, miró hacia la sucursal cercana y declaró con gravedad, detectado. Está vivo. Todos los signos vitales son altos. Probablemente lo hayan inyectado adrenalina. Esto indica que está herido, pero no lo ha afectado a su movilidad. Ah, claro. Si yo estuviera en una situación similar, me disfrazaría de cadáver. Pero Razor y yo no podríamos. Soy mujer, mi anatomía me delata. Él es asiático. Esa cara destaca como un pulgar dolorido entre estos hombres. Lo verías en una multitud. Estoy de acuerdo con el capitán. Si Razor no huye, debe haber tenido un plan. Oficina de la Hermandad Neva, tercer piso. Sala de conferencias. Al ver a los miembros de la banda entrando por todas partes, lo primero que hizo Shen Fei fue registrar rápidamente los cadáveres que cubrían el suelo. Al fin y al cabo, todos eran miembros de nivel medio de la banda on cuidaba algo que sacarlos. 5 cadenas de oro del grosor de un pulgar, 7 u 8 anillos de oro y rublos manchados de sangre que levaban encima. Debería cubrir los gastos médicos. Lo único que lamento es no haber tenido tiempo de despojar a los matones que estaban fuera. Recuerdo que algunos tenían dientes de oro. No importa. Mantén con vida y habrá muchas más oportunidades. Shen Fei se guardó todo junto al cuerpo y luego se puso rápidamente la ropa empapada de sangre de uno de los gangsters de rango medio. La sala de conferencias estaba llena de restos humanos. A menos que se examinara meticulosamente, una persona más o menos pasaría totalmente desapercibida. ACES. Pretendía escabularse disfrazado de cadáver. En cuanto al rostro, naturalmente lo había pensado hacía mucho tiempo. Shen Fei sacó la daga del cuello del yunque de hierro, registró la sala de conferencias y luego se agachó junto al cadáver de un miembro de la banda. La punta de la hoja se deslizó como un pez plácido cortando el agua, y un escalofrío se le metió por los poros de los pómulos. Se oyó un suave y gelatinoso sonido de descargo procedente donde la piel y el músculo se adherían, como el despegar el papel de arroz de un pastel decorado. En cuestión de segundos, Shen Fei tenía en sus manos un rostro humano empapado en sangre. Respiró hondo, reprimiendo las náuseas y el miedo que lo invadían, y luego presionó lentamente el rostro contra el suyo. La grasa subcutánea era grasienta y desagradable al tacto. Además, la cara era demasiado grande para encajar perfectamente. Pero no importaba. La sangre y las horribles heridas ocultarían todas las imperfecciones. Con la cara de otro hombre, Shen Fei recargó la pistola Glock G-17 y luego se tumbó en el lugar donde yacían la mayoría de los cadáveres. Era una secuencia coordinada. Incluso así los miembros de la banda detectaban el disfraz. Shen Fei podría provocar su ventaja en el combate cuerpo a cuerpo para tomar como rehén a su líder. El objetivo era asegurar esa oportunidad a corta distancia. Después de todo, dentro del dominio absoluto de 30 metros, su superioridad técnica lo hacía completamente invencible. Fuera de la entrada de la primera planta, se había reunido un gran contingente de miembros de la banda, liderados por Ember, el segundo al mando de la Hermandad Nevsky. Sus hombres seguían marcando números de teléfono, pero lo único que oían era el eco del tambor en el silencioso edificio de la sucursal. Nadie respondía. La situación era grave. Solo había una explicación plausible.
Razor probablemente había matado a todos los que estaban dentro del edificio. Atacar. ¿O no atacar? Mientras ashtadaba, el mediador callejerro que estaba a su lado colgó y lo informó, anciano, la llamada de la sede del Palacio de Invierno en Petersburgo. Dicen que nuestro alboroto es demasiado ruidoso. Si esta farsa no concluye en 10 minutos, se desplegaron en masa agents de las comisarias de Neva, Industrial y Petrogrado. Ash frunció el seno. Al relacionar la repentina serie de accidentes en las calles, finalmente se dio cuenta de que el coronel de la sucursal de Wagner en San Petersburgo ya debía haber hecho su movimiento. No había tiempo para dudar. Si no se ocupaban rápidamente de Razor, su banda se enfrentaría a la aniquilación. Ash apretó la mandíbula y ordenó en voz baja, seguidme. Encontrará Razor en 5 minutos y eliminadlo. Agarrando su metralita MP5, se abalanzó primero hacia el vestíbulo de la planta baja. Los miembros de la banda que iban detrás de él se precipitaron tras él. La escena que se encontraron en el vestíbulo hello incluso a estos hombres caídos en las calles. Era espantosa. Todos los cadáveres tenían al menos 3 heridas de bala. Los alcanzados por las balas Dragon's Breath estaban completamente desfigurados, carbonizados en grandes zonas. Algunos cadáveres inhumaban, y el aire estaba impregnado del nauseabundo hedor de la sangre mezclado con el olor pútrido de la carne carbonizada. Muchos no pudieron soportar el ambiente y vomitaron incontrolablemente. Ash frunció profundamente el seno y, sin perder tiempo, organizó rápidamente a sus hombres para comenzar a registrar el edificio de la sucursal. Pero buscaron desde la primera planta hasta la quinta, revisando meticulosamente todos los escondites imaginables, pero no encontraron rastro alguno de Sinn Fei. ¿Había escapado? Ash escuchó el informe de sus subordinados, con el rostro ya desencajado por la furia. Lo que no sabía era que Sinn Fei yacía justo a sus pies, con la cara cubierta de sangre y con rasgos de miembro de una banda. Buzz, buzz. Justo cuando Ash pensaba en su siguiente movimiento, el teléfono que lavaba en el bolsillo interior de la chaqueta comenzó a vibrar. Era una línea dedicada. Solo una persona podía llamar a ese número. Ash sacó apresuradamente el dispositivo y habló con deferencia, padrino, lo siento, hemos fallado. 24, sin tiempo para llorar la muerte de Sinn Fei, el siguiente en aparecer fue la escalofriante voz del padrino crepido al otro lado de la línea, inicios. ¿Por qué no me informasteis de vuestros planes de antemano? ¿Y Iron Anvil? ¿Por qué no puedo localizarlo? Ashes miró a Iron Anvil, cuyos ojos seguían abiertos en la muerte, y respondió con gravedad, está muerto. Todos los de la sucursal están muertos, incluido él. El silencio se hizo pasado en la línea. Después de una docena de segundos, el padrino casi rugió, ¿me estás diciendo que un bastardo asiático irrumpió en nuestra sucursal y mató a todos los que estaban dentro, incluido Iron Anvil? Sois unos malditos inútiles, sucumut. ¿Acaso os criaron con la orina de las putas? Ashes palideció. No dijo nada, soportando la diatriba. Al cabo de un rato, el padrino de la hermandad se cansó de despotricar. Su voz se volvió solemne. Ahora escucha con atención. Dichas de todos los cadáveres. Coja los miembros de rango medio que quedan y dirigida caterbayan en 2 días. Chattelbayan? Ashes ese quedo paralizado al oír ese nombre. Ural era un estado federal. Chattelbayan, capital de la República de Alten Kot. Se encontraba en la región del Cáucaso, a lo largo del Bajo Volga. Esta nación era famosa por su producción de té, y en su día fue la mayor base de cultivo de la Alianza Roja. Aparte de eso, no tenía mucha fama. Pero en la frontera se encontraba la República de Nok Chin Chin, conocida en todo el mundo por su salvajismo. Ash frunció el seno. Padrino. Chattelbayan está demasiado lejos. 2 días no son suficientes en siquiera para deshacerse de los cadáveres. No quiero oír tonterías, lo interrumpió brutalmente el padrino, con voz grave y amenazante. Deshaz de esos cuerpos inútiles como lo harías con los cadáveres de tus enemigos. Lévalos a la fábrica, inyectales de solvente TNT para acelerar la combustión y luego utiliza ácido sulfúrico concentrado para corroer los huesos. Tienes 2 días. Si no cumples, recibirás el mismo trato. Tras la amenaza vino el incentivo habitual. Ashes, tú eres el que más tiempo leva conmigo. Te prometo que, en Caterbayan, nuestra hermandad será imparable. Entonces ni Wagner ni ningún rey salvarán a ese maldito mercenario. Recuerda mis palabras. Bip, bip, bip. La llamada terminó abruptamente. Ashes observó los restos dispersos de los cadáveres. Aunque le dolía el corazón, finalmente hizo un gesto con la mano.
Levad estos cuerpos a la fábrica Koriev. K. Anti su orden, los miembros de la banda abrieron los ojos con sorpresa. Ahí era donde identificación de los cadáveres de los enemigos. ¿Por qué enviar alia sus propios hombres? Ashes los miró con ferocidad y su voz se volvió más grave. ¿No me han oído? 50,000 rublos para cada uno de los que hayan participado en la operación. La promesa de una recompensa material les animó un poco. Reprimiendo su malestar físico, comenzaron a mover los cadáveres. Ashes volvió a sacar su teléfono y llamó a otro anciano. Su tono era grave. Notifica a todos los miembros por encima del rango de mediador caballero. Diles que se reúnen en la estación de Petersburgo en media hora. Recuerda, es una orden del padrino. Shinfei, disfrazado de cadáver, fue levantado por dos miembros de la banda y levado paso a paso lejos del edificio de la sede. Una pregunta le rondoba la cabeza. ¿Por qué la hermandad neva se apresuraba a ir a la región del Cáucaso? A juzgar por las palabras anteriores de su padrino, parecía que habían encontrado algún patrón formidable. Las únicas entidades en esa región dignas de ser llamadas patrones, y es más, lo suficientemente poderosas como para amenazar el trono de un rey, probablemente solo eran una, Norochenkin. Junto con la organización extremista crescent. A juzgar por la cronología. El descubrimiento de vastos yacimientos petrolíferos por parte de Noche Hyen Chin de Beria será inminente. Cuando eso ocurra, la Federación Ural y Noche Hyen Chin desencadenarán una segunda gran guerra. La situación geopolítica era demasiado compleja para resolverla a corto plazo. Pero Shinfei podía estar seguro de una cosa. No tendría que soportar los 2 días siguientes de vuelo, ya que había pasado sin problemas. Con los rangos medios huidos, ¿quién se molestaría en perseguirlo? Un giro afortunado de los acontecimientos. A medida que la adrenalina disminúa, un dolor insoportable y el agotamiento se apoderaron de Shinfei. Cerró lentamente los ojos. Necesitaba descansar. Una vez arrollado al furgón de cadáveres, sería necesario otro escape. Solo la huida contaría como verdadera victoria. En la calle, dentro del jeep. Goldie ya no podía quedarse quieto. Ya han entrado, exigió con impaciencia. ¿Por qué no hay señales de movimiento? ¿Razor está muerto? Nefthas negó con la cabeza. No. Sus signos vitales están intactos y sigue dentro del edificio. Al resto, todos los demás pusieron expresiones de total incredulidad. No estaba muerto. Estaba vivo y bien. Y aún así no había estalado ninguna peli. ¿Qué demonios estaba pasando? Nadie creía, en ese momento, que Razor y la hermandad tuvieran alguna posibilidad de negociar. Palando frunció el seno. ¿Hay alguna posibilidad de que no hayan encontrado a Razor? Pero con tantos miembros de la banda, y en su sucursal más familiar, aunque Razor sea un maestro del camuflaje, es imposible que no lo hayan detectado? Su confusión reflejaba la de todos. En ese momento, Nefthas tomó la palabra. Silencio. Las coordenadas de Razor están cambiando. Al oír sus palabras. Todas las miradas se fijaron intensamente en la pantalla del ordenador. El punto rojo se desplazó gradualmente hasta detenerse finalmente en la calle. Instintivamente, todos levantaron la vista. Y vieron dos camiones aparcados justo delante de la entrada de la sucursal, con cadáveres siendo arrojados sobre sus plataformas. Goldie exclamó sorprendido, entonces. ¿Razor realmente escapó disfrazándose de cadáver? ¿Pero qué hay de su cara? Blas y contempló una posibilidad y respiró hondo. Quizás entiendo lo que sucedió. Probablemente Razor, afeitó la cara de un enemigo y cubrió la suya con ella. Eso minimizaría el riesgo de ser descubierto. ¿Afeitar una cara? ¿Afeitar una cara humana? Aunque todos habían quitado vidas, muchas vidas, y habían presenciado escenas inaceptables. Tal acto seguía pareciéndoles absolutamente impactante y difícil de digerir. Sin embargo, cuando recordaron las palabras de Shinfei durante la entrevista, todo empezó a cobrar sentido. Su juicio había sido acertado. La mayoría de los mercenarios simplemente no eran tan despiadados como Shinfei. Poland comentó con nostalgia, Gold Coin, le pusiste Shinfei en nombre en clave muy acertado. Gold Coin lucía una expresión de satisfacción presumida. Buzz, buzz. El teléfono de En vibró con la llegada de un mensaje de texto. Al echar un vistazo al mensaje, su expresión se volvió peculiar y anunció, el coronel tiene dos noticias para nosotros. Primero, está furioso porque Palando y los demás se han ido del hospital sin permiso. Segundo, Shinfei ha aprobado la evaluación.
Ahora es oficialmente miembro de nuestro equipo 7. K. Ahora esta noticia, gold coin pericio Linares de adrenalina. Arranco rápidamente el motor, cambio de marca, solto el freno de mano y maniobro el Jeep para dar la vuelta a una velocidad vertiginosa, persiguiendo el vehículo en el que transportaban los cadáveres los gangsters. Grito emocionado, no hay tiempo para llorar sin fe. El siguiente, 18 disparos, 4 dobles. El legendario tirador de Wagner, el exterminador de la Hermandad Nevsky, el recluta más rápido que se ha unido al escuadrón de elite de Wagner y futuro segundo al mando del equipo 7 para mí, Razor. El ojo protésico se sacudió por el movimiento repentino, y su cuerpo trastabilló cuando el ojo falso estuvo a punto de salirse. No pudo evitar maldecir, maldita sea. Malditas monedas de oro. Tu prioridad inmediata es desinstalar ese software podrido parecido a un tomate de tu teléfono. 25. El maldito escuadrón viejo, débil, enfermo y discapacitado. Aunque Goldcoin era imprudente, no era tan impulsivo como para iniciar una pelea en las calles de la ciudad. Eran mercenarios, soldados semiprofesionales. Se ocupaban de problemas oficiales, por lo que, naturalmente, disfrutaban de una considerable protección y recursos oficiales. Las restricciones dentro de la ciudad eran mucho mayores que las que enfrentaban las pandillas. Condujo el jeep, siguiendo al camión que transportaba cadáveres mientras salía de la ciudad. Una vez que llegaron a la carretera sin pavimentar, Goldcoins pisó el freno, y el jeep se detuvo derrapando de lado en la carretera. El conductor del camión que transportaba cadáveres, al ver esto, se enfureció al instante. Maldita sea. ¿No sabes conducir bien? No puedo intimidar a los mercenarios de Wagner, pero si puedo intimidar de ti. El conductor maldillo, agarró la metraleta Uzi que tenía a su lado y salió furioso. Para descargar su aire, disparó el aire en cuanto salió del vehículo. Bang, 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 bang. El Uzi entró en acción, con el canon escupiendo llamas en rápida sucesión. El conductor corrió hacia el jeep y tiró de la manila de la puerta, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. Malditas zorras. Grito, levantando el arma. Nunca os encenarán vuestras madres. La ventanilla tintada se bajó lentamente. El conductor se quedó mirando, sorprendido. En los asientos delanteros había dos mercenarios vestidos con uniformes del grupo Wagner. Una metraleta MP5 y una pistola P99 apuntaban a su cabeza. El conductor estaba completamente petrificado. Nunca imaginó que alguien que la había cortado el paso en la carretera sin más seria alguien a quien no podía permitirse provocar. Palando, sentado junto a la ventana, miró con desdén la Uzi que tenía en las manos. Su expresión permaneció impasible mientras comentaba, Benito Jugit. Dámelo para que jug con él. El conductor, petrificado desde hacía tiempo, no se atrevía a mover ni un músculo. Palando extendió la mano y lo arrebató el arma. De repente, gruñó, bang. El conductor retrocedió aterrorizado, agachándose en el suelo y temblando violentamente. No, mi mates. Yo, solo pasaba por aquí. Los labios de Palando se curvaron en una sonrisa burlona. Mon Dieu, tus dedos temblorosos serían más adecuados para talar patrones en el caso que para sostener un arma. Ahora, tumbate en el suelo. Ensáname las manos. El conductor obedeció apresuradamente. Goldcoin salió, con el arma en alto, mientras One y Big Bear se acercaban con cautela al camión. Aunque el entorno parecía no presentar ningún peligro inmediato, se mantuvieron totalmente alerta. Para los mercenarios, el desquito resultaba más mortal que cualquier otra cosa. Dentro de la furgoneta, el repentino disparo despertó a sin fe. La oscuridad se apoderó de sus ojos, y el aire estaba impregnado del abrumador hedor de la sangre. Sabiendo que estaba dentro de un coche fúnebre, no poder ver era en realidad una bendición. Solo tenía que evitar que su mente se descontrolara. Sin fe agarró su pistola Glock G17 con la mano izquierda, mientras que con la derecha sujetaba la cadena de oro, el anillo y los rublos manchados de sangre de su mochila. Escaneando el área a través de su resonancia de intención asesina, no detectó ninguna intención hostil en un radio de 30 metros. Sin embargo, el camión se había detenido. Y los disparos. Entonces, ¿qué demonios había pasado? Manteniendo su posición boca abajo, sin fe arrastró con cautela el cadáver más cercano hacia él. Aunque su textura grasienta era repugnante, lo servía como saco de arena natural. Inmediatamente después, apuntó a la puerta trasera del camión, escuchando atentamente los sonidos del exterior. Clic clac. La puerta del camión se abrió con un crujido y un haz de luz del interno barrio el interior.
Los nervios de Shinfei se tanzaron hasta el limite. El ojo protésico frunció el seno ante los cadáveres apilados como carne de cerdo en la bodega. Razor, grito, sigus vivo? One eye? Shinfei exhaló aliviado y se incorporó lentamente. Click, click. El sonido de las balas entrando en la recámara resonó. Shinfei se arrancó la cara humana pegada a su piel, se limpió la carne descarada de la boca con el dorso de la mano y sonrió. ¿Qué es esto? ¿Te ha convertido la hermandad? Aunque el equipo 7 había considerado anteriormente la posibilidad de que la fuga de Shinfei implicara lavar el rostro de un enemigo. Big Bear se hizo eco de ese sentimiento, puedo dar fe de las palabras del capitán. Las monedas de oro que tienes delante parecen escalars. Razor, ¿puedes move root? Me encantaría ayudarte, pero mi ropa es bastante cara. Shinfei asintió, se puso en pie con dificultad y salió gateando del carriage. Capas y capas de sangre cubrían su cuerpo, haciéndolo parecer un espectro que se arrastraba desde las profundidades del infierno. El tuerto se frotó la nariz, dudo y finalmente dijo, vamos. Primero te pondremos ropa más limpia. Shinfei asintió. Dado que los miembros de alto rango de la hermandad se apresuraban a llegar a la región del Cáucaso, no era difícil adivinar por qué había aparecido el equipo 7. Lo más probable era que ya hubiera superado la evaluación. Shinfei siguió a los dos hombres hasta el jeep. Goldie vio el aspecto de Shinfei y la sonrisa en sus labios se hizo aún más brillante. Polando no pudo evitar decir, oye, Razor, me gusta mucho tu aspecto, pero me niego a volver en el mismo vehículo que tú. Neftis salió, sacó un subo de agua del maletero y lo colocó delante de Shinfei. Gracias. Shinfei comenzó a lavar las manchas de sangre de su cuerpo. Se trataba de una zona salvaje y remota, que se extendía sin fin consuelo helado hasta donde alcanzaba la vista. Prácticamente nunca se veía a nadie por allí. Polando se dirigió al conductor que yacía en el suelo, desnúdate. El conductor no se atrevió a negarse. En cuestión de segundos, se desnudó por completo, dejando el descubierto su pálida piel. Titubeante, preguntó, hace frío fuera. ¿Puedo quedarme en la cabina? Polando. Tal y como esperaba. Este país está lleno de gays. Goldcoin le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Larget. Saca tu cadáver de la cabina y desaparece de mi vista en 5 segundos. El conductor, como se le hubieran concedido un indulto, se subió al taxi y se alejó a toda velocidad marca atrás, desapareciendo en la noche. Big Bear bromeó, Polonia, deberías haber provocado el momento. Cuando el conductor se marchó, esa mirada de pánico parecía tenida de decepción. Bueno, vosotros los franceses siempre estáis dispuestos a agitar las cosas. Polando salió, con la mano apoyada en la puerta, gruñendo, perdit. Me gustan las mujeres de verdad. Para entonces, Shinfei había terminado su rápido lavado y se había puesto la ropa del conductor. El ojo de cristal sonrió. Así está mucho mejor. Razor, permíteme presentarte a todos los miembros actuales del equipo 7. Bienvenido a WAGNER y bienvenido al equipo 7. Shinfei instintivamente eco un vistazo a los miembros del equipo. Y entonces se dio cuenta con sorpresa. Este escuadrón era un poco peculiar. Un hombre tuerto. Un lunático. Un hombre manco. Una mujer. Y un lisiado cojo con una escayola. La nuez de Adán de Shinfei se movió 2 veces mientras su dedo recorría a cada miembro por turno, deteniéndose finalmente en el rostro del capitán. Capitán, tengo que preguntarlo. El nombre de nuestro escuadrón es. Los viejos, débiles, enfermos y discapacitados? Ojo cibernético. Moneda de oro. Polonia. Big Bear. Maldito escuadrón de viejos, débiles, enfermos y discapacitados. El grupo se quedó paralizado al instante. Combinado con la expresión de asombro de Shinfei, tenida de un toque de tanta tenura, la escena se volvió completamente cómica. Los labios de Neftis se curvaron en una sonrisa astuta mientras sus unas trazaban rápidamente el borde de su teléfono. Mientras todos se recuperaban de la explosión de Shinfei, ella de repente se puso de puntillas, agarró a Shinfei por el cuello con la mano izquierda y lo empujó hacia la multitud, mientras que con la mano derecha volteaba hábilmente el teléfono. Click. En el momento en que se encendió el flash, las muecas reflejas del grupo quedaron celadas para siempre en un álbum llamado Equipo 7. 26. ¿Podría ese oficial soportar tal prueba? Una hora más tarde, el Equipo 7 regresó al hospital. Como única víctima, Shinfei se sometió a una evaluación médica acompañado por todos excepto Polando. La herida no era grave.
Onc la bala lavaba fragmentos de ropa, las radiografías y las tomografías computarizadas confirmaron que no había danos nerviosos. Mientras lo levaban en silla de ruedas al quirófano, Shinfei entregó su mochila empapada de sangre a capitán, aquí están mis posiciones más preciadas. Cuidalas. Asintió con firmeza y respondió con sinceridad, lo hair. Una sonrisa picarosa de bullo en los labios de Jean B mientras bromeaba, razor solo ha sido picado por un mosquito. No hay por qué alarmarse. Para entretener durante las próximas horas, hemos preparado una pequeña sorpresa en el quirófano. Te envío un corazón. Big Bear también sonrió y añadió, sí, y es toda una sorpresa. De hecho, son dos. En el quirófano. ¿Qué tipo de sorpresa podría haber? Al verlos así, Shinfei sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, como si lo estuviera observando un depredador. Antes de que pudiera preguntar. La enfermería había lavado su cama al quirófano. Una vez que se cerró la puerta, Goldie examinó la mochila, acariciándose la barbilla. ¿Qué crees que hay dentro que tiene a razor tan nervioso? Big Bear especuló, probablemente una foto familiar. Los chinos valoran la familia tanto como nosotros. El ojo de cristal negó con la cabeza. Creo que lo importante no es el contenido. Esa mochila podría ser un regalo de su primer amor. El trío se volvió hacia Neftis, esperando su teoría. Neftis no dijo nada, simplemente extendió la mano con precisión decisiva para abrir la cremolera sin cerrar de la mochila. Vaya. ¿No es un poco grosero husmear en las pertenencias de alguien? Cierto, no está muy bien. ¿Podrían mostrar un poco de decoro profesional? Aunque protestaron, sus ojos ya se habían pasado en la mochila. Cuando vieron su contenido, incluso Neftis se quedó paralizada. La boca del ojo protésico se crispó involuntariamente. Metió la mano y sacó un collar de oro, exclamando con asombro, si no me falla la memoria. ¿No era este el collar que lavaba Iron Anvil cuando vino a buscar problemas? Gold coin asintió. Sí, tienes toda la razón. El destino es idéntico. Big Bear reflexionó, este chico tiene sangre mercenaria corriendo por sus venas. Capitán, ¿crees que al final no necesitaremos esa segunda sorpresa? El ojo protésico negó con la cabeza. Aún así hay que seguir el procedimiento. Ese chico acaba de llamarnos el escuadrón viejo, débil, enfermo y lisiado. ¿Podíais soportarlo? Los demás negaron con la cabeza. Por supuesto que no. Neftis miró el oro de su mochila y frunció ligeramente sus delicadas cejas. Levantó la vista hacia el quirófano y declaró, razor ha sido engañado. La mayoría de estos collars de oro son falsos. ¿Falsifications? El grupo se quedó paralizado y luego los examinó de cerca. Muchos tenían, efectivamente, un baño de oro auténtico sobre un núcleo de plata, lo que se conoce comúnmente como plata chapada en oro. Y pensé que Shinfei había luchado con unas y dientes para recuperar estos tesoros, solo para que resultaran ser falsifications. El trío no pudo reprimir unas sonrisas de satisfacción. Neftis miró al trío y finalmente fijó la vista en un eye. Capitán, estás acabado. Un eye se quedó paralizado, desconcertado. ¿Qué pasa conmigo? Neftis señaló la puerta del quirófano. Recuerda sus respuestas durante la entrevista. Luego piensa en sus métodos contra la banda. Ycite dijo que el oro era auténtico cuando te lo entregó. Es de los que arriesgarían su vida, pero nunca se desprenderían de su riqueza. Aunque sufra una pérdida, lo recuperará en otra parte. Lo prometiste proteger estos objetos. Para evitar problemas mayores, te sugiero que consigas oro ahora mismo. Ojo de cristal. Maldita sea. ¿Qué clase de capitán experimentado empieza sobornando a su propio equipo? Un saco entero de oro. ¿Cuánto vale eso? Pero pensando en el temperamento extremo de Shinfei, ojo protésico temía que el chico hiciera alguna locura. Además, para los miembros del escuadrón de elite como ellos, el dinero no era un problema. Por el bien de la cohesión del escuadrón. Para evitar que se formaran divisions. Este oro. Hay que comprarlo. Glass y apretó los dientes, con expresión desolada, y se dio la vuelta para dirigirse hacia la salida del hospital. Gold coin sería entre dientes, ya. Razor sí que sabe elegir a su gente. Nuestro capitán valora su palabra por encima de todo. ¿Qué si me pediría que lo vendiera? Tendría que matarme primero. Neftis observó la figura del hombre tuerto mientras se alejaba y añadió, ¿has considerado otra posibilidad? ¿Y si Razor sabía desde el principio que el oro era falso?
No olvides que, durante el examen de hace un momento, tuvo innumerables oportunidades de esconder esa mochila en algún lugar seguro. Entonces, ¿por qué insistió en entregar la bolsa al capitán específicamente cuando entró en el quirófano? Goldcoin reflexionó un momento antes de murmurar entre dientes, Joder, ese tipo de miedo, ¿no? Menos mal que este de nuestro lado. Enfrentarse a un enemigo así en el campo de batallas sería una auténtica pesadilla. Big Bear se rascó la cabeza con el brazo que le cuidaba, exasperado. Deja de hablar, ni pica la cabeza como loca. Siento como si me estuviera creciendo un cerebro. Dentro del quirófano. Las luces quirúrgicas colgaban del techo como estrellas brillantes, proyectando un resplandor suave pero intenso. Shinfei yacía desnudo en la mesa de operations, sintiéndose inexplicablemente tenso. No había sentido miedo al matar. Ni se había sentido particularmente aterrorizado al yacer en el coche fúnebre. Pero ahora, a pesar de estar en un lugar seguro, su cuerpo se tensó involuntariamente y su respiración se aceleró. El cirujano jefe notó el estado inusual de Shinfei y sonrió amablemente. Señor, ¿es esta su primera operación? Shinfei asintió. El cirujano sonrió tranquilizadoramente. No hay por qué preocuparse. Soy el mejor cirujano de este hospital. Se la ha administrado con éxito la anestesia local. No sentirá ningún dolor durante toda la intervención. Además, su equipo ha tenido la amabilidad de preparar algo de entretenimiento. ¿Entretenimiento? ¿Qué clase de entretenimiento puede haber en un quirófano? Antes de que pudiera preguntar. El colchón bajo Shinfei tembló ligeramente. Al ritmo de los engranajes giratorios, la tabla de apoyo bajo su cintura permaneció inmóvil, mientras que la parte superior de la cama se elevó de forma constante, hasta bloquearse finalmente en un ángulo de 47 grados. Básicamente, había pasado de estar tumbado a sentado. El cirujano jefe pulsó un botón en el panel de control y el pasillo quirúrgico adyacente se abrió lentamente. 7 u 8 bellezas deslumbrantes en bikini, cada una con una figura voluptuosa y pieles de diferentes tonos, se deslizaron hacia dentro. Maldita sea. Esas piernas no eran piernas en absoluto. Cada zancada latía con fuerza bruta, tensa como cuerdas de arco tensadas, cada levantamiento de rodilla desafiando las leyes de la gravedad. Esas cavas atronadoras sonjalaban con olas que aceleraban el corazón bajo sus rápidas respirations. Esos traseros respingones, pliegues tensos que ocultaban 20 volcanes activos. Especialmente bajo la iluminación impecable de 360 grados del quirófano. Se transformaron. Como supermodelos desfilando por la pasarela. El cirujano jefe se inclinó cerca del oído de Shinfei y le susurró, Señor, ¿podemos comenzar la intervención? Los actos más impropios realizados en los lugares más apropiados. ¿Quién podría soportar tal contraste? ¿Qué funcionario podría resistir tal prueba? Los rasgos de Shinfei se contorsionaron en agonía, su expresión descarada. Después de una larga lucha, logró articular, esto. ¿Es cobrable? Todos tienen los informes de los exámenes de hoy. Físicamente, no hay ningún problema. Y como ha visto la calidad, el precio es bastante elevado. Los labios del cirujano jefe esbozaron una leve sonrisa. Pero no se preocupe, el señor Goldcoin ha pagado la factura por usted. Shinfei observó a la supermodelo camina hacia él, sintiendo el dolor entumecido que se extendía por su cuerpo semi-paralizado tras la inyección de anestesia. No pudo evitar maldecir para sus adentros. Esta maldita sociedad capitalista es completamente depravada. ¡Qué esplendido! 27. La segunda sorpresa que el equipo 7 tenía preparada para Shinfei. Shinfei nunca había imaginado que algún día utilizaría la expresión explicar asuntos complejos en términos sencillos para describir una intervención quirúrgica menor. Realmente se cumplía el dicho. Los placeres de los ricos están más allá de la imaginación de los pobres. Tumbado en la cama del hospital, disfrutando del servicio totalmente automatizado del médico y la enfermera, murmuró para sí mismo, el dinero es algo maravilloso, hay que ganarlo. Si incluso un mercenario de elite recibe este trato, imagine convertir en un oligarca. Su cuerpo se delataba en un profundo placer, su mente completamente relajada. Lo que había sido un procedimiento quirúrgico tenso y tedioso concluyó entre risas y vidas. Las enfermeras, ahora vestidas con bikinis, despidieron a Shinfei con un beso una por una. El cirujano jefe se ajustó las gafas y dijo, Señor, su amigo lo ha preparado una segunda sorpresa. Como implica cierta estimulación, debemos tomar ciertas precauciones de seguridad. ¿Otra sorpresa? Shinfei hizo un gesto con la mano para descartarla.
Yet está bien, hoy estoy bastante agotado. ¿Qué tal otra vez? Aunque hablo así, su cuerpo permaneció completamente inmóvil, delatando a sus verdaderos sentimientos. El médico ni siquiera había descrito la primera sorpresa como estimulant. Si no la experimento. Me costará dormir. Shenfei no era el tipo de chico que, tras haber elegido a una masajista, se sintiera demasiado avergonzado para cambiar si no estaba satisfecho, obligado a soportar un servicio menos que satisfactorio mientras lamentaba el dinero desperdiciado. Era un hombre de verdad. El cirujano jefe río entre dientes. Tenga la seguridad de que será completamente diferente a su experiencia anterior. Ah, sí. Esto se estaba volviendo cada vez más interesante. Shenfei asintió. Muy bien, entonces. Después de todo, no puedo decepcionar sus buenas intenciones, ¿verdad? Además, ya que he llegado hasta aquí. Nunca se consideró un santo. Vamos. Era un mercenario, por el amor de Dios, ¿por qué aferrarse una placa de castidad? Sin duda, aprovecharía cada momento de placer. Pues el mañana podría traer una bala perdida en el campo de batalla que lo arrebatara para siempre su vida más preciada. El cirujano jefe, con su característica sonrisa, hizo un gesto con la mano. Sujetan al señor Bang. Dos enfermeras muy recatadas se adelantaron, primero bajaron la mesa de operations y luego sacaron cuatro esposas. Caramba! Eran de color rosa. Shenfei se quedó paralizado y luego dijo, no me gustan este tipo de cosas. El cirujano jefe respondió, señor, no se preocupe, no es el tipo de vulgaridad que imagina. Shenfei no dijo nada más. Una vez que las enfermeras completaron el procedimiento, el cirujano jefe sonrió. Señor, lo deseo una experiencia agradable. Adiós. Se marchó con la enfermera, dejando a Shenfei solo en el quirófano. Se hizo un silencio inquietante. La lámpara del techo proyectaba su luz sobre él, lo que le produce una sensación extraña. La expectación se mezclaba con la novedad. Tenida de un ligero trasfondo de temor. Reflejaba perfectamente la primera visita en solitario de Shenfei al salón de masajes del tercer piso. Tras una breve espera. Justo cuando empezaba a sentirse ansioso, la puerta del quirófano se abrió de par en par. Entraron 5 figuras vestidas con batas quirúrgicas y mascarillas. Una de ellas, con la pierna escalada, saltaba con una muleta. Big Bear, Polando, Gold Coin, One-Eyed, Neftis? Antes de que Shenfei pudiera articular palabra, los 5 se quitaron las mascarillas, dejando al descubierto siniestras sonrisas. Grito con urgencia, ¿qué estáis haciendo? No te acerques. Gold Coin cogió unas pinzas de la bandeja quirúrgica cercana y se rió entre dientes, razor, relegate. Solo es una evaluación obligatoria. ¿Has oído hablar del entrenamiento de contrainterrogatorio, no? Shenfei. ¿Entrenamiento de contrainterrogatorio? Por supuesto que había oído hablar de ello. Lo había visto representado en innumerables películas y series de televisión. En pocas palabras. Consiste en simular el cautiverio enemigo. Incluso bajo una tortura brutal, uno debía mantener la estabilidad psicológica, garantizar la seguridad personal y proteger la información valiosa para que el enemigo no la obtuviera. ¿Una sorpresa sangrienta? Esto es una maldita pesadilla. Shenfei tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. Acabó de someterme una operación. ¿Es realmente prudente? ¿No debería recuperar primero, al menos? Gold Coin lo recordó, razor, tras ser capturado por el enemigo, normalmente estás herido. Tu estado actual te brinda la oportunidad perfecta para entrenarte. Ya que vas a sufrir de todos modos, ¿por qué no aguantarlo todo de una vez? Shenfei. ¿Por qué me parecía que su argumento era bastante convincente? En ese momento. Mejor acabar con ello rápidamente. Shenfei apretó los dientes. Adelante. Utiliza todos los métodos que tengas. Neftis cogió unas pinzas y se acercó a la mesa de operations. Razor, dijo, independientemente de las circunstancias de tu captura, recuerda esto, lo único que puedes salvar la vida es la información que guardas en tu mente. Cuanto antes la revelas, antes morirás. Proteger esa información equivale a proteger a ti mismo. Te infligir dolor, pero ten por seguro que no te quedarán marcas ni efectos duraderos. Shenfei asintió con firmeza. Neftis comenzó el procedimiento. Unas pinzas metálicas presionaron las sienes de Shenfei, triturando los huesos con un chirrido escalofriante. La agonía insoportable hizo que todos los músculos de su cuerpo se convulsionaran violentamente.
Shinfei solto un rugido casi bestial, agitando violentamente sus extremidades en un intento inútil por liberarse de las ataduras. Cada segundo parecía una eternidad. Todos sus esfuerzos eran en vano. Después de soportar casi 3 minutos y medio de agonía, con la presión sobre sus scenes amenazando con aplastarlas, Shinfei finalmente perdió el conocimiento y se derrumbó. Esta actuación provocó silenciosos gestos de aprobación por parte de los experimentados mercenarios presentes. Sabían que Neftis no se había contenido. Al contrario, había sido más estricta que con cualquier otra persona. Ese trato estaba reservado para los verdaderamente excepcionales. Mi turno. Goldcoin se acercó a la mesa de operations, activó uno de los instrumentos y calibró con pericia sus ajustes. Sacó una sonda con una punta de aleación de tungsteno con púas de 32 micrometros, diseñada para suministrar una corriente alterna de 20 mA al entrar en contacto con la raíz nerviosa. Localizó la apófisis espinosa de la tercera vértebra lumbar de Shinfei y insertó lentamente la aguja electrificada. El dolor de la perforación de la piel no fue suficiente para despertar a Shinfei. Una vez que la punta estuvo completamente incrustada en el cuerpo de Shinfei, Goldcoin activó la corriente eléctrica. Zumbido. Un leve zumbido lino el silencioso quirófano, seguido de oscilaciones gamma que estallaron en la corteza motora de Shinfei. Su cuerpo comenzó a convulsionarse incontrolablemente. Al instante siguiente, se despertó por el dolor que le quemaba en lo más profundo del alma y gritó con voz ronca, Madame. Maldita sea. Madame, te digo. Moneda de oro. Madame. O cuando recupera mi libertad. Serás el primero al que mate. Que Joden. El monitor adyacente mostraba el sistema nervioso simpático de Shinfei en estado de sobrecarga extrema, lo que provocaba espasmos en el esfínter del iris y la dilatación de las pupilas de 4 mm a un umbral crítico de 9 mm. Esto significaba que podía morir en cualquier momento. Al escuchar sus maldiciones, las pocas personas que se encontraban en la sala permanecieron imposibles. En la IRA. En la compasión se agitaban en su interior. Todos habían soportado un entrenamiento similar. O más bien. Para convertirse en miembros del escuadrón de élite, nadie podía escapar a los ejercicios de contrainterrogatorio. La corriente eléctrica se intensificó. Bajo los rígidos espasmos musculares provocados por la alteración del sistema nervioso autónomo, Shinfei apretó los puños con tanta fuerza que la sangre le brotó de los nudillos. El dolor alcanzó su umbral máximo. Y Shinfei estuvo a punto de quedar completamente entumecido. Se quedó en silencio. Dejó de maldecir. Quedó inmóvil. Parecido a un cadáver frío. Al presenciar esto, los 5 mostraron expresiones de sorpresa y desconcierto. Polando exclamó, maldita sea, su cuerpo ya está liberando suficiente morfina endógena tan rápido? Dios mío, es un prodigio masoquista. No solo él, sino que los demás se sienten igualmente perplejos. Ellos mismos habían soportado al menos 2 horas de agonía antes de alcanzar el umbral que desencadenaba la regulación dinámica del umbral del dolor de sus cuerpos. Esto significaba que el entrenamiento del dolor se había vuelto totalmente ineficaz para Shinfei. Por el contrario, incluso podría activar el circuito de recompensa VTA. Esa perversa emoción que buscan los practicantes extremos del sadomasoquismo durante las experiencias cercanas a la muerte. Iniciar la fase 2. El hoyo cibernético extrayó un frasco de neuroléptico T9 y lo inyectó en las venas ya entumecidas de Shinfei. Segundos después, Shinfei sintió un hilo hálado recorriendo a sus vasos sanguíneos hacia su corazón. La lámpara quirúrgica del techo se volvió repentinamente cegadora, cada vez más brillante. El mundo parecía retroceder, todo el universo giraba rápidamente. Shinfei se encontró en una vasta extensión vacía de color blanco, con su propio cuerpo envuelto en una fina niebla. En ese estado nebuloso, una voz débil y indistinta se deslizó en su mente. Shinfei se esforzó por captar el sonido esquivo, luchando desesperadamente por mantenerse consciente. Finalmente, distinguió las palabras de la fría voz. Solo 2 caracteres. Nombre. 28. Matar a tus compañeros no es barato, tendrás que pagar un extra. Cuando Shinfei recuperó la conciencia, se encontró tumbado en una cama de hospital. El olor del desinfectante lo asaltó, mezclándose con el dolor abrasador grabado profundamente en su alma. Shinfei se incorporó de un salto, jadeando en busca de aire en el ambiente viciado de la sala, y gritó con voz casi estridente, Goldcoin, maldito bastardo. Un aturdido, oyó una voz lejana y prolongada que se acercaba a él. No tengo ninguna objeción.
De hecho, creo que eres mucho más fiable que cualquiera de los novios de mi madre. Lastima que lev muerta anos. Shin fe ese quedo paralizado. Instintivamente, miro hacia el origen de la voz y vio a cinco figuras sentadas cerca, sonriendo. Goldcoin sostenía un pequeño cuaderno y comentó con admiración, Razor, después de leer tu historia, creo que eres un tipo realmente duro. Un superviviente que salió del orfanato. Shin fe. Maldita sea. ¿Cuánto había soltado en su estado de aturdimiento? Polando si rio estudament, Razor, solo tienes un defecto. ¿Sabes cuál es? Shin fe negó con la cabeza. Polandos echo a rir a carcajadas, sigu siendo virgin, un virgin de 18 años. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso en nuestro país? Los demás se unieron a la risa. Después de todo, a sus ojos, era algo que uno debía haber experimentado antes de la secundaria, y sin embargo, aquí había alguien que no había tenido esa experiencia en 18 años. Digno de lástima. Solo neftas no serio, ni dijo nada. En parte porque era mujer. Y en parte porque procedía de los Emiratos Árabes Unidos. Si tuviera una Glock ahora mismo, os mataría a todos. Maldito Shin fe, exigiendo, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? Maldita sea. Si estabas realizando un entrenamiento de interrogatorio, ¿por qué no me informaste antes? El ojo cibernético miró su reloj de pulsera. 62 horas. Menos de 3 días. ¿Tanto? Shin fe ese quedo paralizado. El ojo protésico explicó, te administramos el relajante neuromuscular T9. Combinado con tu agotamiento preexistente, no es de extrañar que hayas dormido tanto tiempo. No nos culpes por no avisarte, cuanto más abrupta es la experiencia, mayor es el efecto del entrenamiento. Durante estos 3 días, hemos realizado numerosas evaluaciones fisiológicas. Tu umbral del dolor ha aumentado significativamente y tu tasa de secreción de endorfinas es 6 veces más rápida que la media. Por ejemplo, hace una daga te corta la muñeca, la mayoría de las personas sienten primero un escalofrío, seguido de dolor después de 5 segundos. Tú, sin embargo, solo sentirías el dolor después de al menos 9 segundos. Un retraso total de 4 segundos. Debes comprender lo que eso significa. Shin fe sintió imposible. Deceba desesperadamente Decker. Que, gracias a las habilidades de recompensa del sistema, podía volverse un más fuerte. Pero tales palabras eran totalmente imposibles de pronunciar. Goldcoin continuó, los cambios en tu cuerpo van más allá de eso. Según estos 3 días de monitorización, incluso cuando tienes pesadillas, tu frecuencia cardíaca se mantiene estable por debajo de las 90 pulsaciones por minuto. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que tu frecuencia cardíaca puede mantenerse constantemente por debajo de las 90 ppm. Shin fe. ¿No era eso obvio? Aún así, captó la esencia. Podía secretar más hormonas del esters que los demás, lo que lo impedía caer en el caos mental provocado por el pánico. ¿Y hay más? Insistió Goldcoin, disfrutando claramente con la explicación. Shin fe le hizo un gesto con la mano para que se callara. Sí. No quiero hablar de tus malditas ventajas, como si hubieras hecho una gran obra de caridad. Si este maldito entrenamiento es tan bueno, ¿te importaría que te diera otra ronda? Esta vez, nadie habló. Shin fe se levantó de la cama del hospital. En cuanto a sus pies tocaron el suelo, casi tropieza. Su cuerpo se sentía tan flácido como fideos. Afortunadamente. Después de unos segundos de adaptación, Shin fe recuperó el control de su fuerza. Después de todo, había estado inconsciente menos de 3 días, no 3 meses. Aún no se encontraba en la etapa que requería terapia de rehabilitación. Shin fe tomó el agua de la mesita de noche, bebió un gran trago y se limpió la boca con el dorso de la mano. Cuando me dieron el alta? Y que envié a pagar las facturas médicas. El ojo protésico sonrió. Puede marcharse inmediatamente. Sus heridas no requieren más atención hospitalaria, y los demás también están listos para recibir el alta. En cuanto a los gastos médicos, tendrá que pagarlos usted mismo. Shin fe se enfureció al instante y negó con la cabeza. No tengo dinero. Ni un centavo. Todas las miradas se dirigieron a la mochila que había junto a su cama. Dios mío. Habían visto a Shin fe aferrándose a esa mochila incluso mientras dormía. Durante el entrenamiento de contrainterrogatorio, la única pregunta que nunca habían conseguido sacar era cuánto dinero tenía Shin fe realmente guardado. Ni una sola palabra. Cough. Shin fe se aclaró la garganta 2 veces.
Sigo necesitando esas cadenas de oro no puden cubrir los gastos médicos. Además, como miembro del escuadrón de elite WAGNER, ¿por qué debería pagar la estancia en el hospital? ¿No deberíamos estar comiendo fuera sin pagar? El ojo protésico suspiro con impotencia. Somos mercenarios profesionales, no matones caballeros, y mucho menos traidores. De repente, a gold coin se le ocurrió una idea. Se acercó a la ventana y arrancó una rosa silvestre. Le entregó la rosa a Shin Fei. Tus facturas médicas corren a mi cargo, tu humilde servidor gold coin. Pero, debes aceptar una cosa. Shin Fei no cogió la rosa. Pregunto sin rodeos, ¿cuál es el trato? Gold coin declaró, el escuadrón 5 estará en la base WAGNER esta tarde, entrenando a dos nuevos reclutas en CQB. Elimina a esos dos novatos por mí. ¿Qué me dices? Shin Fei se quedó paralizado y negó con la cabeza. Matar a compañeros no vale este precio. Tendrás que pagar más. Gold coin. Glass eye. Poland. Big Bear. Hermano. Si tuvieras un mínimo de integridad profesional. No estarías completamente desprovisto de ella. Ejum. Gold coin carraspio dos veces. Estás pensando demasiado. Solo tienes que ganarlos durante el entrenamiento. Eso debería ser pan comido para ti. Shin Fei asintió. Entendido. Entonces solo se trata de presumir? Ojo de cristal frunció el seno. Es una competición entre novatos. Por el amor de Dios, eres un estudiante extranjero. ¿Podrías ser un poco más refinado? Shin Fei lo ignoró y señaló la rosa que sostenía moneda de oro. Si se trata de presumir, ¿por qué me has dado esto? Gold coin sonrió. La dramaturga de Broadway Irene Wu dijo una vez en sus 20 cartas a jóvenes dramaturgos. Si un arma debe disparas en el segundo acto, deja que el protagonista aprenda a insertar una rosa silvestre en su canon en el primer acto. Y tú, amigo mío, eres el protagonista del próximo acto. 29. Razor, bienvenido a la Alianza Estrella Roja. Esa tarde, el jeep se detuvo a la entrada de una ciudad abandonada. Desde la distancia, Shin Fei podía oír el crepitar de los disparos. Combinado con el desolator paisaje urbano antihielos, similar al de Silent Hill, creaba una extraña ilusión de estar en un campo de batalla real. El grupo desembarcó. El hombre tuerto explicó, este solía ser el pueblo modelo de los trabajadores de la Alianza Estrella Roja. Fue abandonado en 1986, tras un incidente de la contaminación del agua subterránea. El general Golovko, comandante de la guarnición de Petersburg, lo convirtió en un campo de entrenamiento CQB para varias unidades. Todo el complejo de la era de la Alianza Estrella Roja permanece intacto, incluido el sistema de bunkers nucleares subterráneos. Razor, bienvenido a la Alianza Estrella Roja. Shin Fei levantó la vista. Las paredes estaban cubiertas de eslogans descoloridos escritos al azar. La Alianza de Trabajadores y Campesinos es invencible. Gloria al trabajo. Reflexionó, la Alianza Estrella Roja era realmente formidable. Su legado industrial y sus reservas de energía siguen sustentando la vida económica de múltiples naciones. Gold coin bromeo, pero también dijo tras de sí una buena cantidad de problemas. Tal y como dijo el rey, los que no la hacen de menos no tienen conciencia, pero los que quieren volver a su época no tienen cerebro. El grupo compartió una sonrisa cómplice. Fuertemente custodiada en la entrada, los visitantes debían verificar sus credentials antes de entrar y pagar una tasa de gestión. Al ver que Shin Fei no tenía credentials, la expresión del centinela se volvió sombría, mientras que los guardias que lo rodeaban fijaron instantáneamente su mirada en la entrada. El más mínimo indicio de irregularidad haría que las armas de los soldados se fijaran en ellos. El ambiente se volvió opresivamente tenso. Shin Fei se preparó para los problemas. Pero el guardia dijo con un marcado acento de la Federación de los Urals, no, eso no vale. Necesitamos un pago extra. 50,000 rublos. Sin regateos. Detesto regatear. En ese momento. Típico de la Alianza Estrella Roja. Con un suspiro, Gold Coin sacó los 50,000 rublos extra. El grupo subió al vehículo blindado de la ciudad y se dirigió a la zona de entrenamiento de asalto. En cada lugar, el ojo cibernético proporcionaba a Shin Fei explicaciones detalladas. Cuando se acercaron a la zona designada, Shin Fei tenía una idea aproximada de esta ciudad abandonada. Bloques de apartamentos de varios pisos, almacenes de fábricas, supermercados abandonados, escuelas, hospitals, iglesias. Cualquier escenario que se pudiera encontrar en una guerra urbana estaba representado aquí.
Barricadas, vehiculos destrozados, bidones de petróleo, sacos de arena, bloques de hormigón, todo colocado como cobertura realista. Era prácticamente indistinguible de un campo de batalla real. Zonas de come de gran altura y subterráneas, áreas de rescate de rehenes, sistemas de entrenamiento interactivos, obstáculos y desafíos simulados de combate, simulations de demolition y de artefactos explosivos improvisados. Todos los escenarios de entrenamiento que Sinn Fe podía imaginar estaban presentes aquí. Para transformar una ciudad abandonada en esta formidable instalación. El propio general de división Golovko debía ser un maestro del combate cuerpo a cuerpo. Naturalmente, esto también se vio favorecido por la robusta infraestructura de la ciudad, capaz de soportar implacables ejercicios de tiro las 24 horas del día. Solo así podía concluir que la alianza Estrella Roja era verdaderamente completa. El destino era un bloque de pisos de hormigón armado de 7 plantas, cuyo exterior moldado y densas marcas narraban en silencio su antigua gloria. 3 mercenarios completamente armados estaban de pie en la entrada, con los ojos fijos en la gran pantalla que tenían delante. Goldie señaló al más alto. Ese es el capitán del Escuadrón 5, Gambler. Los otros dos no merecen tu atención. Los dos nuevos reclutas del Escuadrón 5 deberían estar entrenando dentro ahora mismo. Sinn Fe asintió sin responder. El hombre tuerto se adelantó con los brazos abiertos. Bueno, Gambler, he oído que usasteis el GPS para llegar a Rosny y acabasteis asaltando una guardería? Gambler se giró y recorrió con la mirada cada rostro antes de fijarse en Sinn Fe. Se rió entre dientes. Así que he traído un miembro fiable directamente de la guardería. ¿Tu equipo siete ha quedado tan bajo como para luchar ahora junto a niños? Los otros dos se unieron a la risa. Un mercenario corpulento señaló a Sinn Fe y le preguntó, «Oye, chico, ¿tienes siquiera 18 años?» Sinn Fe lo ignoró. Estaba allí únicamente para ganar dinero, intercambiar insultos no servía de nada. Las acciones hablan más que las palabras. Gold coin espido, lobo gris, razor puede ser joven, pero su destreza táctica supera a la de tus antepasados. Incluso sin un arma, solo con esa pequeña navaja, te despelajaría vivo. El intercambio dijo el ambiente cargado de tensión. El nivel de palabrotas era desorbitado. Aun así, Sinn Fe sabía que no había un odio profundo entre ellos, solo palabrotas y comentarios desagradables. Y un mutuo desagrado. Algo bastante normal. La rivalidad es un tema eterno entre los hombres. El capitán del equipo 5, Gambler, señaló la pantalla. Goldcoin, cuando veas la actuación de estos dos hombres, cerrarás esa boca tan maloliente que tienes. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla. Dentro de la sala, dos mercenarios totalmente armados estaban realizando un ejercicio de aplicación de armas no letales y identificación de objetivos infantiles. En pocas palabras, tenían que distinguir rápidamente entre combatientes enemigos y rehenes dentro de un edificio complejo. No era una tarea fácil. Una identificación errónea podía significar, en el mejor de los casos, matar a un rehén o, en el peor, perder la oportunidad de enfrentarse primero al enemigo y recibir un disparo. Sinn Fe echó un vistazo a los ajustes de la esquina superior izquierda de la pantalla, el tiempo de identificación era de 0,6 segundos. En otras palabras, los dos mercenarios que se encontraban dentro del edificio tenían que determinar ese un objetivo con resort que se movía rápidamente era un enemigo o un rehén en ese lapso de tiempo. Los objetivos con resort podían aparecer en cualquier ángulo y en cualquier posición. Según los conocimientos profesionales de Sinn Fe, comprimir el tiempo a este nivel y lograr una tasa de identificación del 95% equivaldría a la evaluación de nivel básico para el séptimo directorado del KGB, el Escuadrón de Operaciones Especiales del Grupo A. Ah, claro. El Grupo A también tenía un nombre conocido en todo el mundo. Alpha. Un grupo de agents. Había entrenado a los dos únicos escuadrones de fuerzas especiales de primer nivel del país. Bueno. El mundo es una gran farsa. Al completar el ejercicio de entrenamiento, las dos personas que se encontraban dentro del edificio lograron un tiempo medio de reconocimiento de 0,54 segundos con una precisión del 97%. En realidad, si una de las mercenarias no hubiera fallado en un solo tiro, su precisión habría alcanzado el 100%. Este fue un resultado excepcionalmente sobresaliente. Incluso para los miembros del escuadrón de élite de la división WAGNER presentes fue notable. El jugador encendió un cigarrillo, dio una calada, exhaló lentamente y dijo con air de suficiencia, ojo de cristal, echa un vistazo con tu prótesis. ¿Admits tu derrota con esta puntuación?
Si las pantalas del campo de tiro de la base WAGNER no estuvieran rotas, estas alturas estarían cubiertas con los nombres rosa roja y gatillo. Evidentemente, red rose y trigger eran los nombres en clave de los dos mercenarios que estaban siendo evaluados en el edificio. Gold coin reprimió una risita, tentado de gritar en voz alta. Gambler. ¿Quieres saber por qué se rompió la pantalla gigante? Ya. Era solo porque temías que vieras la puntuación de Razor y perdieras el valor para apostar, ¿no? El equipo 5 acababa de regresar de una misión y comenzó inmediatamente a entrenar a los nuevos reclutas. No habían oído hablar de Razor en sus semanas pasadas. La unidad operaba en relativo aislamiento, por lo que la información fluía lentamente. El hombre tuerto lo ignoró y se volvió hacia Shin Fei. Razor, le preguntó, en condiciones idénticas, ¿qué puntuación crees que obtendrías? Shin Fei sabía que se trataba de una invitación para dar series de grandeza. Bastante rígido. Sin el más mínimo refinamiento. Pero no se podía esperar que un grupo de mercenarios fuera tan formal y correcto como un grupo de estudiantes. La franqueza y la voluntad de defenderse eran la esencia misma de su carácter. Shin Fei se rascó la nariz, sonriendo bajo la mirada colectiva. Las cabezas de esos objetivos móviles no se movían tan vigorosamente como el trasero de una stripper de bar. Si les leva 0,54 segundos identificarlo, deberían buscar un empleo más seguro. 30. El arte supremo de la provocación de Shin Fei. Las palabras de Shin Fei incendiaron al escuadrón como una chispa en un barril de petróleo, y los ojos del equipo 5 brillaron con ferocidad. Los nudillos de Grey Wolf crujían ruidosamente mientras sus biceps se hinchaban bajo su traje de combate. Chico, ¿te apetece sentir los puños del tamaño de sacos de harina del tío Grey Wolf? Nefas dio un ligero golpecito con la bota contra el suelo mientras su daga táctica describía un arco plateado entre sus dedos. Si quieres tocarlo, puedes intentarlo. Otro miembro del quinto escuadrón, Wild Wolf, Bruno, ¿buscas peli? Nefas, no nos culpes por meternos con los heridos. El jugador se apoyó inmóvil contra la pared, con la ceniza del cigarrillo parpadeando en las sombras. Su mirada se fijó en Shin Fei, con un aura gelada. ¿Tan seguro? ¿Por qué no lo resolvemos? Chico, ¿se puedes igualar el 80% del rendimiento de Red Rose con el gatillo? ¿Te considera la victoria? ¿Qué me dices? Aunque vestía el uniforme de combate de WAGNER, Shin Fei parecía demasiado joven, sin las capacidades en las manos que se forjan tras años de entrenamiento con armas. Para cualquiera que lo observara. Sería imposible imaginar la aterradora destreza que ocultaba. Artificial y los demás ya tenían expresiones que anticipaban un espectáculo. Shin Fei negó con la cabeza. Si no me equivoco, ahora mismo están realizando un entrenamiento por niveles en las aulas de la escuela, en el nivel 4F. Las etapas posteriores incluyen operaciones en celdas de prisión, registros nocturnos silenciosos de celdas de combate. Operations de laboratorio, extracción de discos duros con datos de combate de protección CBRN. Además de incursiones de descenso rápido a gran altitud en el nivel 7 y complejos ejercicios de tiro en entornos con iluminación variable. Combinado con las 3 materias que ya han completado, las 7 materias les llevan casi 20 minutos, lo cual es demasiado engorroso. Esto es lo que hermos, una ronda cada uno en CQB ofensivo y defensivo. Si pierdo aunque sea una ronda, concedo la derrota. ¿Tan arrogant? El jugador se quedó paralizado, mirando a one y a los demás a su lado. Frunció el seno y preguntó, ¿uno contra uno? Shin Fei volvió a negar con la cabeza, uno contra dos. Los otros dos miembros del equipo 5 estallaron encarcajados, exasperados. Wild Wolf se burló, déjame ilustrar, muchacho. Trigger sirvió en las fuerzas especiales de montaña de Turquía y luchó en la guerra del Golfo. Probablemente hayan pasado más tiempo entrenando en CBQ en interiores que tu mamando. En cuanto a Red Rose, sirvió en las fuerzas especiales de emergencia de Norteamérica, participó en más de una docena de combates y capturó a docenas de enemigos. Pequeño mocoso, ¿estás seguro de que quieres enfrentar a ellos 1 contra 2? Shin Fei asintió sin decir nada. El silencio en ese momento era el mayor desprecio. El quinto escuadrón quería decir más, pero como su oponente se negaba a participar, se quedaron furiosos por la frustración. El jugador tiró la colilla de su cigarrillo y la aplastó con el pie mientras declaraba, está bien. Espero que no vengas llorando a tu mamá más tarde. El entrenamiento continuó. Trigger y Red Rose destacaron en los ejercicios posteriores.
Al final, ambos aparecieron en la azadi, eliminaron a todos los enemigos con disparos precisos y luego ejecutaron un descenso impecable a gran velocidad hasta el nivel del suelo. Redando simultáneamente para amortiguar el impacto, corrieron hacia Gambler, se enderezaron y saludaron. Toda la secuencia fluyó a la perfección. Digna de los títulos de Boina Roja y JTF2. Gambler devolvió el saludo sin preámbulos, señalando a Shun Fei a su lado. Este chico dice que hará un ejercicio de asalto y defensa CQB con vosotros. Se enfrentará a los dos sin ayuda. Uno ataca, el otro defiende. Si ganas solo una ronda, el pierde. Ambos hombres se volvieron hacia Shun Fei, con evidente sorpresa en sus ojos. La misma pregunta rondaba en sus mentes. Shun Fei era demasiado joven y, con sus inconfundibles rasgos asiáticos, era indistinguible de cualquier otro estudiante del campus. De hecho, lo era. Trigger preguntó, Capitán, ¿es el especialista en CQB de Wagner? Gambler resopló con frialdad. Igual que vosotros, es un novato del equipo 7, un mocoso ingreído. Solo tengo una orden, dele una paliza y luego hagali comercila. Los dos se pusieron firmes y gritaron, sí, señor. Gambler se volvió hacia Shun Fei. Chico, ¿estamos listos? Tenemos aquí todas las armas que dices. Shun Fei escaneó con su resonancia de intención asesina, sin detectar en una pizca de hostilidad por parte de Red Rose o Trigger. En realidad, lo sabía sin necesidad de sentirlo, simplemente no lo consideraban una amenaza. Eso no servía. Sin la habilidad resonancia, no podía localizar sus posiciones. Una vez que comenzara la peli, podrían surgir complicaciones imprevistas. Tengo que ajustar esto. Has que esos dos dirigen su intención asesina hacia mí. Sacudiendo la cabeza ante esa idea, Shun Fei declaró, no, todavía no estoy listo. Grey Wolf es río entre dientes. Así que eres un tipo engreído. ¿Buscas excusas para echar atrás? ¿Te ayuda el tío a idear una razón? Los labios de the Gambler se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa igualmente burlona. Red Rose y Trigger permanecieron en silencio. Shun Fei se colocó delante de Grey Wolf. Prestame tu pistola. Grey Wolf es río entre dientes. Jovencito, está cargada. Seguro que sabes que el entrenamiento requiere un láser especial. Antes de que pudiera terminar, la rodilla derecha de Shun Fei se estrelló contra él. Te lo estás buscando. Grey Wolf frunció el seno. En lugar de esquivar el ataque de Shun Fei, contraatacó con un puñetazo rápido y decisivo. Un puñetazo ruso de libro, diseñado para un impacto frontal y contundente. Según la estimación de Grey Wolf, su superioridad física era absoluta. Estaba seguro de que podría acabar con Shun Fei de un solo golpe antes de que este pudiera golpear. Justo cuando sus golpes estaban a punto de chocar. Shun Fei retiró la pierna con una velocidad casi sobrehumana, esquivando el impacto. Grey Wolf se quedó paralizado por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, la mano derecha de Shun Fei formó una garra y golpeó con sana la cara de Grey Wolf. La velocidad era demasiado grande. Grey Wolf solo pudo bloquear instintivamente. Lo que no había previsto era que los dos golpes anteriores habían sido fintas. Aprovechando su guardia, Shun Fei se desvió detrás de él y sus dedos atraparon ligeramente la correa del arma. Con un movimiento fluido, lo arrebató la carabina Colt M4A1 a Grey Wolf y la cogió. En ese instante, toda la arena quedó en un silencio sepulcral. Aunque tenía la ventaja de la sorpresa, nadie había previsto que Shun Fei poseyera tal destreza. Un solo movimiento para sentir al oponente, qué técnica tan asombrosa. Además, todos pudieron ver que, si Shun Fei hubiera decidido no desarmar a Grey Wolf, sino golpearlo en la nuca, un solo golpe habría sido mortal. O se hubiera optado por una patada en la ingle, dejarlo esteral habría sido totalmente plausible. Gold Coin exclamó asombrado, Sukabir, Razor, ¿es esto el legendario Kung Fu chino? Shun Fei quitó hábilmente el seguro de la carabina Colt M4A1, sonriendo levemente. Solo boxeo milita. La expresión de Grey Wolf es ensombreció. Admito mi derrota, pero ¿cómo puede ser esto boxeo milita? ¿El boxeo milita de qué nación posee un poder tan devastador? Shun Fei, los 18 manos del dragón negro de la secuencia de la policía armada china. Lo que acabó de usar es la guerra del dragón Aza. ¿Te gustaría aprender? 10,000 rublos por técnica. Grey Wolf respiró hondo y su expresión se volvió feroz. Finalmente sintió enfáticamente y preguntó con cautela, las 18 técnicas. ¿Hay algún descuento? Shun Fei encontró al instante a Grey Wolf mucho más agradable. Se rió entre dientes, lo discutiremos adecuadamente más tarde.
Se volvió para mirar a trigger y red rose, y se dio cuenta de que sus expresiones se habían vuelto considerablemente más serias que antes. Sin embargo, no habían desarrollado ninguna intención asesina. Por lo tanto, había que seguir trabajando. Shinfei fijo su mirada en los y dijo con voz grave, no me gusta aprovecharme de la gente cuando está vulnerable. Dado tu estado mental actual, solo conseguirías que te aplastara por completo. Eso no tendría sentido. Antes os mostrar el come cuerpo a cuerpo. Ahora os mostrar lo que es la verdadera puntería. Con eso, Shinfei levantó bruscamente su rifle y apuntó hacia el cielo. Todas las miradas siguieron su mirada hacia arriba. En ese momento, un jarrillo azul pasó volando a unos 100 metros sobre el suelo. Shinfei arrancó una brizna de hierba, se la colocó entre los dientes para medir el viento y apretó el gatillo sin dudar. Bang! El disparo resonó. El jarrillo en pleno vuelo explotó sin previo aviso, dejando solo una nube de sangre. 100 metros? ¿Un objetivo en movimiento? ¿Con una carabina? ¿Un impacto directo? Incluso Big Bear y Neftas se quedaron atenidos. Sabían que la puntería de Shinfei era excepcional, ya que había batido numerosos récords. Pero oírlo y presenciarlo de primera mano. Eran dos cosas completamente diferentes. Shinfei le lanzó el rifle a Grey Wolf y luego se volvió para mirar a Trigger y Red Rose, con la mirada perdida. Habló lentamente, la ignorancia y la debilidad no son obstáculos para la supervivencia. La arrogancia sí lo es. A menos que luquéis con la determinación de matarme, no sois dignos de ser mis adversarios. ¿Lo entendías? Trigger y Red Rose intercambiaron una mirada antes de fijar la vista en Shinfei, con los ojos llenando gradualmente de una feroz y gelada intención de matar. Lo entiendo. Gracias por la lección. Pido disculpas por haber subestimado antes. Razor, te trader como a un verdadero adversario. Shinfei volvió a comprobar la habilidad resonancia de intención asesina, donde ahora aparecen las posiciones de ambos adversarios. Ajustado. Hora de luces. 31. Antes había demasiada gente, lo siento, Razor. Yo también quiero aprender las 18 manos del dragón negro. A continuación vino la elección de las armas. Red Rose y Trigger no habían cambiado de armas. Uno empuñaba una escopeta, el arma principal del otro era una carabina modificada y acortada. Shinfei examinó el armero y finalmente seleccionó dos pistolas tácticas Canic TP9 de color desierto equipadas con miras holográficas. Las mayores ventajas de la pistola eran su corto retroceso, su ligero gatillo y su rápido reinicio. Entre las armas de fuego fabricadas en serie, es una de las pocas que puede rivalizar con las pistolas de alta gama para competición. Goldcoin frunció el seno y advirtió, Razor, son oponentes formidables. ¿Estás seguro de que basta con dos pistolas? Shinfei asintió. Precisamente porque son formidables voy a usar dos pistolas. ¿Crees que tendrá oportunidad de disparar un segundo tiro? Goldcoin permaneció en silencio. Aunque los defensores tenían ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando ambos bandos estaban formados por agents de elite, la contienda se redujo a quien flaquearía primero. Por lo general, los enfrentamientos eran breves. Una vez expuestos, a los defensores les resultaba casi imposible escapar. Especialmente durante los ejercicios de entrenamiento, al tener superioridad numérica, Trigger y su equipo podían optar por un enfoque de vida o muerte. Uno te inmoviliza en un 1 contra 1. El otro te remata. Una vez completados los preparativos, Gambler comenzó a explicar las reglas. Todas eran de sentido común, los defensores no podían disparar fuera de la habitación. Y los atacantes eran invulnerables durante 3 segundos después de derribar una puerta. Esto era para evitar que los defensores emplearan tácticas desleales que perjudicaran el entrenamiento. El entrenamiento es entrenamiento. Para perfeccionar la velocidad de reacción y el ritmo ofensivo. Cuando se trata de combate real, surgen naturalmente diferentes tácticas. Una vez concluida la sesión informativa, Shinfei entró en el edificio empuñando dos pistolas tácticas Canic TP9. Tenía 10 minutos para diseñar trampas. Aquí es donde entraba en juego la creatividad. Con options convencionales que incluyen sabotaje estructural, trampas de gas, escudos humanos, peligros ambientales, etc. La táctica más extraña que Shinfei recordaba consiste en disfrazarse de cadáver y detonar explosivos ocultos cuando los enemigos se acercaban para inspeccionar o pasaban por delante. Un ataque suicida. Que recuerda bastante a ciertas naciones pequeñas. Los hermanos de Oriente Medio, inspirados por Allah, suelen emplear métodos ofensivos similares.
Trigger y red rose discutir en las tácticas en la zona de espera. El resto se quedó frente a un monitor lejano, observando a Shin Fei dentro del edificio. Pronto se dieron cuenta de que Shin Fei se había dirigido a una habitación al final del pasillo del cuarto piso sin colocar ninguna trampa. Grey Wolf no pudo evitar preguntar, Capitán, ¿qué está tramando exactamente este tal razor? No lo encuentro sentido a sus acciones. Gambler negó con la cabeza. Yo también estoy desconcertado. Quizás, más allá de su excepcional puntería y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, no haya recibido un entrenamiento adecuado en CQB. Al fin y al cabo, es muy joven. Domina esas dos disciplinas hasta alcanzar niveles legendarios y es una hazana extraordinaria. Aunque las relaciones con el equipo siete eran tensa, Gambler se abstuvo de menospreciar a Shin Fei a cada momento. Además, Novato. No es como se estuviera obligado a unirse al equipo 7. Incluso si lo hiciera. Seguramente si le permitiría cambiar de equipo, ¿no? Wild Wolf murmuró, Capitán, ¿me prestas unos rublos? Gambler replicó, ¿para qué? Wild Wolf miró a los miembros del equipo 7 que estaban cerca y bajó la voz. Antes, con tanta gente alrededor. En realidad quería encontrar a razor para aprender su llamada técnica de las manos del dragón negro. Gambler. No pudo evitar torcer la boca y murmuró entre dientes, quizás solo estaba bromando. ¿Crees que con 180,000 rublos se puede comprar un manual secreto? Si existiera tal ganga, yo también quería aprenderlo. Tras una pausa. Anadio, eso, podrías preguntarlo. Yo me encargo del dinero. Wild Wolf asintió alegremente. El combate cuerpo a cuerpo no era especialmente habitual en el campo de batalla. Cualquiera que tuviera una pistola no elegiría luchar con un enemigo a quemarropa. Pero, ¿quién requisiría cartas de triunfo adicionales para salvar su vida? Especialmente en las calles, un solo movimiento para derribar a un oponente era increíblemente útil. No muy lejos. Neftas frunció el seno. ¿Qué está tramando Razor? ¿Planea una emboscada en esa habitación? Pero esa no parece la posición defensiva más óptima. El ojo cibernético negó con la cabeza. Solo Dios sabe lo que está pensando. Ese tipo siempre se las arregla para sorprendernos con algo nuevo. Big Bear permaneció en silencio, aparentemente sumido en sus pensamientos. Goldie le dio un cadezo y le preguntó, ¿en qué estás pensando? Big Bear miró fijamente a Shin Fei en la pantalla y respondió, me pregunto si con un solo brazo, se podría dominar la técnica Black Dragon 18 Hands de Razor. Estaba claro. Que casi todos los presentes estaban fascinados por las técnicas de combate que Shin Fei había demostrado. Después de todo, derrotar a un oponente con un solo movimiento era práctico y eficiente en términos de energía. ¿A quién no le gustaría eso? Pronto. Habían pasado 10 minutos. Trigger y Red Rose intercambiaron una mirada y rápidamente entraron en acción. Red Rose, armada con una escopeta, apretó el gatillo contra la cerradura de la puerta. Como estaba activada por láser, no hubo ninguna escena dramática en la que la cerradura saliera volando. Ese disparo marcó el inicio oficial del enfrentamiento CQB. Todo el mundo estaba en alerta máxima, con los ojos pegados a la pantalla, esperando el resultado final. Bajo sus atentos ojos, Shin Fei permanecía inmóvil en esa habitación, sin haberse movido desde que entró en el edificio. Trigger, como explorador principal, ejecutó sus movimientos con una precisión de manual. Al entrar, se pegó a la pared izquierda y se agachó para barrer el vestíbulo de la primera planta. Tras confirmar que no había ninguna amenaza inmediata, comenzó rápidamente la detección de artefactos explosivos improvisados y el despegue de la ruta, señalando ocasionalmente a Red Rose, que estaba detrás de él, con gestos de la mano para indicar el siguiente caso de acción. Su coordinación por sí sola podía eclipsar a casi todas las películas de acción que promocionaban el combate cuerpo a cuerpo como su punto fuerte. El registro de la primera planta concluyó sin que se encontraran trampas. La pareja avanzó en formación espiral, espalda con espalda. La posición 1 elevó su arma para asegurar la esquina superior, mientras que la posición 2 mantuvo la vigilancia desde una postura de disparo discreta. Su formación de avance de dos hombres era perfecta, sin un solo fallo. Incluso el mal hablado Gold Coin no pudo evitar asentir con admiración. Segundo piso despejado. Tercer piso despejado. Tanto Trigger como Red Rose fruncieron el seno involuntariamente. Era demasiado fácil. Tan fácil que parecía más un paseo por su propia casa que un combate. Sus pasos eran silenciosos, entrar en las habitaciones apenas producía ruido.
Además, su táctica preacordada exigia registros y combates sigilosos, evitando cualquier comunicación audible en todo momento. Sin embargo, esas simples señales con las manos nunca podían transmitir la complejidad de sus pensamientos. Trigger fue el primero en romper el silencio, murmurando, Red Rose, ¿qué opinas de esto? Red Rose frunció ligeramente sus delicadas cejas y respondió, quizás quieren hacernos bajar la guardia para tendernos una emboscada en la séptima planta. Trigger asintió. Y es una posibilidad. Seguimos con el registro de arriba abajo? Los atacantes solo tenían 15 minutos superar ese límite de tiempo significaba la victoria para los defensores. A su ritmo actual, registrar todo el edificio les llevaría casi 12 minutos. Los 3 minutos finales entrarían en una fase peligrosa conocida como la trampa del tiempo. Básicamente, el miedo a quedarse sin tiempo podría provocar errores tácticos. Red Rose sugirió, busquemos primero en la cuarta planta. Si sigue sin haber movimiento, saltamonos la quinta planta y pasemos directamente a la sexta y la séptima. A los agents de CQB no les preocupa dejar escapar a los enemigos, solo necesitan detectar movimiento. Y que les pillan por sorpresa por detrás. Eso solo pasa en los videojuegos. Cuando equipos de 2 personas registran habitaciones, uno de ellos siempre cubra el punto ciego de atrás. Saltar pisos también es una táctica habitual en CQB para ahorrar tiempo. Una vez tomada la decisión, la pareja avanzó con pasos pesados, registrando esquina por esquina a medida que subían. Fuera de la puerta, el equipo de CQB que observaba la vista aérea de la gran pantalla se puso serios al instante. Lo vieron. Shinfei, situado en la habitación al final del pasillo del cuarto piso, finalmente se había movido. La distancia entre ellos se acortaba rápidamente. A continuación. Llegaría el momento decisivo. 32, maldita sea, sigo tan obsesionado con ganar dinero. Trigger, el hombre de punta, abrió el camino hacia el pasillo del cuarto piso. Red Rose los seguía de cerca, vigilando atentamente las posibles zonas de peligro detrás de ellos. Espalda con espalda, se adhirieron estrictamente al principio de moverse como una sola unidad. La escalera estaba situada a mitad del pasillo, por lo que ahora tenían que elegir una dirección para buscar. No hacía falta una gran estrategia, cualquiera de los dos lados valía. Trigger señaló con el dedo hacia la izquierda, indicando la dirección. Red Rose le dio un golpecito en el hombro, aceptando la orden. Avanzaron lentamente. Tap, 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 tap. Justo cuando se disponían a registrar la primera habitación a la izquierda, se escucharon disparos en el extremo más alejado del pasillo. Ninguno de los dos mostró el más mínimo pánico. Red Rose se agachó, apuntando con su rifle hacia el origen del sonido. Trigger giró violentamente, con su carabina apuntando a la misma posición. Sus campos de tiro se superponían, pero había una diferencia de altura de 30 centímetros entre ellos. Esto significaba que cualquier enemigo dentro de su línea de visión, independientemente de su postura de disparo, quedaría expuesto en un rango vertical de 20 centímetros por debajo de sus cañones. Un solo disparo sería suficiente. Los ecos de los disparos resonaban en el pasillo vacío. Red Rose murmuró, es un dispositivo de señuelo de luz y sonido. La primera trampa de Razor. Por fin, una trampa. Trigger sintió una sensación de alivio que lo invadió. Su voz era grave. Continúa la búsqueda. No dejes que te afecte. Justo cuando la pareja cambió de posiciones de disparo alta baja para prepararse para una formación de búsqueda en columna, Shinfei apareció de repente al final del pasillo. Bang! Bang! Dos disparos secos resonaron simultáneamente. Contacto enemigo. Trigger gritó instintivamente, apretando el gatillo al mismo tiempo. Red Rose hizo lo mismo. Solo cuando ejercieron fuerza se dieron cuenta de que el gatillo estaba bloqueado, completamente inmóvil. Detrás de ellos, se elevaba humo que indicaba la eliminación. ¿Qué demonios? La pareja se quedó paralizada en el sitio, mirando cómo se enfrentaron a una inundación furiosa, completamente desconcertados sobre dónde habían fallado. No fue su ejecución táctica. Fue Razor. Era simplemente demasiado rápido. Había calculado perfectamente el momento de su cambio táctico y, con reflejos milimétricos, los había eliminado a ambos. Todo parecía tan fácil. Saltar de la habitación. Apuntar. Disparar. Solo aquellos versados en el combate cuerpo a cuerpo podían comprender el terror absoluto de su ejecución. La clave era esta. ¿Cómo había localizado sus posiciones? Tanto Trigger como Red Rose estaban seguros de que no habían hecho ningún ruido.
Ni siquiera su intercambio en el tercer piso habría llegado a la habitación al final del pasillo del cuarto piso. ¿Cómo llegó allí? ¿Tenía una visión divina? No eran solo ellos dos. Los mercenarios de elite que estaban fuera, que realmente poseían esa visión divina, eran los más atenidos. Grey Wolf no pudo evitar gritar, trampa. Debe de estar haciendo trampa. Razor debe de haber visto las imágenes de vigilancia. ¿Cómo si no podría saber todos esos movimientos? Late. Lobo salvaje le lanzó una mirada fulminante y lo espíritu irritado, lo hemos vigilado todo el tiempo. Sabes perfectamente si ha hecho trampa o no. Lobo gridudo, sin saber que decker. La conmoción en el corazón del jugador no era menor que la de ellos. Porque ni siquiera él podía comprender cómo Shinfei había logrado a provocar un momento tan fugaz con tanta precisión. Por no hablar de esos dos disparos que realizó mientras se asomaba. ¿Cómo demonios pudieron ser tan rápidos? Si solo se trataba de fuego de cobertura, los disparos a ciegas podrían explicarlo. Pero lo importante era que estaban a casi 30 metros de distancia. Levantó la mano, disparó dos veces y acabó al instante con trigger y red rose. Esa velocidad de reacción. Solo podía describirse como trampa. Gambler miró a los miembros del equipo 7 que estaban cerca y observó que sus rostros no mostraban ningún rastro de sorpresa. Esto significaba que la maniobra anterior no había sido una casualidad. A los ojos del equipo 7, se esperaba que Razor poseyera tal destreza. Esto se estaba volviendo ridículo. Gambler frunció el seno. Grey Wolf saca los dados de disparo de Razor. Grey Wolf comenzó a manipular la gran pantalla, que pronto mostró una gran cantidad de dados altamente especializados. Wild Wolf se quedó mirando una línea de cifras y exclamó sorprendido, solo tardó 0.34 segundos desde que apuntó hasta que disparó. Tanto Grey Wolf como el jugador aspiraron bruscamente. Esto no era como disparar a blancos con resort. En los que uno empieza en posición de espera y solo tiene que ajustar el canon antes de apretar el gatillo. Pero en ese momento, Razor había salido primero de la habitación, luego había levantado el arma para apuntar y solo entonces había disparado. No. Eso no es cierto. Gambler sacudió la cabeza, sin palabras. 0.34 segundos ni siquiera son suficientes para apuntar. Entonces, Razor eliminó a dos enemigos a 30 metros de distancia con dos pistolas, sin apuntar en absoluto? Sin apuntar? Simplemente levantó las manos y disparó? ¿De verdad existe alguien así? Goldcoin se acercó con presumido, sonriendo. ¿Impresionados? El equipo 5 no dijo ni una palabra. ¿Impresionados? No, nada impresionados. En absoluto. Pero la diferencia de habilidad era innegable. ¿De qué servía el resentimiento? Olvidé de esos dos novatos. Ni una sola persona presente tenía la confianza necesaria para realizar los disparos de Shinfei. En ese momento, tres figuras salieron del edificio. Red Rose y Trigger se acercaron a Gambler con expresión sombría. Lo siento, capitán. Hemos perdido. Gambler miró a Shinfei, que estaba cerca, y negó con la cabeza. No es culpa vuestra. Ni siquiera yo habría podido vencerlo. Dica esto. Gambler se acercó amenazadoramente a Shinfei. El hombre tuerto y los demás se interpusieron delante de Shinfei. Sabían muy bien que este capitán del equipo 5, aunque parecía refinado y erudito, podía ser tan impredecible como Goldcoin cuando perdía los estribos. Gambler se detuvo a unos 5 metros de Shinfei y le preguntó, tengo dos preguntas para ti. Shinfei asintió. De acuerdo. 10,000 rublos por pregunta. La multitud reunida. Maldita sea. Sigo amando su dinero. El jugador hizo un gesto con la mano. Dado a Razor 30,000 rublos. Levaban dinero en efectivo. Grey Wolf sacó el dinero y se lo entregó a Shinfei. Shinfei comenzó a contar los billetes con total concentración, ajeno a quienes lo rodeaban. Todo lo demás es falso. Solo el rublo merece la pena traicionarlo. El jugador preguntó, ¿empezamos? Shinfei levantó un dedo. Sí. Esta es la primera pregunta. Jugador. Si pudiera ganarte, te imitaría ahora mismo. Respiró hondo y formuló la pregunta que todos tenían en la punta de la lengua, ¿cómo sabías las posiciones de Trigger y Red Rose y anticipaste sus movimientos tácticos? Shinfei extendió otro dedo. Mi oído es excepcional. Los sonidos imperceptibles para ti me llegan con claridad. Añadió rápidamente, en cuanto a sus patrones de movimiento, eso fue una suposición.
El jugador insistió, una suposición? Entonces, ¿cómo disparist? Sin apuntar? Shinfei sonrió levemente. Tres preguntas, señor. Con eso basta. El rostro del jugador se sonrojó mientras gruñía, de la razor otros 20,000 rublos. No hubo respuesta detrás de él. El jugador se giró rápidamente, con voz gelida. ¿No me has oído? Grey Wolf se encogió de hombres con impotencia. Capitán, nos hemos quedado sin dinero. El jugador. El equipo 7 no pudo contenerse más y estalló en carcajadas. El equipo 5 nunca había sufrido tal humiliación desde su formación. El jugador bajo la mirada, aparentemente tomando una decisión. Desenvainó su arma y declaró, esta es mi pistola personalizada. La llamo Tactical Ghost. Baida en una Glock 17 Gen 3, cuenta con una carretera ligera de aleación de titanio personalizada, un rail Picatinny frisado en la parte superior, un revestimiento Cerakote gris grafito made y un rail inferior. Integra interfaces MLOK, lo que permite acoplar una linterna táctica Surefire X300 Ultra y un designator láser compacto. Shinfei Asincio. En efecto, es una buena paisa. Si pretendes usarla para hacer preguntas, podría charlar contigo todo el día. Puede que la Tactical Ghost no sea tan cara, pero a Shinfei lo encantaba de verdad. Tactical Ghost. Que nombre tan imponente. El jugador negó con la cabeza. No pretendo hacer eso. Quiero cambiar este rifle por tu incorporación al Escuadrón 5. Ten por seguro que todo lo que te puede ofrecer el Escuadrón 7, el Escuadrón 5 te lo puede ofrecer. Después de todo, deberías saber que cuanto más alto es el rango de un escuadrón, más recursos puede obtener de WAGNER. ¿Suca Beret? Cuando el jugador pronunció esas palabras. Los rostros de los cuatro Cyberai, Gold Coin, Big Bear y Neftis se ensombreceron. El giro inesperado no era lo que habían previsto. Shinfei era la esperanza del equipo 7 para ascender. ¿Cuántos años habían esperado una perspectiva tan prometedora? CSE lo levaban. Solo un pensamiento permanecía en sus mentes. Estamos perdidos. Presumiendo. Parece que nos paemos. PD, hoy se han actualizado 10,000 palabras. Busco pequeños regalos y resinas de 5 estrellas. 33. ¿Cómo es supone que voy a mejorar si no mato a nadie? Shinfei hizo un cálculo aproximado en su cabeza. El precio en el mercado negro de una Glock 17 Gen 3 era de entre $1,500 y $1,800 aproximadamente. El mecanizado del titanio era caro, solo la carretera costaba entre $800 y $1,000. Recubrimiento Cerakote plus modifications del Real, $2,000. Otros accesorios sumarían otros $2,000. Teniendo en cuenta los gastos de contrabando, las comisiones de los intermediarios y las primas de riesgo, el precio final probablemente oscilaría entre los $8,000 y los $10,000. Convertido a 280,000 rublos. Eso equivalía a entre 10 y 15 años de salario para un ciudadano medio de la Federación de los Urals. En comparación con el ojo protésico, que ni siquiera cubría los gastos médicos, el Escuadrón 5 era realmente generoso. Al ver el silencio de Shinfei, Gold Coin se apresuró a explicar, Razor, la clasificación de los escuadrones no es fija. Se ajusta anualmente en función del volumen de misiones y las pruebas de combate de fin de año. El ojo protésico interrumpió a Gold Coin, de forma inusual, basta. Gold Coin frunció el seno. Los demás también miraron al ojo protésico con expresión de desconcierto. El ojo protésico suspiró y se volvió hacia Shinfei. Razor, eres un mercenario legendario de verdad. Y si en tácticas CQB o en puntería, estas estadísticas abrumadoramente superiores hacen que todo el séptimo escuadrón parezca un grupo de reclutas novatos. Gambler, por una vez, hadica algo con sentido, la configuración del quinto escuadrón podría adaptarse mejor a ti. De hecho, tu futuro puede estar más allá del alcance de toda la división WAGNER, incluso si se pusieran de puntillas. Sigue el instinto que levas en los usos. Nadie tiene derecho a interponerse en tu camino, ni debería hacerlo. El equipo 7 se quedó en silencio. Gambler no esperaba que el hombre con el que había chocado durante más de una década pronunciara tales palabras. Una nube oscura se deslizó por el cielo, proyectando un velo melancólico sobre la atmósfera. Shinfei extendió la mano y tomó la pistola personalizada Tactical Ghost del jugador. Grey Wolf exclamó emocionado, Razor, enhorabuena por tomar la decisión correcta. Antes de que pudiera terminar, Shinfei murmuró pensativo, el armero que fabricó esta cosa debe de ser de la misma pasta que yo. Cuanto más hábil es el tirador, más exigente se vuelve con su armamento. El razonamiento era sencillo y fácil de entender.
Shin fe paso suavemente los dedos por el armazón del arma. Tras un momento, se la devolvió al jugador con indiferencia. El jugador se detuvo y la atrapó instintivamente. Shin fe sonrió. Las conditions eran tentadoras, pero en la falta el toque final. Veras, soy una persona de costumbres. Ni aficionado a la compañía de estos viejos, débiles y enfermos. En cuanto a las clasificaciones. Si cual si el equipo en el que esté, la bandera de ese equipo debe ondear en lo más alto. Las palabras transmisión un air de dominio. Pero nadie de los presentes se atrevió a contradecirlo. ¿Por qué? Shin fe tenía la autoridad para hablar así. Al menos dentro de la sucursal de Wagner en San Petersburgo. Su destreza podía aplastar a cualquier mercenario experimentado. La última vez que pronunció las palabras los viejos, los débiles, los enfermos, los lisiados, el equipo se quedó paralizado. Pero ahora. Al Shin fe repetir esas mismas cuatro palabras, todos sintieron un nudo en la garganta. Big Bear se limpió la cara, negra como el carbón, con el dorso de la mano. Hoy hace un viento terrible, casi ni cierra los ojos. Gold coin y glass intercambiaron miradas, con un atisbo de alivio en sus expresiones. Las cascadas de rizos de neftas se levantaron medio centímetro con la ráfaga, con un toque más suave de lo habitual. Shin fe no espera una respuesta antes de preguntar, bueno, prosigamos con la segunda ronda de CQB? Trigger negó con la cabeza. No es necesario. La diferencia entre nosotros no está en la técnica, sino en la habilidad innata. Tu velocidad de reacción es demasiado rápida. Otras 10,000 rondas no servirían de nada. Shin fe asintió. Muy bien. Atios, entonces. Capitán, ¿no nos vamos? Si nos quedamos más tiempo, podría sucumbir a la tentación. El hombre tuerto sería a carcajadas. Vamos. Primero, distribuiremos nuestras tareas en la armería y luego nos iremos al mejor club de striptease de San Petersburgo. Yo invito. Big Bear exclamó emocionado, por fin podemos relajarnos. Nunca pensé que vería al capitán desinhibirse en mi vida. Gold coin le dio una palmada en el hombro a Shin fe. Razor, sabía que te equidarías. Era mi corazonada. Shin fe miró al grupo. No os emocionáis demasiado todavía. Una manada de lobos no espera a un compañero cojo. O abrís vuestras heridas y seguís el rastro de la sangre, o os convertís en calor residual en la nieve. Para llegar hasta el final, vuestra fuerza debe mantener el ritmo. Los cuatro asintieron enfaticamente. Shin fe era el recién legado, se había convertido silenciosamente en la columna vertebral del equipo 7. A decir verdad. Esta era otra razón por la que Shin fe había decidido quedarse con el equipo 7. ¿Por qué conformarse con ser la cola de un phoenix? ¿Cuándo se puede ser la cabeza de un pollo? Esperad el jugador lo alcanzó, bloqueando el paso a Shin fe mientras volvía a sacar la pistola tactical Ghost. Una vez que está fuera, no hay vuelta atrás. Esta pistola es tuya. Shin fe no la cogió. ¿Cuál es la condición? No lo he decidido, respondió el jugador negando con la cabeza. Te lo diré cuando lo tenga claro. Por ahora, quedemos en que harás una cosa por mí. Shin fe se rió entre dientes. ¿No temes que me escape? El jugador, me encanta apostar. Pierdo más de lo que gano. Una derrota más no me hará daño. Además, creo que alguien tan codicioso como tú no traicionaría la confianza. Tú mejor que nadie deberías saber que una buena reputación puede comprar riquezas infinitas. Shin fe cogió la pistola. Me parece justo. Entonces me la quedar. ¿Algo más? El jugador hizo un gesto con la mano para que los demás se aligeran. Una vez que se quedaron solos, sonrió tímidamente. Sobre eso del dragón negro dice con manos. Dijiste que el dinero podía comprar lecciones. ¿Era una broma? Shin fe asintió solemnemente. Totalmente en serios. El jugador se frotó las manos con entusiasmo. Con toda esa gente alrededor antes, me sentía incómodo. Tengo que pedir un favor, lévame contigo, ¿quieres? El dinero no es problema, paga lo que quieras. Te juro que no diré ni una palabra sobre lo de hoy. Cuando vuelvan los otros escuadrones, también puedo ayudar a sacarles un buen beneficio. Bueno. ¿Surgen oportunidades de negocio? Shin fe y el jugador intercambiaron miradas y ambos estallaron en una risa astuta y maliciosa. Este momento. Reflejaba aquel momento de hacía mucho tiempo. Cuando Shin fe había cruzado la mirada con el director del banco dentro de la entidad. Sin embargo, había pasado una semana.
Y Shinfei no era aquel timido estudiante extranjero que temblaba al ver la policía. Se había convertido en un mercenario de elite digno de ser tenido muy en cuenta. Al salir de CQB Town, el jeepse dirigió hacia la base mercenaria de Wagner y finalmente se detuvo a la entrada del almacén de equipamiento. Pagaron la tarjeta. Verificaron su identidad. Y, tras completar el procedimiento, los cinco entraron en el almacén y se acercaron a una pequeña sala de almacenamiento marcada con el número 7. El ojo cibernético realizó otra comprobación de identidad. Clic. La puerta del almacén se abrió lentamente y las luces interiores se encendieron para revelar un espacio de entre 50 y 60 metros cuadrados. Tres paredes estaban repletas de estanterías de aleación de dos niveles. Con rifles de asalto, pistolas, metralletas y rifles de francotirador cuidadosamente ordenados en los estantes. Había todo tipo de equipamiento imaginable, parecía como si hubieran entrado en el paraíso de un hombre. Las comisuras del ojo protésico se levantaron ligeramente mientras comentaba con una sonrisa, este es el arsenal exclusivo del equipo 7. Todo lo que hay dentro es equipo que hemos comprado nosotros mismos. Razor, tu elección de Jaime ha sorprendido de verdad. Así es como debe ser. El escuadrón tiene 6 funciones: explorador, brecha, líder de escuadrón, francotirador, fusilero automático, médico. Si cual si la función que eliges, todo el equipo es tuyo. Yo correr con los gastos. El hombre tuerto se volvió hacia los otros tres. Alguna objeción, that los demás negaron con la cabeza, sin tener realmente ninguna objeción. Shinfei reflexionó un momento antes de preguntar: Capitán, ahora solo tienen 5 miembros. El líder de la hermandad mencionó la última vez que un joven había quedado en comate. Me preguntaba, ¿cuál era su función? Al mencionar esto, una sombra de tristeza cruzó los rostros de todos. El hombre tuerto señaló una sección específica. Era el breacher. Este es el equipo que dejó atrás. Tenía la intención de vender este equipo y recaudar algo de dinero para enviárselo a su familia. Shinfei miró hacia el alillo de equipo del breacher. Arma principal, escopeta táctica Benelli M1014. Arma secundaria, pistola SIG Sauer P226. Nada más digno de mención. Principalmente herramientas de breaching, algunos explosivos plásticos M183 y cartuchos de escopeta variados. Un equipo bastante corriente. Probablemente ni siquiera igual al valor de la pistola táctica Ghost personalizada que Shinfei llevaba atada a la cintura. Reflexionó un momento antes de Decker, entonces asumir el papel de asaltante. Olvidé de este equipo, no estoy acostumbrado a manejar escopetas. Redactar una lista de equipamiento. Búscame un armero decente. Además, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna misión adecuada últimamente? Esta rutina del hospital es muy tediosa. Llevaba días sin cuidar una vida. Sin matar. ¿Cómo podía mejorar? Para ganar más dinero. Comprar mejores armas. Jugar con más mujeres. Enfrentarse a oponentes más duros. Shinfei. Ansia desesperadamente progresar. 34. Ojo protésico, te siento como un extraño para mí. Ojo protésico sacó una fotografía de su calico táctico y dijo, el coronel acaba de asignarnos una misión. Este es nuestro objetivo. La fotografía mostraba a una mujer en prisión con un vestido carmesí, de unos 20 años, con cabello dorado y ojos azul oscuro. Su figura era exquisita. Con pechos generosos que se balanceaban ligeramente bajo una cintura esbelta y clara, que conducía a un par de piernas tan perfectas que podían hacer que el corazón de cualquier hombre se pusiera firme. Gold coin exclamó sorprendido, Katerina Malinkova? Los otros dos también parecían desconcertados. Evidentemente, esta mujer no era una figura menor. Shinfei, sin embargo, no la reconoció. El ojo cibernético asintió. Correcto. Katerina Malinkova, nieta de Igor Valenkinovich. Igor Valenkinovich? El nombre, Shinfei lo entendió. Uno de los 7 oligarcas. Una figura formidable que controlaba el imperio Austromedia. La cadena de televisión La Voz del Norte. El periódico Neva Daily. Los derechos publicitarios de la ruta del ferrocarril transiberiano. El periódico Truth Herald. Yet en los años 90, estaba construyendo una matriz mediática. Al menos 15 años por delante del resto del mundo. Antes de que el rey Vatican ascendiera al trono, este hombre había utilizado el poder de los medios de comunicación para difamarlo desde todos los ángulos. Causando la Vatican un sinfín de problemas. El resultado fue realmente sombrío. Se convirtió en el primero de los 7 oligarcas en ser eliminado.
Sinn Fe recuerdo los recuerdos de su vida pasada. Salvo que se produjeran grandes desviaciones, el ajuste de cuentas debería ser inminente. No crea que el rey Valican asignara a un grupo tan heterogéneo de su escuadrón de élite para asesinar a Catarina. Simplemente no tenían la capacidad para ello. Lo más probable es que hay algo más en marca. El hombre tuerto sacó una pila de carpetas y entregó una a cada persona. Catarina se dirige a la región del Cáucaso para cultivar té negro. Debemos garantizar su seguridad. Estos son los documentos de la misión. Sinn Fe abrió su carpeta y examinó las fotografías que había dentro. La primera mostraba una plantación de té abandonada. Banadas por la luz del atardecer, las cumbres alzaban majestuosas en medio de la niebla, irradiando un air de grandeza y sobrecogimiento. Uno podía imaginar lo impresionante que sería si toda la ladera estuviera cubierta de arbustos de té georgianos. En el reverso de las fotografías había breves notas descriptivas. Granja colectiva Krasnodar 7. Coordenadas geográficas, 4257 foot and 4658 e Dagestan Occidental. Altitud media, 2,100 metros. Superficie, 28 hectáreas. Las hectáreas representan una superficie considerable. Convirtiendo la unidad, esto equivale a 280,000 metros cuadrados. O el tamaño de 386 campos de fútbol estándar. El segundo documento detalla el pueblo local. Pueblo de Morisquea. Población, 2,142 habitants. 43% de etnia avar. 29% de eres descendientes de exiliados. 28% de etnia mixta y sin clasificar. A continuación, se incluía información sobre el contingente component. El equipo de Catarina Malenko estaba compuesto por 210 personas, 50 técnicos y 170 miembros del personal de seguridad. Más allá de estos detalles básicos, había notas sobre las dinámicas de poder dentro de la región del Cáucaso. En este sentido, Sinn Fe poseía conocimientos previos de su vida anterior. Sin duda, el mayor peligro residía en la República de No Sher Chin. Una nación formada por un nido de terroristas. Además, estaba la organización extremista Ansar, que había surgido en los últimos años. Junto con grupos militantes caucásicos autóctonos. Era una zona sin ley donde cualquiera con unos pocos hombres podía establecerse como señor de la guerra y librar una guerra de guerrillas contra las fuerzas regulares. Una región completamente turbulenta. Por supuesto, si viajas por placer y dispones de fondos suficientes, merece la pena explorarla. Organizations? Naciones? Si estás dispuesto a pagar, tú mandas. Animals protegidos? Como los a tu antojo. Chicas? Por 500 rublos, tú y tu amigo podíais disfrutar de una comida al estilo occidental. Por 1200 rublos, podrás vivir una experiencia doblemente emocionante. Todos vienen con certificados sanitarios del mismo día y verificación in situ con tierras reactivas. Armas? Paga un poco más y te entregamos tanks. A diferencia del norte de Birmania, donde pagas y un te golpean, con una total falta de modelos. Después de revisar todos los documentos, Sinn Fe se preguntó en voz alta, ¿por qué demonios Catherine abandonaría su vida de lujo para ir a cultivar té el Cáucaso? Las plantas de té georgianas requieren al menos 3 años desde la plantación hasta la cosecha. Queda por ver si tendrán éxito. Pero el abuelo de Catherine, magnate de los medios de comunicación, ciertamente no lo probará. La bondad de un abuelo, la piedad filial de un nieto, sin duda. El ojo de cristal explicó, la razón declarada es restaurar la gloria del té negro del Cáucaso. Investiga un poco y descubre que recientemente patrocinó a un académico para publicar la ruta de la seda en el samovar del zar. Y durante los últimos 2 años, ha estado solicitando a la UE la protección de la indicación geográfica. Pero debido a cuestiones geopolíticas, no ha tenido éxito. En cuanto a están planeando en secreto blanquear dinero a través del comercio transnacional de té, abrir rutas de contrabando o confiscar tierras, nada de eso nos concierne a nosotros, los mercenarios. Nuestro único deber es proteger a la propia Catalina, lavarla sana y salva a su destino y traerla de vuelta a salvo. Sinn Fe, que emprendía su primera misión, seguía sin tener claros varios puntos y preguntó, ¿solo la protegemos a ella? ¿Los archivos mencionan un equipo de 210 personas? Si cualquier novato normal hubiera hecho tantas preguntas, se habría enfrentado a una reprimenda severa. Cosas como, limitada a hacer tu trabajo. O, cierra la boca. Haz lo que se te dice. No necesitas saber por qué. Pero Sinn Fe era diferente. Ahora era el pez gordo del escuadrón 7. Más vale tratarlo bien.
Quien sabe cuántos escuadrones hay ahí fuera esperando para arrebatarnoslo. El ojo protésico explico con una sonrisa, razor, somos un escuadrón de elite. Por lo general, solo protegemos objetivos individuals o grupos de 3 a 5 personas clave. El resto no es de nuestra competencia. Aunque todos mueren, no es asunto nuestro. Al observar la expresión del ojo protésico, Big Bear maldillo para sus adentros. ¿Qué pasó con el dica de que los nuevos reclutas no valen en la vida de un perro? ¿Por qué no recibí este trato en mi época? Ojo protésico. Te has convertido en un extraño para mí. Sin fe asincio, sin más preguntas. Después de que los demás expresaron sus opinions, Ojo protésico concluyó, la misión de protección comienza en una semana. Hasta entonces, participan en el entrenamiento de recuperación sin agravar sus lesions. ¿Alguna pregunta más? El grupo negó con la cabeza. Ojo de cristal reunió todos los documentos, los arrojó a la calle fuerte cercana y exclamó emocionado, muy bien, enviemos este maldito trabajo al infierno. Vamos. Esta noche celebraremos como es debido la incorporación de Razor. Goldie, prepara el coche. Al poco tiempo, un jeep muy modificado salió a toda velocidad de la base WAGNER, dirigiéndose directamente al club de striptease más lujoso y caro de la ciudad. Sin fe se sentó en el asiento del copiloto y observó las escenas callejeras que pasaban rápidamente por la ventana. Al ver a varios miembros de una banda merodeando por la carretera, se le ocurrió una idea repentina. En la sede de la Hermandad Neva, había oído al padrino ordenar a todos los miembros de alto rango que se presentaran en Shadowbanskin un plazo de 48 horas. Parecía que habían encontrado un nuevo mecenas. Sin fe sacó su teléfono y buscó información. Shadowbayan se encontraba a menos de 300 kilómetros de la granja colectiva Krasnodar 7, en T-Mountain. ¿Podría haber alguna conexión entre ambos? Sin fe negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa mientras murmuraba para sí mismo, quizás estoy siendo demasiado cauteloso. Muchas parejas que se separan viven en la misma ciudad sin encontrarse nunca. Mi destino se encuentra a 300 kilómetros de esos matones callejeros. Si aún así logramos cruzarnos. Solo podría llamarse destino. 35. Papa jugador, mama enferma, hermano en edad escolar, sin fe destrozado. Sin fe cría ingenuamente. ¿Cómo de elegante podía ser realmente un club de striptease? Seguramente solo así trataba de bailarinas con poca ropa. Pero esa noche, así lo abrieron los ojos. Pintura corporal en directo. Ceremonias de extracción de joyas. Actuaciones en camas de agua flotantes. Juegos rítmicos de striptease con láser. Y eso solo eran los números más comunes. La actuación de doble fricción de hielo y fuego. La privación sensorial del tacto. La pintura cryogénica de totems con cera de abeja. Los experimentos de control de acantilados con anfetaminas. Las técnicas avanzadas de BDSM. Todo ello reveló a sin fe lo que realmente significaba llevar el cuerpo humano al límite. Antes solo había oído hablar de SOM. Pero ahora lo entendía. Existen cultivadores de poder especializados, domadores morales, contables del dolor, escultores sensoriales. Bueno. La gente de la ciudad sí que sabe cómo darse un capricho. Según el relato de Gold Coin, muchos individuos ricos de alto nivel ahora destinan tales actividades y buscan en su lugar esfuerzos espirituales más elevados. Lo que demuestra verdaderamente el dica. No existe la alta sociedad. Todo es malditamente depravado. El costo también fue elevado. Los se gastaron casi 100,000 rublos. Y estos eran los rublos recién redesignados, fíjate. Una persona normal tendría que ahorrar durante años para reunir esa cantidad. Sin fe bebió mucho, pero no hubo intimidad física. Al enfrentarse por primera vez a una información tan explosiva, la reacción inicial de su cuerpo no fue de excitación, sino de náuseas. Una repulsión visceral y fisiológica. Muy parecida a la que muchos sienten al ver por primera vez una película para adultos. Además, sin fe necesitaba dejar claro a su hermano menor. ¿Quién era el verdadero dueño de este cuerpo? Ya fuera duro o blando. Esa decisión era solo suya. La primera vez. Tenía que ser con la persona más satisfactoria, en el lugar más emocionante para que fuera significativa. Al día siguiente, durmieron hasta la tarde antes de que el escuadrón 7 se reuniera de nuevo para el entrenamiento de recuperación. La mayoría tenía lesions, por lo que la intensidad fue baja, centrándose principalmente en perfeccionar la coordinación del equipo. Esta misión parecía más unas vacaciones pagadas por la empresa. Mientras Ekaterina no provocara ella misma el desastre.
Esas organizaciones extremistas no la convertirían en su objetivo. Su abuelo controlaba el portavoz de los medios de comunicación de toda la Federación Ural. Los terroristas también valoraban mantener una imagen pública respetable. Una reputación mancelada significaba perder a sus seguidores. Sin esas dos cosas, reclutar nuevos miembros exigia difícil. Además del entrenamiento, Sinn Féin personalizó dos armas según sus especificaciones y visitó la universidad para solicitar una excedencia. Su estatus oficial seguía siendo el de un estudiante internacional normal. Aunque no estaba seguro de su utilidad práctica, al menos le proporcionaba un refugio temporal en caso de que se encontrara sin options. Habiendo renacido. Y poseyendo amplios ahorros. Sería un desperdicio no cubrir un periodo de vida universitaria. Una semana más tarde. Totalmente equipados, Sinn Féin y su equipo se dirigieron al aeródromo militar del 58 degrees Grupo del Ejército. En el aeropuerto. Se encontraron con el objetivo de su misión, Caterina Malenko. Era aún más llamativa que en las fotografías. Con su blusa blanca a medida tensando la tela como se estuviera a punto de reventar, mientras que los pantalones a juego esculpían su figura en una perfecta forma de reloj de arena. Especialmente acentuadas por unos tacones de al menos 7 u 8 centímetros de altura, sus piernas parecían alargadas y cautivadoras. Polando abrió mucho los ojos y tragó saliva de forma audible. Los demás mantuvieron la compostura. El ojo protésico se presentó, buenos días, señorita Caterina. Soy Wagner, capitán del equipo 7 de San Petersburgo. Puede llamarme ojo protésico. Este es mi equipo, moneda de oro, oso grande, polando y neftas. Para garantizar su seguridad absoluta, neftas le proporcionará protección cercana. Esperamos que lo comprenda. Una sonrisa cómplice iluminó el bonito rostro de Caterina. Cada vez que presentaban a un miembro, ella se volvía hacia él y le hacía un ligero gesto con la cabeza. Cuando su mirada se posó en Sinn Féin, se detuvo, sorprendida. Sin embargo, casi al instante, su expresión volvió a la normalidad. No era de extrañar. Tampoco era que Sinn Féin irradiara un carisma tan abrumador que las mujeres no pudieran apartar la mirada. Simplemente era demasiado joven, su complexión era menos imponente que la de Belando o Goldcoin a su lado, por no hablar de la estatura de montaña de Big Bear. Destacaba como un cordero entre lobos. Caterina es eco un mechón de pelo detrás de la oreja y dijo, cantaré con todos ustedes durante el próximo periodo. Polando exclamó con entusiasmo, de nada. Proteger una belleza intelectual como tú es el mayor honor de mi carrera militar. Los demás permanecieron en silencio. Al cabo de un momento, se acercó un hombre con uniforme de capitán y les guió para embarcar y facturar las armas. Aunque se trataba de un aeropuerto militar, embarcaron en un avión civil Tu-134. Con solo 7 pasajeros a bordo, la cabina parecía espaciosa. Caterina y neftas se sentaron juntas en la primera fila. Mientras que Sinn Féin y los demás ocuparon asientos más atrás, a unos 7 u 8 metros de distancia. Formaban el grupo de avanzada. El contingente principal y el equipo serían transportados por tierra a Chachón por el equipo de seguridad anfitrión. El avión despegó sin problemas. Polando bajo la voz. ¿Te has dado cuenta? Caterina solo se ha detenido en ti un segundo, pero me ha mirado durante 3 segundos. ¿Qué significa eso? Significa que lo gusto. Los demás se quedaron sin palabras. El tuerto sacó una revista para leer, mientras que moneda de oro jugueteaba con su navaja militar. Polando, ansioso por compartir sus sentimientos, dio un cadazo a Sinn Féin. Razor, estoy seguro de que le gusto. ¿Qué opinas? ¿Debería ir a saludarla? La nieta del oligarca. Si saliera con ella, ¿qué sentido tendría ser mercenario? Sinn Féin suspiró con impotencia. ¿No te ríes del desafío? Entonces perder. Justo cuando Belando estaba a punto de hablar, vio a Caterina acercándose por el rabillo del ojo. Con la voz llena de emoción, declaró, te lo dije. Mira, ni siquiera puede contenerse, viene hacia aquí. Chicos, mi suerte romántica está en vuestras manos. Dica esto. Se ajustó con indiferencia su uniforme de combate, adoptó lo que él consideraba una pose elegante y se volvió para contemplar el cielo a través de la ventanilla. Sinn Féin y los demás se quedaron paralizados. No puede ser. ¿Es esto real? ¿La nieta del oligarca se ha enamorado de un mercenario? Aunque había que admitir que este Polando, nacido en Francia, poseía cierto encanto. Justo cuando reflexionaban sobre esto, Caterina sonrió y dijo, Señor Razor, ¿puedo dirigirme usted así?
Polando sequedo paralizado, girando la cabeza con evident esfuerzo, con el rostro marcado por la desesperación. Parecía completamente desconcertado de que ella hubiera venido a buscar a Shun Fei. El ojo protésico y la moneda de oro estaban igualmente perplejos. Shun Fei asintió. Sí, ¿qué pasa? Caterina se sentó elegantmente en la silla a su izquierda, se giró y preguntó, ¿eres asiático? A juzgar por tu edad, debes de tener más o menos mi edad, ¿verdad? Shun Fei, chino. 18 años. La curiosidad de Caterina aumentó. ¿Tan joven? ¿Cómo te convertiste en mercenario? ¿Y con tu propio escuadrón? En tu línea de trabajo, lo llamarías miembro de un escuadrón de élite, ¿no? Oh. Aquí para escuchar una historia. Shun Fei miró de reojo el brillante anillo de diamantes que lucía Caterina en su blanco dedo y el collar que lavaba alrededor del cuello, que sin duda lo había costado una fortuna. De repente, ese le ocurrió una idea. Suspiró y dijo, y es una larga historia. Señorita Caterina, ¿le gustaría escucharla? Caterina asintió con suavidad, por supuesto. Sin señal en el avión, era bastante tedioso. Una pizca de tristeza cruzó el rostro de Shun Fei cuando comenzó, todo empezó con mi padre jugador, mi madre enfermo y mi hermano menor en la escuela. Al oír las palabras de Shun Fei, todos los que estaban cerca se quedaron paralizados por la confusión. Espera, amigo. ¿No eres huérfano? 36, juego táctico, que me tan sucia. Hay que admitir que la resolución de problemas mediante fórmulas es eficaz. Shun Fei contó la historia que había oído mientras lavaba los pies en su vida pasada, adornándola ligeramente para darle un efecto dramático. Básicamente, cuanto más miserable fueran las circunstancias, mejor. Caterina se quedó en silencio, con los ojos rojos y brillantes, llenos de lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Todo el séptimo escuadrón también se quedó en silencio. Incluso el ojo protésico comenzó a preguntarse si el relajante neuromuscular T9 inyectado a Shun Fei anteriormente había callejado. Ese tono. Y esa expresión. Y esa forma apasionada de hablar. No parecía falso en absoluto. Justo cuando el silencio se hacía insoportable, Shun Fei golpeó con el puño el asiento que tenía delante. Con la mirada fija y decidida, declaró, nunca olvidar aquel día, comiendo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Great, voy a llegar a ser alguien. Vino la Federación Ural, supera una prueba tras otra y finalmente me convertí en mercenario. El capitán me menospreciaba. Cyber-I. Maldita sea, ¿lo hais? Shun Fei, los demás miembros tampoco creen que fuera apto para ser mercenario. Big Bear, Polando, Neftas. Espera, amigo. ¿Estás contando esa historia desde otra dimensión? La voz de Shun Fei se volvió cada vez más apasionada mientras declaraba, a pesar de todo, persevere. Me gain el respeto del equipo y me convertí en un orgulloso miembro de la unidad de élite. Creo que, en un futuro no muy lejano, cumplir el mayor deseo de mi madre. Caterina se secó las lágrimas y murmuró en voz baja, qué historia tan inspiradora, señor Razor. ¿Puedo preguntar cuál era el deseo de su madre? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Shun Fei miró el anillo de diamantes en el dedo de Caterina y negó con la cabeza. No, ¿cómo podría molestarlo con mis propios asuntos? Señorita Caterina, soy una persona fuerte. No me gusta aceptar limosnas de los demás. Caterina asintió y suspiró. Muy bien, entonces. Yo quería ayudarlo. He insultado su orgullo. Le pido perdón. Shun Fei. No, hermana. No te atrevas a respetarme. Coach tu dinero, coach tu gran anillo de diamantes y humalin como es debido. Y los demás probablemente entenderán lo que Shun Fei estaba tramando. Al ver esta escena, todos se esforzarán por contener la risa. Estaban entrenados profesionalmente. Pero estaban a punto de estallar. Huff. Shun Fei respiró hondo, ajustó su estrategia y dijo, señorita Caterina, ¿puedo ver su anillo de diamantes? ¿Qué? ¿Vía arrebatárselo? El equipo 7 observó a Shun Fei desconcertado. Caterina asintió y lo entregó el anillo. Shun Fei lo cogió, con lágrimas en los ojos, y exclamó, ¿qué mujer no quería un anillo de diamantes? Señorita Caterina, ¿cuánto vale este anillo? Caterina respondió, convertido a rublos nuevos, alrededor de 700,000. Shun Fei no esperaba que fuera tan caro. Malditos capitalistas. Se volvió hacia ojo protésico, capitán, ¿cuánto ganó al mes? Ojo protésico, 20,000 rublos. Las misiones se pagan por separado, pero debes cubrir tú mismo el desgaste del equipo y los gastos médicos.
Excellent, Daijo Shinfei. Ahora puedo ganar mucho dinero. Ahorrando 100,000 rublos al año, podría comprar este anillo en menos de 8 años. Solo espero que mi madre viva tanto tiempo. Señorita Caterina, le devuelvo este anillo de diamantes. Caterina examinó el anillo y luego observó a Shinfei. Tras reflexionar un momento, preguntó, Señor Razor, ¿lo importaría si incluyera su historia en mis memorias? Shinfei negó con la cabeza. En absoluto. La sonrisa de Caterina floreció como una rosa, radiant y cautivadora. Muy bien, entonces. Este anillo de diamantes es mi muestra de gratitud, así lo regalo. Shinfei lo rechazó apresuradamente. Pero ¿cómo podría ser eso? Es demasiado valioso. Aunque sus palabras protestaban. Su mano que agarraba el anillo no se relajó en lo más mínimo. Caterina insistió, no es demasiado valioso. Su historia vale cada centavo. Shinfei dejó de protestar y asintió a regañadientes. Gracias, señorita Caterina. ¿Era realmente suyo? Todo el séptimo escuadrón se quedó estupefacto. Caterina se levantó, sonriendo. No, señor Razor, soy yo quien debe dar las gracias por su historia. ¿Dar las gracias? Los 5 hombres se quedaron mirando atenidos mientras la figura de Caterina se alejaba en la distancia. La nuez de Adán de Palando se movió rápidamente antes de soltar, señorita Caterina. Yo también tuve una infancia bastante miserable. Caterina se volvió, sonriendo cortésmente. En otra ocasión, mercenario. Estoy bastante cansada. Solo entonces Palando se dio cuenta, demasiado tarde, de que ella ni siquiera recordaba su nombre. Shinfei guardó el anillo de diamantes cerca de su cuerpo. Cuando volvió a levantar la vista, todos lo miraban. Se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Creen que soy desvergonzado? Palando negó con la cabeza. En absoluto. Cada paro de esos oligarcas resume sangre sucia. Gold coin y glass y asintieron con la cabeza ninguno lo consideraba desvergonzado. La riqueza combinada de esos oligarcas podría comprar una nación entera. ¿Su dinero era limpio? Big Bear reflexionó, Razor, el mundo tiene suerte de que hayas elegido ser mercenario. No puedo imaginar cuántas almas habrías cosechado si te hubieras convertido en estafador. Shinfei no creía que fuera tan exagerado. ¿Estos pequeños trucos? Cualquier chino al azar podría llevarlos a cabo. Es solo que no todo el mundo tiene la oportunidad de charlar a solas con la nieta de un oligarca de alto rango. Tras un vuelo de 7 horas, el avión civil Tu-134 aterrizó en el aeropuerto militar de Chase. El comité de bienvenida era considerable. A simple vista se contaban varias docenas de personas. Al frente se encontraban el alcalde Alexei Petrov y el jefe de policía local Sergei Sidorov. Detrás de ellos se agolpaba una multitud de periodistas. Bajo la protección de Shinfei, Caterina concedió entrevistas a la prensa de su propio país. Las preguntas se centraron exclusivamente en las plantaciones de té. Caterina habló con elegancia y aplomo, expresando sus planes futuros y cómo pretendía restaurar la gloria del té negro del Cáucaso. Todo fue grandilocuente, nada más que retórica ceremonial. Tras la entrevista, viajaron en un vehículo especial al hotel más grande de la localidad. Dada la inversión en juego, los funcionarios locales se mostraron extremadamente entusiastas, con un comportamiento que rayaba en la obsequiosidad. Por primera vez, Shinfei experimentó de primera mano que los funcionarios podían hablar con educación. Pero es que nunca antes lo habían hablado con educación. Todo el preciso fue breve. Y concluyó al cabo de unas 2 horas. Al marchar, el jefe de policía comentó. Señorita Caterina, es un verdadero honor que haya decidido invertir en nuestras plantaciones de té de Chase. Sin embargo, hay ciertos asuntos que debo discutir con usted de antemano. 37. La tela se deslizó medio centímetro desde su hombro, dejando al descubierto una clavícula recta y clara. Caterina asintió ligeramente. Continúa, te escucho. El jefe de policía miró a Shinfei y a los demás que estaban cerca. Caterina, son personas que he contratado. Son de confianza. Habla con libertad. El jefe de policía finalmente habló. Señorita Caterina, la granja colectiva Krasnodar 7 es sin duda un lugar excelente para cultivar té negro. Sin embargo, quizá no sepa que los aldeanos que residen en las cercanías son bastante problemáticos. Para ser sinceros, son gente muy conflictiva. Sin duda necesitará mucha gente para cultivar las colinas áridas.
Mi temo que podrían aprovecharse de la situación para extorsionarla. Podría contratar al departamento de policía para que lo ayude. Nosotros nos encargaremos de esos aldeanos problemáticos de Morisquea. Shinfei Asincio en silencio para sí mismo. Ah. Así que están aquí para ganar un poco más de dinero extra. No me extraña que hayan estado tan entusiasmados desde que nos conocemos. Shinfei había creído sinceramente que había encontrado gente decente en la Federación de los Urals. Catarina reflexionó un momento antes de preguntar: si contratamos a la policía, ¿cómo piensas asegurar de que los aldeanos trabajan de buena gana? El jefe de policía sonrió. Eso no es asunto tuyo. Ten por seguro que todo el terreno baldío se limpiará en 2 meses, sin retrasar la plantación de tus plantas de té. Como sabes, el periodo óptimo para plantar árboles jóvenes es de solo 2 o 3 meses al año. Cualquier retraso significa esperar otro año completo. Eso supondría una pérdida significativa para ti. Después de terrenos, mejora del suelo, infraestructura, plantación de árboles jóvenes de té, salarios de los trabajadores. Invertir en 28 hectáreas de plantations de té require al menos entre 50 y 60 millones de rublos. Los retrasos en cualquier etapa supondrían inevitablemente pérdidas sustanciales. Catarina se mordió el labio, perdida en sus pensamientos. Después de un minuto o dos, finalmente habló. Superintendent Jefe, deseo inspeccionar el lugar antes de tomar una decisión. El jefe de policía asintió enfaticamente. Por supuesto. Es su prerogativa. Si pudiera negociar usted misma con los aldeanos, nuestra comisaria estaría encantada de tener un poco de paz y tranquilidad. Catarina se dio la vuelta y se alejó. Shinfei y los demás la siguieron. Una vez que el grupo salió de la entrada del hotel, los labios del jefe de policía se curvaron en una sonrisa burlona. Se mofo, en mi territorio y crees que puedes evitar pegarme? J.E. ¿Esos aldeanos testarudos? Adelante, negocie con ellos. Lo garantizo que no dirán en una palabra. Al salir del hotel, los 7 se dividieron en 2 grupos y subieron a 2 vehículos militares blindados M1114 Humvee modificados. Gold Coin, 1 y Big Bear iban delante. Shinfei conduce el segundo vehículo militar, con Catarina y Neftas sentadas en la parte trasera. Una vez que todos se acomodaron, Shinfei preguntó: Señorita Catarina, ¿a dónde vamos ahora? Catarina preguntó de repente: Razor, ¿crees que el jefe de policía estaba tratando de sacarme dinero? ¿No era obvio? Aunque pensaba eso para sus adentros, Shinfei se mantuvo en silencio y se limitó a sonreír levemente. Señorita Catarina, solo soy un mercenario encargado de protegerla. No entiendo mucho de asuntos comerciales. Catarina frunció ligeramente sus delicadas cejas mientras se presionaba suavemente la barbilla con la punta del dedo índice derecho. Al inclinar la cabeza, la tela de su vestido se deslizó medio centímetro por su hombro, dejando al descubierto una clavícula recta y clara. Un gesto sencillo, pero profundamente seductor. Shinfei no pudo evitar echar unas cuantas miradas más por el espejo retrovisor. Por alguna razón, Shinfei percibió en ella algo deliberado. Muy parecido a la sensación que había tenido antes a bordo del avión. Lo descartó como mera falta de familiaridad, atribuyéndolo a su falta de exposición a la riqueza genuina. Tras un momento de reflexión, Catarina dijo: no volvemos al hotel. Directamente a la plantación de té. Entendido. Shinfei pulsó el botón del intercomunicator. Destino 1. Antes de partir. Habían asignado números codificados a los posibles destinos. No era necesariamente útil. Pero más valía prevenir que curar. Al menos hacía que los clientes se sintieran más profesionales. Y pagaran más fácilmente. En pocas palabras, los mercenarios eran solo otra industria de servicios. No diferente de servir mesas o apretar tornillos. Entendido. La voz de Goldie crepitó por la radio. El vehículo 1 arrancó el motor. Con Shinfei siguiéndolo a una distancia de unos 10 metros. La ciudad no era grande. Y pronto entraron en terreno sin asfaltar, lo que hizo que redujeran la velocidad. El vehículo militar había sido bien modificado, especialmente sus 7 u 8 toneladas de peso, que absorbían eficazmente los baches excesivos de la carretera. Después de aproximadamente 6 horas de conducción, apareció de repente un puesto de control al final de la carretera embarrada. La palabra de repente era acertada. Ya que sentados junto al puesto de control no había soldados, sino lugareños con ropa andrajosa, desarmados y claramente aldeanos. En este lugar abandonado de la mano de Dios.
Donde un vehículo podría no pasar en medio mes. Instalar un puesto de control? ¿A quiénes controlaban? Recordando las palabras anteriores del jefe de policía, Sinn Féin asintió para sí mismo. Este pueblo. Efectivamente tiene una historia. O tal vez la pista del jefe de policía era precisamente para que Catarina pagara de buen grado por la protección policial. Estés donde estés. Si quieres ganar dinero. Primero debes aprender a untar las manos. La voz de Gold Coin volvió a crepitar por la radio. Detén el vehículo. Quédate a la espera en la zona de seguridad. Sinn Féin se detuvo y respondió, entendido. Su coche estaba a unos 100 metros del control, en una zona abierta. Si surgía algún peligro, podría dar rápidamente la vuelta y escapar. Gold Coin se adelantó para negociar. Se podían oír sus voces por la radio. Sinn Féin había acertado. Pedían dinero. 2,000 rublos por vehículo. Con el pretexto de una tasa de mantenimiento de la carretera. Maldita sea. ¿Carreteras sin asfaltar? ¿Qué demonios están manteniendo? Sinn Féin permaneció en silencio y miró a Catarina. Este tipo de cosas requerían su decisión. Catarina frunció el seno. Das solo. Sinn Féin pulsó su radio, pagals. La voz de Gold Coin crepitó, piden 8,000 rublos, incluido el pago por adelantado de la tasa de salida. Los labios de Sinn Féin se crisparon involuntariamente. Realmente eran codiciosos. Neftis miró hacia el puesto de control y dijo, señorita Catarina, podríamos someterlos a todos en 30 segundos. Catarina negó con la cabeza. Olvidalo. Y es nuestro primer encuentro. No hay necesidad de crear situaciones incómodas. Pagals. Sinn Féin transmitió la decisión a Gold Coin. Tras el pago, el convoy pudo pasar. Durante los siguientes 2 kilómetros hasta llegar al pueblo, el grupo de Sinn Féin se encontró con otros 4 grupos de aldeanos que empleaban exactamente el mismo método. Lo más importante es que cada uno exigía un precio más alto que el anterior. Estaban aplicando a la perfección la falacia del coste irrecuperable. Además, estaban seguros de que Neftis no se enfrentaría a ellos. Ya que reclutar en otro lugar sería extremadamente complicado. El plan no era especialmente sofisticado, pero tenía a Catarina firmemente atrapada. Después de pagar casi 30,000 rublos en peajes y 500 rublos por la guía, finalmente se reunieron con el jefe del pueblo. El jefe de la aldea fue un más descarado, afirmando sin rodeos, 800,000 rublos por hectárea. La tierra debe limpiarse en un plazo de 3 meses. Por debajo de ese precio, no hay nada que discutir. 28 hectáreas multiplicadas por 800,000 rublos equivalen a 22 millones de rublos. Ni siquiera un robo podría ser tan rápido. Sinn Féin y los 7 miembros de su escuadrón de elite habían proporcionado protección hasta que su líder se marchó, probablemente durante casi 3 meses, pero solo habían ganado 600,000 rublos. Wagner también se llevaría una parte de eso. En comparación con esto, ser mercenario era sangriento, 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 sangriento. Sangriento, 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 sangri. 38. Codicia, todo el mundo es codicioso. Catarina se había calado durante todo el viaje, pero el oír las palabras del jefe de la aldea, su compostura finalmente se rompió. Su pecho se agitaba con furia, sus delicadas cejas se fruncieron mientras declaraba fríamente, jefe, esto es extorsión. El jefe de la aldea, un hombre de mediana edad, de unos 50 años, con el pelo grasiento y los ojos brillantes de lujuria, se encogió de hombres. Catarina, esa es la tarifa habitual por trabajar en las plantaciones de té del Cáucaso. Si no te gusta, eres libre de buscar a otra persona. Sus palabras eran indignantes, pero en cierto sentido eran ciertas. Sin esa confianza? Todo el pueblo no se atrevería a actuar con tanta decoro. Catarina frunció el seno sin decir nada. El jefe del pueblo puso una expresión indiferente y hizo un gesto con la mano para despedirla. Estoy ocupado. Si la señorita Catarina no se decide, puede volver y pensárselo mejor.
Un destello de ira brillo en los ojos de Catarina, irradiando un hora gelada tan afilada como un glaciar. Shin fe capto esa expresión fugaz y frunció ligeramente el seno. Quizás debido a su habilidad resonancia de intención asesina, era inusualmente sensible a esas horas intangibles pero palpables. Era difícil comprender que una misma persona pudiera posar 2 horas tan diametralmente opuestas. Quizás solo había una explicación, una de estas personalidades era una invención. Dejim pensarlo, dijo Catarina en voz baja. Salió de la habitación y se nidió en su coche. Catarina sacó su teléfono móvil y buscó el número del jefe de policía. Más de 20 millones en costes era inaceptable, y en periodo de construcción de 3 meses era demasiado largo. Recordaba claramente la garantía del jefe de policía de que estaría terminado en 2 meses. Justo cuando estaba a punto de marcar, la voz de Shin Fei resonó en el coche. Señorita Catarina, tal vez yo pueda resolver su difícil situación actual. Neftis miró a Shin Fei con sorpresa. Con el intercomunicator abierto, ni siquiera la tripulación del vehículo principal, incluido Polando, podía entender lo que Shin Fei pretendía. Catarina frunció sus sensuales labios rojos. ¿No dijiste que no sabías nada de negocios? Shin Fei sonrió. De negocios, tal vez. Pero todos los chinos saben un par de cosas sobre estrategia. Si yo me encargara de la situación actual, bastaría aproximadamente un mes y medio para recuperar todo el terreno baldío. Un mes y medio. Los ojos de Catarina parpadearon mientras insistía, ¿cuánto costaría eso? Shin Fei respondió, menos de 10 millones de rublos, quizá incluso menos, pero primero debes pagarme un depósito de 3 millones de rublos. Al fin y al cabo, esta es nuestra primera colaboración. Las condiciones eran realmente tentadoras. Si un jefe de policía le hubiera hecho una oferta así, Catarina la habría aceptado sin dudarlo. Pero un mercenario. La voz del ojo protésico crepitó por el intercomunicator. Señorita Catarina, confía en mi equipo. Respondo por el con mi honor de capitán. Si ocurriera algún percance, nuestro equipo lo compensaría por todas las perdidas. Esta vez, Shin Fei se quedó desconcertado. No esperaba que el hombre tuerto y su equipo decidieran confiar en él sin saber nada sobre él. Este tipo de amistad resultaba algo pesada para alguien como Shin Fei. Catarina comprendía el valor de un escuadrón de élite de WAGNER. Una reputación ganada a través de innumerables victorias y resultados. Muchos mercenarios preferirían morir antes que manchar esa reputación en lo más mínimo. Incluso si alguien actuaba de forma deshonrosa. WAGNER se aseguraría de que saliera con dignidad. Tal era la importancia de su reputación. Catarina se enderezó instintivamente, moviendo las caderas para crear 2 sombras en forma de media luna en la tela. Preguntó, ¿puedes dar más detalles? Shin Fei negó con la cabeza. Algunas cosas pierden su valor una vez que se dicen. Se lo diré más tarde, pero primero debe transferir los fondos. Sus miradas se cruzaron. Después de un momento, los labios de Catarina se curvaron ligeramente. Extendiendo su esbelta mano izquierda, como un sos, sonrió levemente. Señor Razor, ha sido un placer hacer negocios. Shin Fei le estrechó la mano con delicadeza. Confía en mí, respondió, será mucho más agradable de lo que imagina. A continuación, se llevó a cabo la transferencia. En el pasado, Shin Fei habría insistido en recibir dinero en efectivo o bienes equivalentes. No confiaba en nadie. Pero en ese momento, el ojo protésico se había ganado su confianza. Confiar en alguien sin conocer sus intenciones, algo así podría no volver a ocurrir en toda una vida. Shin Fei sabía que el ojo protésico estaba apostando, tratando de ganar su favor. ¿Y qué? ¿Quién seguía siendo tan puro como un lodo blanco? Todo el mundo tenía sus propios intereses. Hay que juzgar por los hechos, no por las intenciones. 3 millones de rublos transferidos a la cuenta pública en el extranjero del equipo 7. Seguro y sin supervisión. Después de unos 10 minutos, la voz del ojo protésico sonó, Razor, fondos recibidos. Para entonces, Shin Fei se había quitado su incómodo traje de comet y se había puesto uno que no era especialmente caro. Catarina lo evaluó. Razor, este traje te queda mejor que el equipo de comet. Shin Fei se rió entre dientes. Sigo prefiriendo la sensación de arrancar la corbata y actuar como un pícaro. Con eso, abrió la puerta del coche y salió. Catarina observó su figura alejándose a través de la ventana y preguntó, ¿puedes decirme ahora que está tramando realmente? Neftis negó con la cabeza. No lo sé. Probablemente el capitán y los demás tampoco lo saben.
Caterina hizo una pausa y luego una radiant sonrisa floreció en su hermoso rostro. Realmente es una hermandad invidiable, comentó con nostalgia. Parece que contrataros fue realmente la decisión correcta. El jefe de la aldea reconoció a Shin Fei como el mercenario que acababa de regresar, con la taza de té congelada en el aire. El mito era evidente en sus ojos. Pero la perspectiva de obtener unos beneficios tan sustanciales atenuó su aprensión. El jefe de la aldea frunció ligeramente el seno mientras reunía valor. ¿Eres ese mercenario de antes? ¿No crees que no te reconocer solo porque te has cambiado de ropa? ¿Por qué has vuelto? ¿Para matarme? Déjame decirte. Zaz. Antes de que pudiera terminar, sintió un repentino escalofrío en el cuello. Al mirar hacia abajo, vio el destello de una daga milita presionada contra su garganta. Un fino hilo de sangre brotaba de la pequeña herida y que encascada hacia su pecho. Shin Fei lo miró impasible, con voz gelida. Basta de charla. Matarte no require tanto alboroto. Nuestro jefe no tiene tiempo para reunir a más hombres en otro lugar. Por lo tanto, tu precio no cambia, pero el plazo debe cortar son emies. Yet esta?